بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي أطباء الأمراض الجلدية في كل مكان، أهلا بيكم في الحلقة الثانية من DMC كلينيك. النهاردة إن شاء الله بإذن الله بيشرفنا وينورنا وجود الأستاذة منال بوصيلة، أستاذة الأمراض الجلدية وفي كلية الطب جامعة القاهرة، وواحد من الأعمدة الرئيسية في قسم الأمراض الجلدية في القصر العيني. أهلا بحضرتك دكتورة منال، شرف بحضرتك وشرفتينا النهارده في السيشن الثانيه DMC كلينيك. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر تيم دي ام سي على دعوتهم الكريمه ان انا اشترك معاكم في ان احنا الفتره اللي احنا قاعدين فيها في الحظر دي ان يكون مازال في تعليم مستمر، فانا بشكرك على اتاحه الفرصه دي لي. تمام. طبعا بادئ زي بادئ، احنا طبعا هذا الاسبوع فقدنا احد العلماء الاجلاء في علم الامراض الجلديه، وهو استاذنا الجليل الاستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الله، استاذ الاجيال ومعيم من الاجيال، وكان له من الفضل على الصغار والكبار. طبعا مش هنقدر نوفيه حقه اللي احنا هنقوله، انما فعلا افتقدناه وافتقدنا علمه وافتقدنا روحه الجميله معانا. ندعو ليه بالرحمه روحه كانت والمغفره. جميله وكان بيتعامل بتواضع مع الجميع من جدا اول اصلا جدا. اكبر كبير الحقيقه. وكونه ان هو كان في جامعة عين شمس ما خلاهو ما فرقش ان هو يبقى يمد علمه والتعاون بتاعه في كل الكليات والمستشفيات. حقيقة عالم جليل وفقدانه فقدان كبير لمصر. الحمد لله. نتمنى دايما ان احنا ما نشوفش اي حاجه وحشه لاي حد من حبايبنا، وطبعا ندعو له بالرحمه والمغفره، وربنا يتقبله في هذه الايام الجميله. دكتوره منال، حضرتك لما قلت لك عاوزين نعمل موضوع ديرما كلينيك او DMC كلينيك، قلت لي انا هاخد جزء الريجونال ديرماتولوجي واخترتي اللور ليمبس. ليه؟ لكذا سبب. السبب الاولاني ان ليجنز كتير بتجيلنا على اللور ليمز ليها ديفرنشال دايجنوزيس مختلفه، ف we should be able ان احنا to differentiate ما بين الحاجات المتشابهه على اللور ليمز. الحاجه الثانيه ان ليجنز كتيره من اللي بتيجي على اللور ليمز بتكون associated مع systemic manifestations، وانا من الناس اللي مقتنعين ان السكين هو زي it's like a window on the whole body. بالظبط. ففي حاجات كتيرة من اللي بتحصل تظهر على الساقين على اللور ليمز بتكون associated مع systemic manifestations. فأنا كدكتور جلدية it is my responsibility مش بس إن أنا أشخص، لا إن أنا أوجه العيان إن هو عنده systemic manifestation ولا لا، ولا محتاج يعمل check up عند طبيب بطنة أو حسب المرض يعني. this is very important. تمام. ومن هذا المنطلق ابتدينا نعرض بعض الحالات من مكتبه الاستاذه الدكتوره منال بوصيله، وهنشوف مع بعض بعد الحالات ديت الكلينيكال بتاعها ازاي نتعامل معاها بصوره مبسطه جدا جدا، بحيث ان احنا ندي كلو لاطبائنا الصغار واللي لسه حديثي العهد في الامراض الجلديه ازاي ياخدوا بالهم من اللور ليمبس ليجنز. اول حاله معانا هي عبارة عن pigmented lesion موجود في الانتيريور aspect of the legs، وعبارة عن flat topped papules، وموستلي ان هي pigmented. طبعا دي حالة كومن جدا جدا بنشوفها، اللي هي نوع من انواع اللايكن بلانس. دكتورة منال، ايه رأي حضرتك في الحالة ديت؟ هل هي typical ولا ايه typical presentation، وازاي نقدر ندي كلينيكال كلو للحالة اللي زي كده؟ هي طبعا it's a typical case of lichen planus، ولكن هي بقالها فترة لأن اللون ما هواش violaceous، هو اللون ابتدى يبقى براون شوية، فممكن حد يتلخبط أو يفكر في اللايكن سيمبلكس كرونيكس، ممكن يفكر في اللايكن amyloidosis على أساس إن هم بيبقوا papules on the shin of the tibia وبيبقى pruritic.
فممكن يبقى ده الديفرنشال دايجنوز بتاعي، بالذات ان اللون هنا الفايوليشيس اللي معروف عن اللايكن بلانس مش ظاهر قوي. يبقى انا ابقى حاطط ديفرنشال دايجنوزس للكيس بالرغم ان هي تيبيكال، لكن لازم في ساعتها ابص على other areas في البادي علشان اتاكد هي لايكن بلانس ولا حاجه تانية معاها. تمام. واكيد لما بيبص بالذات طبعا على الفلكسور سيرفيسز عند الريست، فلكسور اسبيكت اوف ذا ريست، دي بتبقى اكتر منطقه بيظهر فيها النيو ليجنز بتاعه اللايكن بلانس اللي هي بتبقى فايوليشيس شويه. تمام. وده هيجرنا برضو لحته تانية ان الليجن لما بيبتدي عندي في الليجز لازم ابص على بقيه البودي ارياز. طيب انا في المعتاد ده الكلاسيكال ليجن بتاع اللايكن اللي انا بشوف تمام. الفلات توب بابيولز وعليه الوايكهامز سترايا، وده سهل ان انا اشخصه كلينيكال. تمام. صح، كمان عشان هنا اللون كاركترستيك، اللون اللي هو الفايوليشيس بالظبط. وفي باك ريثيما، فده تمام. طبعا بيساعد على التشخيص. تمام. تمام. هل الديرموسكوب ترمينال بيساعدني في تشخيص اللايكن ولا لازم الجا للبيوبسي؟ لا طبعا الدرموسكوب من الحاجات اللي هي بتساعد تماما، لان هي بتبقى كاركترستيك فيها الويكهام سترايك. طبعا الدرموسكوبيك ايمج اللي قدامنا دي لحاله فيري اكيوت، عشان كده الويكهام سترايا واضحه قوي. لو الحاله اقدم شويه يعني لونج ستاندينج شويه، بتبقى الويكهام سترايا واضحه في الدرموسكوبي بس مش بالوضوح الجامد ده، بس بتبقى طبعا واضحه. وبقينا ما بنحتاجش بايوبسي في الحالات دي، لان احنا بنقدر بالدرموسكوبي نعمل كونكلوجن يعني للدايجنوز. تمام. ممتاز جدا. حالات الزوستري فورم لايكن بلانس او اللينير لايكن بلانس، ترى حضرتك بتشوف الحالات دي كتير لان احنا قابلناها في الفتره الاخيره، ودي احد الحالات اللي احنا قابلناها، ودايما بتدخل في الديفرنشال بتاعه الالفن واللايكن طبعا ستريتس. فالحالات دي حضرتك بتشوفيها وبتتعامل معاها ازاي؟ هو الحقيقه بالنسبه لي انا ما بشوفش قوي اللي هم اللينير لايكن بلانس. انا اكتر الحالات اللي بشوفها بيبقوا جنرالايز، يعني تبتدي لوكالايز في حته وبعدين تنتشر سلولي باتشورلي على الجسم كله. اللينير دول بشوفهم قليل، مش زي الجنرالايز اللي هم بايلاترال سيمتريكال، طبعا بشوفهم اكتر. في حالات ان هي لوكالايز لايكن بلانس طبعا ده بيبقى او اللي هو اللينير او السيجمنتال زي الحاله دي. طبعا العيان ده بيبقى حظه احسن من ان هو يبقى عنده المانيفستيشنز على الترانك كله، لان اتليست احنا ساعتها عارفين ان احنا هنتريت مينلي لوكال توبيكال، يعني مش هتجه للسيستميك تريتمنت لان المرض نفسه لوكالايز. تمام. تمام. بالظبط. طيب الحالات اللي بتبقى في الدورسال اسبت بتاعت الهاندز ساعات بتختلف كتير معانا في حالات الورت. ايه رأي حضرتك في ازاي في بعض الحالات وخصوصا في الدارك كالر سكين ساعات بتختلف معانا جدا في حتة الورت، وساعات بتبقى مشكلة في التشخيص؟ هل الدرموسكوب بيقدر يحل لي هذه المشكلة ولا اعتمد على البيوبسي؟ لا مش محتاجين بايوبسي برضو. الدرموسكوبي هنا بيبقى very much conclusive، لان الورتس ليها كرايتيريا واضحه جدا اللي هي ان بيبقى عندي بلاك دوتس اللي هم نتيجه الثرومبوز كابيلاريز اللي موجودين في الديرمال بابيلي في حالات الورتس. نفس الوقت لو كان لايكن بلانس بشوف الوايت سكار لايك لاينز بتوع الويكهام سترايك. فالديفرنشيشن ما بينهم بالدرموسكوبي الحقيقه بيبقى very evident and we do not need skin biopsy. تمام. حالات الهايبرتروفيك لايكن بلانس من الحالات الصعبة في العلاج، واحنا از رول يعني انا رقم واحد بستخدم فيها الانتراليجنال ستيرويد، بس لما بتبقى اكستنسيف بتبقى مشكله بالنسبه لنا، فبضطر ان احنا نستخدم الحاجه الثانيه السوبر بوتنت ستيرويد اندر اوكلوجن. حضرتك خبرتك ايه مع الحالات اللي زي كده؟ هو تمام زي ما حضرتك بتقول بالظبط، هو كده بنستخدم الانتراليجنال وال بوتنت ستيرويدز اندر اوكلوجن. مفيش يعني في العادي مفيش غير كده، unless ان العيان برضو عدد الليجنز او كميه الليجنز اكستنسيف في جسمه مع الهايبرتروفيك بدي ساعتها سيستميك ستيرويد. تمام.
حالات لكن اللايكن دايما بلانس نحاول بيجمنتوزس. بالانتراليجنال الاول على الاقل نحسن شويه. بالظبط. حالات اللايكن بلانس بيجمنتوزس من الحالات اللي احنا بنشوفها يمكن في الدارك سكين ده اكتر، وبتبقى شبيهه بالملازمه. الحالات دي ريزيستنت جدا 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 في العلاج. فعلا فعلا يا وانا دكتور محمد يعني فيري ريزيست. بالظبط. نصيحه حضرتك في الحالات اللي زي كده، الدكتور الصغير لما يقابل الحاله ديت يتعامل معاها ازاي؟ والدكتور الصغير اللي هيقابلها والدكتور الكبير هما الاثنين عندهم يعني مشكله الدكتور الكبير الحقيقه. هيتصرف. العيان بيبقى جاي ما عندوش استعداد قوي ان هو يقلل الالترا فايلت راديشن اكسبوجر. هو تمام. بيبقى دايما عنده نظريه طب ما انا ده شغلي مش هقدر امنعه، بالظبط. فبيحصل ريكارنس للليجنز حتى لو لوكال تريتمنت اللي هي التوبيكال ستيرويدز طبعا اساسا معاها توبيكال زي التايم التراليمس والبايميكروليمس. التوبيكال دول بالظبط. طبعا هم دول اللي بيساعدوني في حالات اللايكن بلانس بيجمنتوزس. العيان ما بيبقاش متعاون قوي في حكايه ان هو يعمل prevention للالترافايولت اكسبوجر عن طريق الفيزيكال باريرز. يعني الواحد يقول له طب البس برنيطه، طب البس كاسكيته. بالظبط. طيب الحاجات دي هو بالنسبه له بيبقى كلام مش مش هو ابليكابل. مش اكسبتنج الحاجه زي كده. فحتى تمام. لو يتحسن للاسف هو بيحصل ريكارنس بطريقه يعني بتحصل ريكارنس. فلازم العيان اسفه الدكتور يكون مفهم العيان ان هو عليه مسؤوليه، هو ريسبونسبل، هو لازم يتفادى الالترا فايلت راديشن والا هنضطر ندي بقى بلاكونيل تمام. او يعني الهيدروكسي كلوروكوين بانواعه بقى المختلفه. ما عادش ولا حاجه موجود للاسف في الفتره هيدروكسي اللي احنا فيها. كلوروكوين. تمام. طيب تحب تكتبه دكتور يا دكتور منال، محمد ولا ما بتحبش؟ والله لا انا ما بحبوش بصراحه، لان من السايد افكتس اللي انا شفتها منه فبستخدم من توبيكال سان سكرين. ده بالنسبه لي بيبقى مور سيف، والسيفتي في الحالات اللي زي كده لان هي انا بعتبرها كوزموتيك بروبلم فروم ذا ستارت. فصعب ان انا ادي سيستميك ثيرابي ممكن يكون ليه سايد افكتس وكومبليكيشنز عاليه جدا ايوه عشان خاطر از سان سكرين، طالما ان هو ما فيش حاجه الترنيتنج. انما مثلا في حاجه زي الديسكويد لوبس، لا ده انا بديه كسان سكرين وفي نفس الوقت انتي انفلاماتوري، فليه رول تاني ايوه معايا كمان في القصه دي. بالظبط. ايوه احنا كنا اشتغلنا فتره في الكويت على التاروليماس تاكروليماس اوينتمنت في حالات اللايكن بلانس بيجمنتوزس، وكان في بعض ايوه الامبروفمنت موجود، بس الريكرنس كان عالي. وفي الايرا اللي احنا حاليا دلوقتي، لان مشكله اللايكن بلانس بيجمنتوزس في حاجه ان انا عندي ميلانين بيجمنتيشن كتيره جدا في البابيلاري ديرمس، فطبعا دي صح. هفكها ازاي؟ هي دي المشكله. هل الترايكزيميك اسيد من الحاجات اللي ممكن يبقى ليها رول معايا في القصه؟ لسه برضو ما عندناش خبره فيها. الليترتشر بيتكلم في الترانكزاميك ان هو له علاقه بالملازمه بالذات. يعني وكان مكتوب في بيبر ان هو لما اتحقن انتراديرمالي فرق، ما عملش بي اي اتش بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. فربما تمام. لو ادينا الترانكزاميك اتليست انتراديرمالي في الحالات دي ربما يساعد، انما اورالي ممكن. ما قريتش عليه. بالظبط، وهو الرول برضو بلازما اللي ما احنا قريتش عليه في بنشوفه دي، لكن يعني. انتراديرمالي قريت عليه ان هو بيقلل البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. والحقيقه احنا كنا عاملين عليه شغل بنحقنه انتراديرمالي علشان يقلل بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. تمام. ودي برضه هتبقى احد الحاجات برضه اللي ممكن نستخدمها، ممكن صح كانتروديرمال، ممكن نستخدمه مع الديرما بين. دي ممكن تبقى موداليتيز جديده ممكن نشتغل بيها في الحالات دي. اعتقد كده. ال الايروزيف لايكن بلانس من الحاجات الصعبه جدا، وطبعا انا عارف معظم الدكاتره عندنا بيهربوا من الحالات دي، صح والعيان ده فعلا يعني انا بقول اهو بيلف ما بين دكاتره الاسنان وما بين دكاتره الجلديه، وللاسف بتبقى صعب جدا في العلاج، وقابلنا حالات كتير. إيه الابروتش بتاع حضرتك في مثل هذه الحالات؟ هو زي ما تفضلت وقلت طبعا هي اتس بيج بروبلم.
مينلي انا بشتغل عن طريق التوبيكال ستيرويدز اللي هي زي كينالوجين اورابيز، اللي هو الاورابيز اللي هو بيخلي الستيرويد يبقى ادهرنت على الميوكس ممبرين. و تمام. فهو ده اللي بستعمله كانتي انفلاماتوري علشان خاطر نقلل البروسيس اللي بيحصل. however لو في ايروجن بيبقى الموضوع عد تخطى مرحله ان هو يبقى فيه مجرد توبيكال ستيرويد بيبقى مش كفايه، اللي هو الستيرويد بالظبط. ان اورا بيز، الكينالوج ان اورا بيز الحقيقه مش بيبقى كفايه، وساعات بنضطر ندي انترفيرون. آه، ممكن لو الموضوع تصاعد عن كده، لان احنا بنخاف من السكويما سيل كارسينوما، فممكن بالظبط. نضطر ان احنا نعمل لها ريموفال، سيرجيكال ريموفال للاريا الافكتد. بالظبط، ودي احد الحالات برضو ان انا عاوز اعمل اناونسمنت عليها، ان حالات اللايكن بلانس لو لا بقت لونج ستاندنج وخصوصا الايروزيف تايب، لا دوت لازم على طول سكين بايوبسي تو بي شور ان ات از نوت ستارتنج اوف سكويما سيل كارسينوما. ده يمكن الجوريزم خفيف لحالات الاورال لايكن بلانس او الايروسيف لايكن بلانس. السهم الاحمر دوت بيديني على حاجتين، السيستميك ستيرويدز وتوبيكال تارونيماس او بيميكروليماس. ايه رأي حضرتك في الاستخدامات بتاعهم؟ امتى وامتى خلي الدكتور يبتدي يستخدم سيستميك ستيرويد او لا؟ الحقيقه زي ما هو مكتوب في الالجوريزم ده، لو انا عندي ايروجن وما ده بتتحسنش، فانا اخشى تماما ان انا ادخل في سكويما سيل كارسينوما، وابقى انا اللي اهملت في العيان، لان هو اتس لونج ستاندينج، فممكن العيان ما يجيليش تاني، وبعد 10 سنين مثلا تظهر عنده ويبقى هو بطل يروح لدكاترة، فانا ببقى شايلة المسؤولية. ف بالظبط. one should، لو ما عملش complete response بالكينالوجين اورا بيز، ان هو لازم الواحد يدي سيستميك ستيرويد. انا بس هنا الالجوريزم كاتب على التوبيكال تاكروليماس وبايميكروليماس، هي الفكره بس ان هو الواحد يعرف يحطه في الاورا بيز. المشكله ان الحاجات اللي على الميوكس ممبرين لما بتتحط، هي مش it does not stick to the mucous membrane. لازم يكون بالظبط. الماده اللي محطوطه فيها التاكروليماس ده ماده الاورا بيز، اللي هي بتبقى ستيكينج للألسر او للإروجن علشان خاطر تفضل موجوده، otherwise تمام. مش بنعرف نحقق نتيجه. بالظبط. تمام. احنا عرضنا كذا حاله اللايكن بلانس، وده يعتبر بانوراما لحالات اللايكن بلانس بنتعامل معاها ازاي وبنشخصها ازاي. ده نوع من انواع اللي هو السيمبل ثيرابيوتيك ابروتش لحالات اللايكن بلانس. اول حاجه لما بيبقى اللوكالايزد ليجن، الهاي بوتنسي توبيكال كورتيكوسترويدز ده يعتبر الستاندرد تريتمنت بالنسبه لي توايس ديلي. الاورال كورتيكوسترويد بنستخدم جرعه من 30 ل 60، ممكن استخدمها ديلي او افري اذر داي. وفي ناس تحب البلس ثيرابي في مثل هذه الحالات. استاذتنا الدكتوره منال، ايه راي حضرتك في العلاج بالبلس ثيرابي في حالات اللايكن بلانس، وخصوصا حالات الجنرالايزد او اي حاله انديكيتد ان احنا نكتب لها سيستميك ستيرويد؟ الحقيقة أنا بقيت من سنين ابتديت بشتغل بالبالس ستيرويد ثيرابي. من سنين زمان خالص، ما كنت أصغر من كده كتير، كنا بنشتغل بالديلي. وبعد كده كان ابتدى في القصر العيني الدكتور الضروطي يدخل كونسبت البالس ستيرويد ثيرابي. لما ابتديت أنتهجه لقيت إن هو السايد افكتس بتاعته في أيا كان المرض أقل بكتير من الديلي. الكوشينويد فيس بيبقى اقل بكتير، الاوبيزيتي الزياده دي بتبقى اقل بكتير، حتى الكومبليكيشنز اللي هي على البون زي الافاسكولار نيكروزس اوف ذا هيد اوف فيمر والاوستيوبروزس بتبقى اقل بكتير بالبالس ثيرابي. فالحقيقه انا عن نفسي بنتهج البالس ستيرويد ثيرابي بدوز 120 مللي جرام بير ويك، يعني جميل. 20 إلى 160 يعني في اليوم، يا إما يومين ورا بعض two consecutive days، في كل يوم منهم 60 مللي جرام بير داي، أو ماكسيمم 80 مللي جرام بير داي حسب الكونديشن اللي قدامي. تمام. طبعا هننبه على زمايلنا الاطباء ان احنا واحنا بندي الاسترويد ناخد بالنا من البلاد بريشر، ناخد بالنا من البلاد جلوكوز ليفل، ناخد بالنا من الاديمه، عينينا على المريض كويس، ولازم نتابع العيان اتليست مثلا كل اسبوعين. تمام.
كنت عايزه اضيف بس ان انا لو اتفضل. عيان كده بخليه يروح لحد بطنه، تمام. تمام. عشان ابقى انا في السيف سايد مع العيان. وعيان اللايكن بلانس برضو ببقى اخليه لو هو طالع اكيوت راش ان هو لازم اشوف له لو عنده الليفر انزيمز عاليه ولا لا، اللي هي تمام. سيستميك مانيفستيشنز اللي ممكن تيجي مع اكيوت لايكن بلانس. تمام. الحالة التانية بقى اللي معانا، ودي برضو حالة هنبتدي في الليجز. أول ما بشوف نودولار ليجنز ديسيمينيتد في الليجز بالمنظر دوت وتديني اللون اللي هو البلاوش شوية، دي على طول ببقى أفكر في الكابوسي ساركوما. تمام. الكابوسي ساركوما احنا كنا بنعتقد ان هي من الحاجات اللي هي مش كومن في مصر عندنا، انما لا، احنا بنشوف منها حالات كتير. دكتور منال، اكتر حالات بتشوف فيها في الكابوسي؟ هي الحالات اللي هي الكلاسيك اللي هي بتاعت اللي بتظهر في الميديترينيان، الكلاسيك بتوعنا اللي هي بتبقى فعلا تمام. في اللور ليمز اساسا، نوديولز زي ما حضرتك بتعرض كده، وممكن يبقى معاها اسوشيتد في الجي اي تي. تمام. في بعض الاحيان الحالات بتبقى اجريسيف جدا جدا لدرجه ان هي بتبقى فيها اجمنيتد من النوديولز اللي موجوده، ودي معناها ان انا دخلت في النودولار ستيج بتاعه الكابوس ساركوما، ودي من الحالات برضو اللي بتبقى صعبه في العلاج بالنسبه لنا. ممكن سوليتري تايب يكون موجود من الكابوس ساركوما ومعاه نوع من انواع الاريثيما او نوع من انواع الاديمه، ده برضو احد الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعه الكابوسي ساركوما. ودي دكتور منال في المنظر دوت ممكن عينوها يشكك ازاي ان بقى هو نوع من السوليتري انواع يا دكتور محمد؟ اه هو بيبقى كلاسيك تايب، يعني ده هو بيبقى الكلاسيك تايب اه بس وبيبقى موجود. سوليتري. بس بيبقى سوليتري تايب بالظبط، وتبقى معاه باك جراوند اريثيما او باك جراوند بلوش ديسكالوريشن موجوده، ان في فاسكولار اليمنت موجود. طبعا دي بتدخل معايا في الديفرنشال دايجنوزس مع البايجينيك جرانيولوما، ممكن مع الحاجات اللي هي زي الباسيلاري انجيماتوزس، ممكن بعض الاذر فاسكولار تيومرز. وعشان كده دي بيبقى لازم اخد بايوبسي عشان خاطر تو بي شور انا بتعامل مع بناين ليجن اور مالجنانت ليجن. طبعا الكابوس ساركوما في الاورال كافيتي دي احنا بنبص عليها على طول وفعلا بنلاقيها في حالات كتير. الحالات ديت المفروض ان احنا لازم بنعمل لها روتين انفستيجيشنز في الحاله بتاعه الكابوسي. دكتوره منال، هل حالات الاورال لازم اعمل لها اتش اي في؟ لا مش لازم اعمل لها اتش اي في، بس حالات الاورال وهي كتير جدا منهم من العيانين بيبقى معاهم اورال مانيفستيشنز، لازم افكر في بقيه الجي اي تي، لان العيانين دول ممكن يبقى معاهم اسوشيتد كسيمتوم بلاك ستولز نتيجه ان هو الكابوسي ساركوما از مالجنانسي، بيبقى فيه تمام. اندوثيليال سيل بروليفريشن، فهو بيبقى معاهم ساعات تيومرز في في الانتستين، فيها بعض الحالات بيبقى معاهم تيومرز في الشست. علشان كده حالة الكابوسي لما تجيلي it should be examined عن طريق internist مش بس الدرماتولوجيست. تمام. في بعض الاحيان كمان على السكين ماشي، لكن لو اول ما الاقي ميوكاس ممبرين افكشن زي ما حضرتك عارض كده، تمام. no it should be properly evaluated by an internist او by an oncologist، لان هو ممكن يبقى التيومرز دي في الجي اي تي، ممكن تكون في الشست، فمش حاجة تؤخذ انها درماتولوجي بس. تمام. احنا عاده دكتوره منال لما بنشوف حاله كابوسي ومعظم الاطباء كده على طول بلا استثناء بيقوم محولها على دكتور الاورام او دكتور الجراحه او ما الى ذلك. وكونسبت عند معظم الدكاتره عندنا ان احنا از درماتولوجيست ملناش رول في علاج الكابوسي ساركوما. طبعا انا من اه هل انت بتعملي كده؟ الحقيقة يعني ما بحاولش، حتى لو هي سنجل ليجن ممكن نعالجها كسنجل، بس انا الحقيقة ما شفتش حالات سنجل في الكابوسي، انا عن نفسي يعني بشوفهم دايما عنده مالتيبل ليجنز. مش شرط اشوف ان يبقى في اورال مانيفستيشنز، يعني مش شرط اشوف ان في ميوكاس ممبرين ليجنز، بس ستيل علشان ابقى عملت اللي عليا بحوله لحد اونكولوجيست عشان تو ميك شور ان هو ما عندوش حاجه انترنال سيستم افكت. تمام. طبعا مش هننسى الفور فاريانتس الكومن بتوع الكابوس ساركوما، بس برضو مش هنسى الرول بتاع الدرماتولوجيست في العلاج.
انا عندي التوبيكال تريتمنت الاليتريتينوين ممكن استخدمه، او الايميكومود في بعض الحالات، مثلا زي السوليتاري ليجن اللي احنا شفناه، ممكن استخدم واحد من التوبيكال تريتمنت اللي موجود معايا. ممكن استخدم الكرايوثيرابي، واحد من الحاجات الليجنز لما يكون عندي سمول ليجنز ولا حاجه ممكن استخدم الكرايوثيرابي. السيرجري سواء كان سيمبل اكسجن او كريتاج، ده برضو احد الاوبشن اللي موجوده عندي. الانتراديشنال كيموثيرابي بالفين بلاستين بعض السنترز بتشتغل بيهم، وفي دكاتره جلديه زمايلنا بيشتغلوا بيه كويس جدا جدا جدا. انما طبعا المعظم لا ما بيشتغلش فيه. الفوتو دايناميك ثيرابي برضو في ناس اوير جدا جدا بيه وبيشتغلوا بيه حلو جدا، ان انا بحط الماده بتاعتي الامينو ريفينوليك اسيد او الميثيلين بلو وابتدي اعرض للالترا فايلوت بعد كده، وبعض الاحيان بيجيب نتيجه كويسه جدا. الليزر بقى هيبقى ليه رول، وخصوصا الفراكشنال سي او 2 ليزر او الاربيوم ياج هيبقى فيه رول برضو في الحاجات اللي هي اللوكالايزد ليجن. فهي المسج هنا ايه؟ عند حضرتك خبرة اشتغلت على حالات كده بحاجة من الحاجات التوبيكال دي؟ انا من الحاجات احنا اشتغلنا بالايمكومود واشتغلنا بالكرايوثيرجري، وحاليا دلوقتي بشتغل بالليزر، بالسي او 2 ليزر، وهو ابليشن كازا ابليشن، وبنوصل للديب ديرمز، هو مينيمايز السيمتومز اللي موجوده. انما از فولو اب هو طبعا الليجنز ممكن يرجع تاني، وممكن يحصل فيه ريكارنس، وممكن يطلع فيه نيو ليجنز موجوده، بس اتليست احنا بنقول لو عندي سمول ليجنز او عندي سوليتاري ليجن موجود دوت، ممكن انا كدكتور جلديه ما اخافش منه، لا ممكن اتعامل معاه. وعشان كده برضو بنحط الليسته بتاعتنا الفايف بارامترز الموجودين دولت ما ننساهمش في علاج الكابوسي ساركوما از ديرماتولوجيست، وما نخافش تمام. بس زي يعني نفكر ان احنا العيان برضو لازم يبقى، حتى لو انا هشتغل عليه باللوكال ثيرابي، ان هو برضو يبقى out of safety for the patient، ان هو يبقى examined by an oncologist، ان هو ما عندوش الانكولوجيست حاجة. لازم يبقى مشارك معايا في الفيرست كونسلتيشن. يعني الانكولوجيست لازم واحد الحاجات برضه الحاجات اللي موجوده معانا السيرجري. السيرجري من احد الحاجات اللي موجوده معايا، ممكن برضه البلاستيك سيرجري ممكن يتعامل مع مثل هذه الحالات، والكلام ده بنتكلم كله في حدود اللوكالايزد سمول سوليتاري ليجن، فده يبقى الاوبشن. بس هي الفكره ان احنا ما نخافش برضو ان احنا حاله كابوس ساركوما لا مش بتاعتنا، لا في جزء منها بتاعنا وممكن نشتغل بيه. هناخد مجموعه من الحالات السريعه بقى مع الدكتوره منال من المكتبه الجميله بتاعتها. حاله اللايكن سيمبلكس كرونيكال. اللايكن سيمبلكس كرونيكالز من الحاجات اللي تعشق هذا المكان، وتعشق الليجز، وتعشق الانتيريور اسبكت بتاعه الليج. المين تريتمنت هنا دكتوره منال؟ المين تريتمنت هنا انتراليجنال ستيرويد انجكشن. في الاكزيما فعلا واحد من الحاجات ان اللايك سيمبلكس كرونيكاس از ستيرويد، سواء توبيكال ابلكيشن سواء انتراليجنال ابلكيشن، انما هو لغايه دلوقتي ما لقناش حل غير الاسترويد از فيرست لاين مانجمنت في هذه الحالات. مجموعه الكالسيوم انهبيتورز هل ليها دور معايا از ادجوفنت ثيرابي مع الاسترويد ميهم؟ I think ان هما مش هما هنا more anti inflammatory، وانا مش عايزه حاجه anti inflammatory، انا عايزه حاجه anti proliferative، لان هو هنا the main pathology برضه تفيدنا في الباثولوجي، ان انا عندي الاكانثوزس هنا جامد قوي والهايبر كيراتوز، فانا عايزه حاجه تقللها. فما اعتقدش ان التكروليمس والبايميكروليمس هيقدروا يدوني الدور بتاع الانتي بروليفريتيف، ولا ايه رأي حضرتك؟ انا بشوف ان هم هنا ما لهمش دور الحقيقه. هو في رول عندنا ان احنا لما تكون الحاله فليرد اب ببتدي اعملها كنترول بالستيرويد، وبونس ان هي وصلت لمرحله الكرونستي او ستابيليتي ابتدي ادخل التكروليماس او كالسيونيرين انهبيتورز. الاليديل او البيميكروليماس ما بينفعش معايا قوي في الحالات اللي زي كده، لان برضو الابسوربشن بتاعه من على السكين بيبقى صعب جدا. التكروليماس بما انه اوينتمنت فورم فده ممكن يبقى ابليكابل شويه از انتي انفلاماتوري. الحاجه الثانيه بقى اللي كانوا بيقولوا ان احنا نستخدمها الكالسيبيتريول، الفيتامين دي انالوج، هل ليها رول في هذه القصه ولا لا؟ ايوه، الكالسيبوتريول فيه جزء منه انتي بروليفريتيف شويه، بالظبط، صحيح انفلاماتوري بس هو فيه انتي بروليفريتيف. هي هنا ذا كونسبت الباثوجينيسيس الاساسيه هي بروليفريشن، عشان كده واحنا محتاجين حاجات تعمل انتي بروليفريشن. فايوه يعني اوافق اكتر في
الكالسيبوتريول والستيرويدز، لان طبعا الستيرويدز انها اتروفوجينيك ان هي طبعا، تمام. والكالسيبوتريول ان هو شويه انتي بروليفراتيف مع انه انتي انفلاماتوري، انما التراليمس ما يعني مش عارف. تمام. يعني انا عن نفسي ما استعملتوش، لو حضرتك عندك اه، خبره ان هو بيجيب نتيجه كويسه يبقى احب اعرف المعلومه دي، انا عمري ما احنا استعملته. بنستخدمه في المينتننس از مينتننس، يعني وانس ان انا بسحب الاسترويد بحطه حاجتين، ان هو الترنيتنج الاسترويد عشان ما امشيش على الاسترويد فتره طويله، وفي نفس الوقت عشان خاطر اخد لونج ريميشن تايم، فهو بيديني الحتتين دولت. يعمل نتيجه اعلى يعني من الايمولينتس العاديه، المويسترايزرز والهايدريتنج ايمولينتس العاديه، يعني لا بيبقى ليه رول نتيجه اكتر. اعلى. لا بيبقى ليه رول اكتر، وخصوصا ان هو كمان الفورمولا بتاعته اللي هي الاوينتمنت فورم بتاعته هي بتديني في نفس الوقت از ايمولينت، وفي اوكلوجن نفس شويه الوقت اكتر يعني. از انتي انفلاماتوري. انما البيميكروليماس لا، ملوش اي رول خالص في الحته دي. حاله ثالثه معانا، ومن حالات برضو اللي فعلا كومن جدا جدا في الليجز واللور ليمبس، الفاسكولايتس. والفاسكولايتس الكومن فورم اللي احنا بنشوفها الليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس، ممكن زي ما احنا شايفين على الشمال هنا ان هي تكون لسه مايلد ستيج او اللي احنا بنسميها بيربوريك، وممكن تدخل في ادفانسد ستيج شويه ان هي تبقى سيفير اكسترافاسيشن اوف ار بي سيز، واب تو ان هو بيحصل فيه هيموريدج. طبعا الليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس من الحالات اللي احنا عارفين ان هي نيوتروفيليك ديرماتوزيز. المين دراج عندنا بالنسبه لنا في هذه الحالات هو الدابسون. تمام. طيب ترومينال ده الالجوريزم، واحد من الالجوريزمز اللي احنا بنعالج بيه الليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس. تمام. الدابسون محطوط مع الكولشيسين ان هم من الحاجات المانداتوري ان كومباينيشن او نوت مع الاسترويد. حضرتك تحب تبتدي الاسترويد معاهم ولا تبتدي هم لوحدهم؟ لان دي فيها مدرستين بصراحه. في ناس تحب تدي الاسترويد مع الدابسون او الكولشيسين، وفي ناس لا ما تحبش تدي الاسترويد خالص وتدي الدابسون بس او الكولشيسين بس. يعني الحقيقه انا بدي الستيرويد اول حاجه، لانه البروسيس لما بيبتدي هو بيبدأ هو ممكن يكون eventually self limiting لو هي حالة acute leukocytoclastic vasculitis وخلاص. لكن تمام. البروسيس بيبدأ من الفيت وابتدي يطلع لفوق في اللور limbs. it is very much annoying للعيان، والعيان بيبقى مخضوض ومش عارف السبريد بتاع البروسيس هيبقى واصل لغاية فين. فإن أنا تمام. أستنى لغاية ما الدابسون يشتغل، دي حاجة أنا في رأيي إنها مش مناسبة. الستيرويدز تمام. بتدي immediate anti-inflammatory response، وبتقدر تعمل at least delaying للسبريد أو halting، علشان خاطر أقدر أوصل لنتيجة سريعة في حالة زي كده. ده طبعا في حالة الأكيوت كيسز اللي هي one، تمام. اللي هي مكتوب على جنب اللي هو one self limited episode، فخلاص ببقى تمام. بكتفي بالستيرويدز لأن هي مش محتاجة أكتر من كده. إنما الكولشيسين تمام. والدابسون دول هي بياخدوا وقت على ما يشتغلوا، وغالبا بنستعملهم في الحالات اللي فيها الأنكا عالي اللي هو الانتي نيوتروفيليك سايتوبلازميك انتي بودي، وبيبقى العيان عنده ريكارنت اتاكس، تمام. ياخد بقى كولشيسين ودابسون تمام. يبقى اذا ابتدي بالاسترويد الاول از رابيد علشان ريسبونس. اجيب نتيجه سريعه بالظبط. بصراحه. تمام. وان كومباينيشن مع الدابسون او الكولشيسين، ودولت ممكن اكمل فيهم بعد ذلك. تمام. ايه بس الحاله انا اللي برضو بعد عايزه كده؟ اتفضلي. ااكد على الحاله بتاعه اللوكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس، ان انا لازم اطمن على العيان ان هو ما عندوش سيستميك مانيفستيشنز، لان هو تمام. في بعض الحالات مش الاكيوت سيلف ليميتنج، لا اللي هي الكرونيك، ممكن العيان ده يبقى عنده برضو سيستميك فاسكولايتس. and this is very important ان انا ما ركزش على الجلد وما اخدش بالي ان هو ممكن يكون عنده systemic manifestations. it should be properly questions، اخد proper history ويبقى properly examined. لو انا شاكه في حاجه احوله لحد internist يبص معايا لو عندي شك ان في blood vessels affected في general تمام. في systemic يعني تمام. organs مش مجرد وخصوصا احنا بنخاف جدا في حته الرينال فاسكولار افكشن دي، من الحاجات اللي احنا بنخاف منها جدا في حالات الكرونيك فاسكولايتس. تمام. تمام.
بعض الحالات ودي بنشوفها كتير بقى في الاولد ايج، عندنا حالات البيجمنتد بيربريك ديرماتوزيز، وانا بعتبرها من الحاجات اللي هي الكوزموتيك اللي فعلا صعبه جدا في العلاج، لان هي ما بتتحسنش، والمريض يلف ويقول اللون ما بيتحسبش، هو فعلا اللون مش هيتحسن. بس طب حضرتك بتعملي ايه لما يجي لك لا، المريض بقول ده؟ للعيان كده. اه الفكره ان العيان يبقى ساعتها لو الدكتور عارف يعمل proper diagnosis ويديله proper بز- prognosis، العيان بيطمئن. بمعنى العيان بيبقى قلقان ان في حاجه في رجله، فلو الدكتور عارف تشخيصه صح فبيفهمه ان ده عباره عن it's purpuric eruption، خلاص بقت في السبكيتينيوس في الديب ديرمس عندك، فان احنا نشيل اللون من الديرمس دي حاجه مش سهله، وان هي الليجنز دي يوجوالي ما بتعلاش اكتر من الميدل كالف، يعني مش هتطلع، هو بيبقى العيان خايف انها تسبريد في جسمه، هو مش عارف هو تمام عنده ايه. بالظبط. فانا لو بطمن بعمل ري اشورنس للعيان، واقول له ان هي هتفضل غالبا لوكالايز، وممكن اللون يفتحها بس مش بالضروره يروح 100%. take it as it is. العيان بيبقى عنده شعور بالطمأنينة انه طيب خلاص، هي حاجة صحيح شكلها كوزماتيكالي مش حلو قوي، بس اتليست هو عرف ابعاد المشكلة. انما انا لما بعشم العيان بان هي لا هتروح او هتتحسن بس ما بتروحش، العيان بيقلق، بيحس ان التشخيص فيه حاجة غلط. تمام بالظبط. وهو دي فعلا، لان احنا كنا زمان كانوا يقولوا لنا دايما البيجمنتد بيربريك ديرماتوزيز التوبيكال ستيرويد مع البنتوكسافيلين مع اليو في اي، بس هو فعلا مع الترايلز اللي احنا جربناها لقينا نو ريسبونس. بصراحه انا ما بشوفش منها ريسبونس، وده لوجيك جدا. او مايلد ريسبونس، بيبقى تفتيح شوية، يعني توبيكال ستيرويد بالظبط. حاجة بسيطة. او ممكن يمنع البروجريشن بتاعها، انما اه، مش الالترا هيدي فايلت بتمنع شوية البروجريشن، اه شويه. الالترا تمام. فايلت جربناها زمان في الوحده عندنا في القصر العيني، وكانت بتقلل شويه البروجريشن، بس لا، يفضل طبعا موجود و it is there يعني. تمام. طبعا ما ننساش برضو لحبايبنا ان 9 انواع بتوع بيجمنتد بربريك درماتوزيز برضو ايه نكون اورينتد بيهم. وطبعا احنا كان عندنا زمان 5 وزودوا عليهم 4 دلوقتي، فربنا يستر ما يزيدوش اكتر من كده. ايوه، عشان الامتحانات، الدكاتره اللي بالظبط. داخلين امتحانات. بالظبط. طبعا اللايكن اميلودوزس واحد من الكومن ديزيز اللي بتحب وتعشق الانتيريور اسبيكت اوف ذا ليجز. وطبعا انا عاوز بقى اسمع حضرتك بقى في العلاج في هذه الحالات، لان فعلا بيبقى بيج بروبلم. هي اللايكن اميلويدوزز مينلي هي بابيولار ليجنز، وهي دي اللي بتخلي البروليفريشن بتاع الكراتينيسيتك ماتيريال او الاميلويد ماتيريال، هو اللي بيديني الهايبر بيجمنتيشن، وطبعا بيبقى معاها اتشي. بتعامل معاها شبه ما بتعامل مع اللايكن سيمبلكس كرونيكس، يعني تمام. topical steroids potent topical steroids under occlusion plus برضو تاني reassurance for the patient. انا في رايي ان reassurance of the patients ان انا ابقى فاهمه ان هي مش هتسبريد اكتر من كده في جسمك، دي حاجه بتفرق جدا مع العيان. طبعا topically زي ما قلت potent steroids under occlusion او intralesional steroids، لكن طبعا مذكور في الليترتشر حاجات تانية زي الدايميثايل سلفوكسايد. انا الحقيقه ما بالظبط. عنديش خبره في التعامل معاه، ما اعرفش حضرتك اتعاملت معاه ولا لا، بس هو من الحاجات المكتوبه فيه. بالظبط. وهو من الحاجات اللي احنا كنا بنتعامل بيها زمان، بس هو حاليا دلوقتي بقى صعب جدا تحضيره، وما اه، عادش حد برضه بيقدر يتعامل. يدينا يعني ايه جود ريزلت فيه. انما دي واحده من البيبرز برضه اللي كانت نشرت الرول بتاع الليزر في هذه الحالات، وعملوا فراكشنال ابليتيف ان ار بي ام ياج ليزر في حالات اللايكن اميلودوزيس، وبنشوف منها حالات كويسه. ايه رأي حضرتك بقى في استخدامات الليزر دلوقتي؟ لان احنا فعلا ابتدت الايرا ديت من بقى لنا حوالي 10 سنين دلوقتي، واعتقد هل نقدر ناخد ابروتش في هذه الجزء؟ طبعا الصوره المحطوطه من دي يعني ريزلت رائعه، يعني ده هم بالظبط. عرفوا يشيلوا الليجنز تماما، عملوا ابليشن تماما ومش شايفه سكارز، فدول ناس حقيقي بروفيشنال وعملوا نتيجه هايله. لو حد هيقدر يشتغل حتى لو نص الشغل ده، مش لازم حتى الريزلت الكويسه قوي دي، لو هيقدر يعمل بالظبط. ابليشن بحيث ان هو
الليفل بتاع البابيولز يبقى only slightly elevated، بحيث ان الاتشنج البرايتس اللي بيبقى مصاحب لحالات اللايكن اميلويدوز يبقى اقل، ويبقى الكوزماتيك ابييرنس احسن. ده في حد ذاته انجاز. بس انا اعتقد ان الاربيا مياج ال 2940 ده مش موجود كتير في سنترز كتيره، بالتالي الاكتر بالظبط. بيبقى CO2. يعني اعتقد واعتقد السوق توب ممكن يحل محله. فمش اي حد هيبقى عنده الجهاز ده. بالظبط. انما هل ممكن دور السي على او 2؟ CO2. بالظبط. وده ممكن يكون ادفانس لينا ان احنا نشتغل الحالات ديت ونبتدي نشتغل عليها بالابليتيف مود زي الحاله اللي معانا. السورايسيس طبعا من الحاجات برضو اللي بتيجي في الانتيريور اسبيكت اوف ذا ليجز، وبصراحه انا من خبرتي في هذه الحالات الموست ريزيستنت اريا. يعني انا مريض الصدفيه عندي ممكن يخف بالكامل فروم اي تو زد الا هذه المنطقه. راي حضرتك ايه بقى يا دكتوره منى؟ ما خدتش بالي ان هي المنطقه دي بالذات بتبقى ريزيستنت. يعني انا ما خدتش بالي ان هي سبيسيفيكالي بتبقى ريزيستنت. انا اللي متعوده عليه الريزيستنت بيبقى اللي هو عند الانكل. الانكل ده تمام. حاجته كلها بتبقى صعبه قوي، سواء بالظبط. فيتيليجو، سواء سورايسيس، سواء لايكن بلانس. ده بيبقى كارثي، اللي هو اكتر تحت شويه، يعني حوالين الانكل. انما هو هنا I think ان العيانين هنا بيبقى كمان ايديهم سهل انها توصل للمنطقه دي and they itch، وده بيزود بالظبط. لهم الهايبر كيراتوز اللي بيبقى associated في الحالات دي. انما would treat as بقيه جسمه، يعني هعالج بقيه جسمه بايه، فهعالج هنا نفس الطريقه. بالظبط. بس هل لان هم بتوع مثلا ايه، يعني حتى الادفايس في هذه المنطقه ان انت تديها ايمولينز كتيره، نديها توبيكال ستيرويد، وايفن حتى ممكن اعمل انتر ليجن ستيرويد مع بقيه الموداليتيز اللي انا باخدها. يعني لو العيان بياخد استريتين، بياخد ميستروسيت، ممكن ادي معاه انتر ليجن انجكشن كمان في المنطقه ديت. الحقيقه انا من الناس اللي بحب الانتراليجنال ستيرويدز عموما في الهايبرتروفيك ليجنز الموجوده على اللور ليجنز. تمام. يعني انا من الحاجات اللي بشجعها الواحد لو ظبط الدوز بحيث انه ما يعملش اتروفي للعيان، اللي هي التخفيف يبقى 1 to 8، I would recommend it always. حاجه جديده برضو من الحاجات اللي ظهرت دلوقتي وجود الاكزايمر ليزر مع حالات السورايسز اللي بتبقى موجوده في الليجز، وقالوا ان هو برضو ليه رول كويس از سكند لاين بعد طبعا التوبيكال ستيرويد والتوبيكال كالسيونيرين انهبيتورز. الاكزايمر ليزر بيجي في المرتبه الثانيه، ولقوا ان في بعض الحالات بتتحسن جدا فيه. فده واحد برضو من الموداليتيز الجديده اللي ممكن استخدمها في اللوكالايزد اريا في هذه المنطقه. صحيح. فده برضو بنوه اكزايمر عليه. لايت، حتى مش لازم الليزر، حتى لا اللايت بالاكزايمر لايت. حتى بالظبط. يعني مش لازم الليزر اغلى قوي من اللايت، فبس بالظبط. كجهاز يعني. فلايت از اولسو فاين قوي في السورايسيس، في اللوكالايز سورايسيس. تمام. تمام. هنروح لمجموعه تانية من الحالات، ودي المجموعه الاخيره. طبعا فيزيكولار ليجنز موجود في الثاي او موجود في الليجز، ده هيربس زوستر اذا كان درماتومال وجروب دي فيزيكلز على اريثيماتس بيز. الحالات ديت تبقى مشكلتها كبيره جدا جدا سواء في الميلز او في الفيميلز، عشان خاطر النيرف درماتومال انفولفمنت بتاعها، لانه قريب جدا من الجينيتال اريا. ايه راي حضرتك دكتوره منال في الحالات اللي زي كده ونكفر معاها ازاي؟ هو زي ما حضرتك وصفت بالظبط، ان هي المشكله لو كانت واصله لغايه الجينيتال اريا دي بتبقى اوجاع رهيبه. يعني دي بتبقى فعلا، ده عيان بيبقى ميزرابل بيشنت، حقيقي ميزرابل بيشنت. لكن هو بالظبط. لو يعني عموما حاله زي كده هنعملها زي كل حالات الهربس زوستر، لازم بالانتي فايرال، سواء الاسايكلوفير او الفالافير. يعني يا ده يا تمام. ده. طبعا انا بفضل الفالاسايكلوفير، تمام. هي دي لانه مجموعه الثلاثه انتي فايرال الكبار بتوعنا، الاي سايكلوفير والفان اه سايكلوفير والفال سايكلوفير. حضرتك تفضلي انهي واحد فيهم دكتوره منال؟ اخر واحد اللي هو فالاسايكلوفير على طول. يعني اه. بقيت هو ده اللي بقيت بكتبه على طول، تمام. اعلى واسرع. تمام. ممتاز. حالات السيلولايتس من الحالات الكومن برضو اللي بتيجي في الليجز، ممكن تكون يونيلاترال ممكن تكون بايلاترال،
وغالبا نتيجه لستاف او ستريبتوكوكال انفكشن بيبقى في بريدسبوزنج فاكتور لازم ندور عليها. البريكوشنز في الحالات اللي زي كده، لان في دكاتره كتير من زمايلنا حاله سيلولايتس ابعت لبتاعه الجراحه دي مش بتاعتنا في الجلديه، هل الكلام ده صح؟ ده ليه حالة سيلولايتس بتاعتي؟ ليه بتاعت الجراحة؟ هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت الأول ببص هي بيريلنت ولا نون بيريلنت، لأن هي غالبا لها دعوة بالأورجانيزم. النون بيريلنت غالبا بتبقى ستريبت، والبيريلنت اللي هي بيبقى فيه شوية ديشارج، بيريلنت ديشارج فيها غالبا بتبقى ستاف، أو ممكن كمان تبقى مرسى. لكن على جميع الأحوال أنا بالنسبة لي أنا حالة زي كده بتيجي أنا اللي بتعامل معاها، مش بحولها لجراحة ولا حاجة. واول حاجه بعملها الحقيقه ان انا ببعت العيان يعمل سواب قبل اي تمام. حاجه، لان ده بيفرق جدا 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 في التشويس اوف انتي بايوتيك. بدل ما اديله حاجه يكون هو ريزيستنت او مش فيري ريسبونسيف ليها. فاول حاجه في حاله بكتيريال انفكشن ابعت العيان يعمل سكين سواب لغايه ما يطلع النتيجه. بديله حاجه من الحاجات العاديه اللي هي زي اموكسيسيلين كلافيولينيك اسيد لغايه ما تمام. تطلع نتيجه السواب. اول ما تطلع بشتغل على حسب السنسيتيفيتي اللي طالعه لي الكالتشر بتاعه البكتيريا، وهي دي اللي بشتغل بيها. بلس تمام. ان انا بدور على زي ما حضرتك قلت الاندرلاينج كوز، ان هو غالبا الانفكشن دي دخلت له من تروما، من تمام. سكراتش، حاجه من الاثنين. يعني العيان ده عنده تينيا بيدس فبيهرش ما بين صوابع رجليه فدخل لنفسه، او العيان ده عنده دراي سكين فبرضه بيهرش في الشين اوف ذا تيبيا او في اللور ليجز وبيدخل لنفسه من السكراتشنج، بيدخل لنفسه بكتيريال انفكشن. فاي شود تشيك فور بوث ثينجز. حاجه كمان برضه المهمه ان الحالات دي بيبقى غالبا معاها اندرلاين يا اما دايابيتس ميليتس انكنترول، وده بيساعد على ان الانفكشن تبقى ريكارنت، او العيان ده بيبقى عنده previous history of cellulitis فبيبقى عنده some sort of lymphangitis. كل دي مشاكل بتخلي التريتمنت بتاعتي تبقى مش سهله قوي، لان العيان بتجيله ريكارنس. بالظبط ويمكن هي دي اكتر نقطه، الريكارنس او الريلابس بتاع الحالات ديت هي المشكله الاكتر، لان فعلا مريض السيلولايتس ما بيخفش من اول مره في العلاج، ومعظم المرضى بيبقوا اكسهوستنج للانتي بايوتكس، بيقعدوا كل فتره ياخدوا انتي بايوتكس لدرجه ان الاورال انتي بايوتكس في معظم الحالات بيبقى الريسبونس بتاعها ضعيف جدا. ودي انا بشوف الدكاتره بتوع الجراحه على طول بيبتدوا بانجكتابل انتي بايوتكس از فيرست لاين قبل حتى ما تطلع الكالشر والسنسيتيفيتي. حاله من الحالات برضو اللي بنشوفها اورال بس مش عارفه موجود ولا لا، اللي هو كان لونج اكتنج اورال بنسلين، بس ما اعرفش دلوقتي موجود ولا لا لحالات السيلولايتس. لا ما عنديش برضو خلفيه اذا كان موجود ولا لا. مش عارفه ما بقى. هننقل على الحاله اللي بعدها، وحالات البايدرما جانجرنوزا، من الحالات برضو الصعبه، الحالات برضو اللي مش سهل ان هي تبقى كنترولد بالعلاج، وطبعا حتى في التشخيص بتاعها بتبقى صعب. ان انا بتعامل مع ألسر، والسر من الحاجات اللي كرونيك ألسرز اللي مش ريسبوندد كويس مع العلاج. الابروتش بتاع حضرتك دكتور منال في الحالات اللي زي كده؟ الابروتش بتاعي نمره واحد سكين بايوبسي، دي ما فيهاش تفاهم، لان انا لازم تمام. اكونفيرم هو بايودرما جانجرينوزا. دي تمام. نمره واحد سكين بايوبسي. لما تطلع بقى ان هي بايودرما جانجرينوزا يبقى بدي على طول ستيرويدز، ممكن ادي سايكلوسبورين، بس في الاول بدي ستيرويدز عشان السايكلوسبورين برضو السايد افكتس بتاعته اعلى من الستيرويد. فبدي immediately سيستميك ستيرويد، حتى مش لوكال، سيستميك ستيرويد. تمام. هو طبعا في كرايتيريا طبعا اتحطت، اللي هي الميجر كرايتيريا والماينور كرايتيريا، نحاول بقدر الامكان ان احنا ناخد بالنا من هذه الكرايتيريا في التشخيص بتاعنا. بالنسبه للعلاج زي ما استاذه الدكتوره منال قالت ان احنا بنلجا للاسترويد، طيب ما حصلش ريسبونس بنلجا للسايكلوسبورين. طيب دكتوره منال، حضرتك جربت البيولوجيك ثيرابي في الحالات اللي زي كده؟ لا الحقيقه انا ما اديتش في حالات زي كده غير اورال ستيرويدز وسايكلوسبورين، الحقيقه عمري ما جربت فيها البيولوجيك. تمام. احنا في بعض يعني يمكن حالة او حالتين جربنا فيهم الريميكيد، او يعني وده كان من الحاجات برضو كانت موجودة زمان شوية، انما حاليا دلوقتي الريسبونس برضو ما كانش اوبتيمم ريسبونس، ولذلك برضو بنرجع لان الحالات دي برضو كرونستي فيها عالية، فبرضو بناخد الادوية اللي هي الافيلابل بالنسبة لنا.
طبعا الكومبينيشن ما بين الاسترويد والسايكلوسبورين هو يعتبر ذا موست اوبتيمم دراج في هذه الحالات بالظبط. عايزه اقول حاجه برضو ان في حالات البايوديرما جانجرينوزا لازم اتشيك، اسال العيان عنده ارثرايتس ولا لا، عنده ابدومينال بين، عنده دايريا، لان حالات كتيره من حالات البايوديرما جانجرينوزا بيبقى معاها انفلاماتوري باول ديزيز. مهم قوي ان انا لما اشوف حاجه في الجلد فيها بيبقى معاها سيستميك مانيفستيشن. تمام. وفي بعض منهم حالات بتبقى بارانيوبلاستيك برضو، فبيبقى معاها برضو انترنال مالجنسي، دي برضو ناخد بالنا منها مع الحالات بتاعه البايوديرما جانجرينوزا. حالة من الحالات برضو اللي هي تعتبر سهلة بس مش يعني مش سهلة قوي، حالات الارثيما نودوزم، واحدة من حالات البانيكولايتس اللي بتحب برضو هذا المكان جدا جدا. وطبعا عندنا انواع كتير من النودولار ليجنز اللي ممكن تيجي في المكان دوت، سواء ارثيما نودوزم او الديفرنشال دياجنوزس بتاعها. حالات الارثيما نودوزم هل نتخض منها؟ العادي لا، لان في العادي بتبقى نتيجه دراج، نتيجه اكيوت انفكشن، ويعني الاتاك بياخد وقته وبيروح، ففي العادي لا ما يبقى اذا احنا مش محتاجين حتى في الفيرست لاين تريتمنت بتاعنا غير نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ومش عاوزين الدكاتره يقلقوا منها، بس لازم تكونفيرم الدايجنوزس. ليه؟ لان انا عندي في ديفرنشال جديد، يعني ديفرنشال دايجنوز عندي كتير في الحالات اللي زي كده، الارثيما نودوزم، الارثيما انديوراتم، حالات الاذر تايبس اوف بانيكولايتس، ايفن حتى سبكوتينيوس بانيكولايتس لايك ليمفوما. فطبعا الحالات دي كلها لازم نكونفيرم بالبيوبسي الاول. الحاله اذا حصل فيها ريكارنس وما استجابتش مع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، حضرتك تحب تبتدي بالكولشيسين ولا البوتاسيوم ايودايد؟ هو مش موجود قوي. بالظبط، كان زمان كان ساعات بنركبه، بس دلوقتي انا ما بقتش الاقي صيدليه بتركبه للعيانين او بتعمله حقيقه. تمام. في بعض الدكاتره بيحب يدوا البريدنيزولون او بيدوا الكورتيكوسترويد، سيستميك كورتيكوسترويد فروم ذا ستارت. ايه راي حضرتك؟ هل نديه ولا فعلا نستمر في الحالات اللي هي الريكالسيترانت او الحالات السيفير او الحالات اللي هي الريلابس؟ لا، افضل في الحالات السيفير او الريكالسيترانت، لان المفروض ان هو بالنون ستيرويدال والليمب اليفيشن والريست، لان هو جزء اساسي من التريتمنت بتاعه ان العيان يعمل ريست. تمام على رجليه كده لغايه ما الاتاك يروح. فلا مش شرط اوصل لغايه السيستميك ستيرويدز، لا. تمام. يبقى اذا الريزيستنت يعني يبقى النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري از فيرست لاين، الكولشيسين از سكند لاين، وفي الحالات السيفير ممكن نستخدم سيستميك ستيرويد مع الدابسون او مع الهيدروكسيكلوروكين. تمام. طبعا المجموعه اللي احنا شفناها، طبعا هو الموضوع كبير جدا دكتوره منال، وطبعا لو قعدنا من هنا كمان قدامنا كمان حلقتين ثلاثه عشان نكفي، لان في حالات كتيره. يعني انا اختصرت جدا حالات سوبرفيشال ثرومبوفلوبايتس، حالات البولو ارترايتس نودوزا، في حالات كتير جدا طبعا بنشوفها في اللور ليمز. فطبعا حضرتك اخترت موضوع كبير اللي حضرتك عرضتها علينا دي بالظبط، بس احنا عرضنا الحالات اللي احنا موست كومن ان احنا بنشوفها، والحالات اللي ممكن زمايلنا الصغيرين يقابلوها ويتعاملوا معاها ازاي. واتمنى طبعا ان هم يكونوا استفادوا من علم استاذتنا العظيمه استاذه الدكتوره منال بوصيله. شكر ليك والف شكر لدعوتي للمشاركه في الويبينار ده، وان شاء الله يكونوا استفادوا او من تكونوا استفدتوا. يا رب. احنا بنحاول بقدر الامكان في الدي ام سي كلينيك ان احنا ندي كلينيكال كونسنتريشن على الحاجات اللي هي كلينيكال بسمبل جدا جدا، الدياجنوزس السمبل ديل بتاعها، الابروتش بتاعنا يبقى ازاي، وبحيث ان احنا برضو يبقى عندنا كلينيكال باك جراوند كويس. بشكر حضرتك جدا استاذتنا الدكتوره منال بوصيله، وتشرفنا بحضرتك جدا في الحلقه ديت، ويا رب ان شاء الله باذن الله نتقابل معاكي دايما ان شاء الله ان شاء الله، ومع الف سلامه والف شكر. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. الف سلامه. مع السلامه.
Hello, Dr. Ashraf Badawi, a professor of dermatology from Cairo, Egypt, and in Canada. And welcome again in MCAS ICC webinars. تفضل دكتور أشرف. Thank you very much, Dr. Yasser. It's a pleasure to be here today with great colleagues and great friends, Dr. Hans Laubach and Dr. Hugh Cartier from France. They are great experts in the field of dermatology, and it's always a pleasure to be with them. And I would like to also welcome Dr. Yasser Abul Ala and Dr. Maha Izzat from Cairo, who are great colleagues and friends as well. So I have the pleasure to have this ICC IMCAS webinar, which is discussing some challenging cases from the IMCAS Alert platform. And before going to the cases, I'd like to have a short introduction about IMCAS Academy, which is really a very important tool we have in our field. And definitely today with the Corona situation, we are in the digital age. The e-learning is becoming big. IMCAS has been a pioneer in that, where they launched the IMCAS Academy a few years ago before even having this situation. So when it comes to the IMCAS Academy, sorry for that, we have about 420 cases on the IMCAS Alert. It is part of the IMCAS Academy, which is dedicated for complications and challenging cases and even inquiries. So we have about 420 clinical cases in different sectors, as we are going to explain in a few seconds. And they have more than 400 webinars, of more than 40 webinars per year. And currently, in the current situation, they perform a webinar every week, which is a great effort. I do strongly appreciate the IMCAS Academy family for that effort in that critical time. On the IMCAS Academy, they have almost 5,000 exclusive videos. Almost 24 physicians are members in that IMCAS Academy, and there are about 120 blog articles which are really very informative, very nice. I do encourage all my colleagues to go through and read that. The next coming 4 webinars are going to be on 19th of May about returning to practice with and after COVID-19. I think very interesting topic. All of us are really asking that question: what are we going to do? When are we going to return to our practice? And what are the precautions we are supposed to take? And then the following day, on 20th of May, there is another webinar about advances in botulinum toxin and fillers, new concept techniques and strategies, preparing for the opening, and some nice tips from great speakers. And then a week later, on 19th of May, there is a webinar about new era in combination modalities, threads and fillers. And a day after, there is another webinar on 27th of May about Botox, the Brazilian butt lift challenge. All of those webinars are having great speakers, great moderators, and it's a wealth of knowledge and expertise they have, and they are willing to participate and share with the audience. So if you have time, hopefully you can attend those webinars. So regarding the IMCAS Alert, it's a free service, so anyone can be a member, can go and check the cases. Now, IMCAS Academy is having on the IMCAS Alert 6 sections: the injectables and threads, lasers, energy-based devices and peelings, genital treatment, plastic surgery, clinical dermatology. It's a new but very rapidly growing section. And they have a new section, which is the COVID-19. I think it is also a very interesting platform. Anyone who is having a question
regarding how to cope, regarding anything in that aspect, they can post the inquiry or the comment on that platform, which is really very nice, very helpful tool. So whenever you have a case or inquiry, you can post it anonymously. No one can know who posted the case. And then experts will start to answer. Usually in less than 24 hours, you are going to have many comments and answers for your inquiry or case. It's a very nice tool, and I do strongly believe that each dermatologist should be part of one or more of those groups. So this was a short introduction about the IMCAS Academy, which I think giving us an idea, and I strongly encourage everyone to be part of that platform. And now I'd like to give the mic to my dear friend, my dear colleague, Dr. Hans Laubach, the president of the European Society of Lasers and Energy-Based Devices. It's a great honor and pleasure to have you with us, Hans. Thank you, Ashraf. Thank you very much for the kind introduction. I'm quite pleased to be able to share with you the this ICC webinar. As I understand, it's now the fourth. It's a second together with the IMCAS Academy. So I will actually present one of those cases from the alerts in the laser energy-based devices. It's about the treatment of post-inflammatory hyperpigmentation. And oops, it doesn't. Hold on one second. Sometimes it takes time to. Okay, yeah, good. exactly. Yeah. Okay, good. So basically, it was a physician sending in this case. Patient description, it's rather straightforward. 34-year-old female patient with skin type 4. No history or medical conditions, no medications. Case description, the patient presented with PIH, post-acne lesions on her back, present for several years. Patient is actively asking for treatment of lesions. Now, this is one of the pictures. There were actually two pictures online. I think this is a pre-picture. It wasn't labeled, but I suppose there's a pre-picture. You can see the back of a young female patient and this kind of typical distribution, some of the hyperpigmented macules on the back. I think most dermatologists have seen them before in their life. The patient was treated with Q-switch laser by the physician then because she asked for treatment. The physician used 532 nanometer Q-switch of 0.7 joule per square centimeter. Spot size is 5.7 millimeter, frequency 1.5 hertz, and 1 pulse. I don't know exactly which device was used. Case follow-up. So basically, the patient came back 5 weeks after the treatment, complaining of worsening of the lesions, which became darker due to worsening of the PIH. And this is the second picture that was actually in the alert case put online. And you can see here definitely strongly hyperpigmented macules on the right shoulder. Now, there were actually questions from the physician that were asked, was the treatment too aggressive? And I think we kind of should pick them up later once we're through the presentation. How long until the pigment dissipates? And then what should be included in post-care instructions for 532 nanometer treatments? Mm-hmm. Getting to the answers of the physicians who actually took care of trying to make sense and trying to help this physician. There's Professor Daniel Casuto. He's a great member, a very active member of the IMCAS alert, and he's always very happy to give his advice. And here's his first question that came on top of it. Is it pigmentation or inflammation? Easy to distinguish by capillary filling. I think it's always difficult to distinguish between brown pigment and erythema with the visual eye can be treacherous, and it's definitely important to exclude underlying inflammation that is still present because that needs to be addressed. This seems to me in this case not the case because there's been for several years these hyperpigmentation stable, but then you never know. I mean, it needs a good clinical exam, that's for sure. So let's go to the next general questions that I then actually posed to myself. Okay, what is the diagnosis? Are we really sure it is PIH? I think we can be quite sure due to distribution, due to patient history. There was also
kind of diagnosed over this platform by Dr. Michel Banner. He's a dermatologist in Belgium. And then our great friend, Professor Badawi, also made a comment that he thinks it is most likely PIH. Other suggestions from other physicians were Professor Casuto from Italy that again raised the point. I think it's a valid point that hyperpigmentation is a sign, not always a diagnosis. I think it's definitely a sign of maybe an underlying inflammation of some dermatological disease that is underlying, but at the same time, I think it's also diagnosed in this case. All inflammatory skin diseases can result in PIH. There's some basics to the epidemiology of PIH. I think we are aware of that. All of the dermatologists that have seen inflammation know that this can induce PIH, especially high prevalence in darker skin types. It's actually up to 50-60% depending on the skin type for acne lesions. So it's quite a lot. And it has a dramatically high impact of the quality of life of the patient. And I think that what we see, especially patients who have been treated coming then to see us to consult what they can do about the pigment that was induced iatrogenically by our treatments. And there's often the treatment is desperately asked for these PIHs. And it is a most common complication of skin intervention. I think we have to be aware of that this is rather common because any skin intervention that we do that induces even the slightest inflammation can result in PIH, depending on the skin type, more or less frequently, but it definitely can result in this. Pigmentation persists, in my opinion, months up to years, but it is temporary. I think that's very important to know and to keep in mind. So just a little bit about the pathogenesis. It's an acquired hypermelanosis of the epidermis and or dermis. The cytokines expressed with the inflammatory response, for example, the prostaglandins, are actually pigment inducing. They're stimulating the melanocytes. And that is important also for us to know. The stimulation already starts within the first week of inflammation. So it is very important that this process happens right after the treatment or right at the beginning of inflammatory response. It's often that that the pigment appears later, or that you can appreciate the pigmentation, hyperpigmentation later, but the process starts right away after the skin has been injured. The hypermelanosis can be in the dermis. I think this is also important to acknowledge that these are the resistant cases. So, for example, the patient that comes to see the physician in this case, I think there's definitely a dermal part of the hypermelanosis because she had seemingly these lesions for years. If it's a pure epidermal lesion, this would be rather in the month 6. Sun exposure increases risk, but not absolutely necessary. I think we are all aware of that even in well-protected areas, sometimes hyperpigmentation can happen. And this is one of the cases of my practice. One of my patients I treated for her rosacea in the face. I did in rather a little bit more aggressive pulsed laser treatment in the purpuric settings. She wanted to just have one single treatment because she didn't want to pay money for several treatments. Said, no, give me just the one-time shot. I'll just take off afterwards. I can allow for that. I definitely counsel all my patients about the risk of PIH. She still wanted to go to southern France without really informing me. Comes back 6 weeks later telling me, doctor, what has happened to my face? So basically she went out a lot in the sun while she was blue in the face, and that's what you can get. You can get PIH of the face, even in lighter skin type, not even dark skin type. So let's get back to the case on alert. What are the therapeutic options that are proposed by the physicians who have replied to the case? Professor Casuto from Italy makes a statement that Q-switch lasers do not address the cause, but rather worsen the situation by increasing inflammation. I think that's a statement that can be discussed, and I would also like to have Dr. Cartier later on giving his opinion to this. I think it's definitely debatable. The only lasers that can slightly improve it are long pulse vascular lasers at very mild settings, especially at 577. Low PDL can also be efficacious.
again, something to be discussed. And the best is to reduce the inflammation topically and to totally block UVs from reaching the area. I 100% agree with that. If these are done, it will take months. For sure, it can even take years. Any other treatments that cause inflammation inevitably cause a rebound, and that is also the problem with any intervention that we can propose. Hans, what do you think if we go back to the previous slide and start to discuss this, and then we go to other opinions and see? Otherwise, we are going to be lost with the ideas. Sure. It's good. So if we can take it point by point, the Q-switch lasers do not address the cause. Yeah, sure. Q-switch lasers do not address the cause, but rather worsen the situation by increasing inflammation. If you look at the literature, it's actually conflictual a little bit in the literature. There is some good data, well, as good as it gets in laser medicine, showing that some case series showed efficacy of Q-switch laser treatments. Also, some case series showed efficacy of fraction non-ablative laser treatments. So there are also some cases treated with IPL, pulse dye laser, but those are rather little. I would like to actually get the opinion of Dr. Cartier-Hugues. Do you have an opinion to that? What would your statement be? How would you treat those if you had to treat it with a laser? First of all, I try to avoid that. So you have to. Sure, right, but you have to. I make you. You know, we have also online my colleague from France, Sébastien Garçon, is plastic surgeon, and I believe that he operate also black skin with the risk of to have a pigmentation of the scar. So maybe it could be a good question for him how he managed that. He's just waiting, he still do nothing, or maybe he gives some corticoid or acid tranexamic. For many things we can discuss after that. But about laser, the risk is always the same. More you induce a thermal effect, more your risk is to induce a new inflammation and a new recovery of new melanin. And more the wavelength is short, more the risk is higher. If you use a Q-switch 1064, the risk is very low to induce with the low fluences to induce some pigmentation. But if you use a 1064 with very high fluences, you have exactly the same reason if you use a 532 with the low fluences. So the risk is the energy and the wavelength. More the wavelength is shorter for a Q-switch laser, more the risk is higher. So if you want to use a ruby laser, if you want, your risk is to induce hyperpigmentation, after that hypochromy. But maybe if you want to use a Q-switch laser, why not an alexandrite? Maybe, why not? With a low fluence. Maybe it could be the less dangerous for me, but the green light with 532 is too dangerous to induce a new pigmentation. And if you don't have an alexandrite Q-switch, maybe you can use, why not, a 1064, but with many sessions. So patients are not waiting for that, you know, they want a fast treatment. So it's difficult to manage because it's always, as you said, that it's always the same problem. It takes time. So when you have to explain to your patients, it will take maybe 1 year to reduce the pigmentation pH. It's difficult to manage. So the first time is just to reduce. About PDL, it couldn't work. PDL is always the laser you can use in any indication. Where is the risk with if even you have to avoid purpuric reaction, because you know that if you do that, you induce a vascular injury, so you can induce a new pigmentation. But with a low dose of pulse dye laser, the risk, you can make a test. You have just a test on different part of some lesions, and you can expect some result. You will see. But I think the laser alone is very difficult. So when we have this type of indication, I believe that we have to manage. If you want to use laser, be careful. You can use a non-ablative fractional laser with a low fluence. You can use PDL with a low fluences. Why not 1064 or picosecond alexandrite? But you have to combine with corticoid. Without corticoid, just during few days after the session and sometime before the sessions, it's difficult to manage. Right. We'll get to that maybe later, but I think I would 100% agree with you that if you choose a Q-switch laser,
do not go with the 532 nanometer wavelength because it's just too aggressive. As you can see, after 532, the skin gets red. And I always tell my patients that red skin gives you risk. So as long as the skin is red, you are at risk for hyperpigmentation. And depending on our intervention, the skin stays more or less red and becomes more or less inflamed. And I think low inflammation after your laser procedure is really what you want to go for if you really have to treat those patients with laser, which I would really not recommend. But then I have one question for Hans, Dr. Hans, please. Yes. There is some papers preferring a picosecond Q-switched laser, which is superior than the normal Q-switched lasers. Well, I don't think they're less aggressive in a way. You could actually argue, is it more acoustic than the thermal effect? I think the Q-switch laser mostly have very little thermal effect in general. So I don't think that you will be much safer with the Q-switch laser in picosecond domain than the nanosecond domain. Anyway, you induce inflammation also with Q-switched with picosecond lasers. So I don't think there's any data out there comparing PAH treatment with the Q-switch laser in picosecond domain versus nanosecond domains. I don't think it's safer. But that's just based on my gut feeling. There's no data, nor my own personal experience. I don't know if Ashraf, do you have any experience with that? Or? I just wanted to have a step back. Because in order to have a smooth conversation, let us first take things part by part. First, post-inflammatory hyperpigmentation. Is it can we mute Sebastian? Sebastian, the host can mute Sebastian for the time being, please. PIH is something which I personally was very skeptical to treat it with laser, because in many cases we had patients who came back after the laser treatment with the Q-switched lasers with worsening. So let us agree, yes or no. Do we treat PIH with lasers? Yes or no, and with which type of laser? Hands. Okay, I do treat it, but after skin preparation. That means I prepare my patients before, I explain it to them, and then I use a Q-switch 1064 nanometer with low settings, so similar to skin toning. Very good. Hugh? I think we have to wait. If you have any inflammation under the pH, don't use laser. Excellent. I prefer when you have just melanin, superficial melanin, why not IPL or non-ablative fractional laser? We are very surprised with that. But this is a very important point to make sure that there is no vascular component. And I think this is simple. We press the lesion. If it fades, then it's vascular. If it doesn't fade and the pigmentation and the lesion is still there, then it's pigment, and then we think of something else. Dr. Yasser in Egypt, Dr. Yasser Abu Al-Ala in Egypt, do you treat PIH with laser? If we have three options, laser would be number 5 in order. Okay. Thank you very much. Dr. Ma'a Izzat, do you treat PIH with laser? First, can hear? Yeah. Yes, we can hear you. Go ahead. Yes. For treatment of PIH, first we should examine the level of the pigmentation. It's epidermal or dermal. If epidermal, I prefer... PIH is dermal pigmentation, Dr. Maha. PIH is epidermal. If epidermal, first I will do mesotherapy containing vitamin C, glutathione, and tranexamic acid. But if no improvement, I will use the Q-switched Nd:YAG laser, but in very low fluence. And I will do test spot size with topical corticosteroid after procedure, and use the topical sunscreen for protection. Okay. If the area is in sun-exposed area, if the lesion is in sun-exposed area, if the sun-exposed is not exposed, then... Yes. Dr. I think Hugh Cartier wants to make a statement. Yes. Just one thing. Don't keep in your mind, don't use LED. About LED, a lot of people want to use LED to reduce pigmentation, but be careful. For red LED, it's very simple to use, but it could work, because on inflammation with low fluence, but nobody know really it works. But for infrared is okay. But if you use LED in blue violet,
wavelength, you can it's induce worse. more, it could be worse. So Yeah. be careful, because it's easy to propose to a patient when you have nothing to propose. They say, we can make some session of LEDs. Be careful. Even blue, good idea. violet can induce and could be worse. It's not a good idea. I totally agree. I think you're all. I think it's a very important point. That's where LED counsel comes in. Is it a silent lesion by now? Is it still inflammatory lesion, or is it silent lesion? And then the LED comes in, where you can say, okay, if it's inflammatory, could use some infrared light maybe just to reduce inflammation. But I agree with you that it's quite dangerous. So let's go ahead. Let's see. I have just another question for the panel, for every one of you. What about using key-switched laser? Use 532? If the patient insists to have laser, and I feel really with topical treatment with no good prognosis, so I have to shift to some laser treatment. Sometimes some patients are responding with long pulse Nd:YAG laser with low fluence, and key-switched Nd:YAG laser 1064 using carbon paste. Yeah. So what about using key-switched? I can get some results. As I said, I think we agree that the 532 key-switched laser should be never used in a case of PIH. In every single case I have seen treated with the 532 laser for PIH, the patient comes back with worsening. Do you agree? Would any of you use the 532 to treat PIH? I only use the 1064. Okay. I would never do it, because I know the redness will be at least for 2 weeks. So it's not, it's not. Hugh, would you use the 532? 552? 532. 552? For that? Never. What was the main mistake in this case? The physician who treated the case used the 532. So this is a condition which definitely would get worse if we are using the wrong wavelength. This is a very good example that if we choose the right parameters, the right wavelengths, we might improve the skin. However, if we use wrong parameters, it can become worse. So I think, Hans, we can go ahead. Go ahead. Okay, let's go ahead with this presentation. Dr. Bernard from Belgium, dermatologist, basically comes down to about the same. I think we have discussed it already. Wait with use sunblock. Sometimes it doesn't fade away. Then you can use, and then he used 532 as well, which I would not suggest. I would rather say then Q-switch 1064, but very gently. That's for sure. And followed by a few days of strong local corticosteroids. And I agree with that. Actually, I would even put the patients maybe already a day or two beforehand, before I do an intervention on this corticosteroid to appease the skin and have already some charge. Do the same using KTP laser or PDL if the spot is more light brown and pigment superficially, and certainly if there are visible blood dilatations, I would well say it's inflammation underlying. You definitely can address it. Also followed by a few days to a week of local cortisone. Whatever you use, Q-switch or PDL, don't make purpuric lesions. Right? PDL purpuric lesions is crying for hyperpigmentation, as you've seen in my case before. Trying to wipe off PIH by using the laser is always a bit tricky, because you induce new inflammation followed by new and sometimes more intense PIH. That's exactly what happened in this case. We have 3 minutes left more. Yeah. Excuse me? 3 minutes left more. Let's definitely be very, very gentle with the skin. For now, you can reassure the patient, tell her it will fade away, and use some local strong cortisone for 1 week maximum. And we'll see what Hugues said to that. Professor Badawi, also in general, PIH is not a good indication for lasers. I agree. Vascular element to be excluded. I think what you mean is maybe the inflammatory element behind it, that the inflammation is actually subsided by then. There's something from Dr. Duncan, plastic surgeon from the United States, that is new, which I kind of didn't really grasp. So maybe we can discuss it with the panel. She is actually looking at the vascular element
And the vascular contribution to PIH, I think we know that vascular component is very important in the pigment production. Then, as she says, I don't know where she has the reference from. The OCT can show up to 450 microns of depth, so treatment must be targeted. IPL can help. I think that's, again, like PDL as well. It can be useful. A more specific solution can be 1470 nanometer nanometer sublative laser dialed into the variable depth. So I actually copied all the comments one-to-one. I cannot really say more to them. My protocol is one pass at 450 microns, I suppose, one pass at 300 microns, then a final pass at 200 microns, so that a multitude of vascular depths can be addressed. And I would like to actually ask the panel, do you know what she's addressing there? Because I'm not aware of this laser. Hugues, do you know about that? Have you heard of it, or? No experience about laser. I don't know. No. Really, I don't know. But as I believe that the risk is always the same. The good question is for me, sorry, Hans, but which IPL I can use? Because IPL is like pulse dye laser. We can use in any indication. But PDL is always the same wavelength, monochromatic emission. With IPL, which kind of IPL we can discuss? Which wavelength? The spectrum band is so large. So which one you want to use? A blue with a 400 nanometer with a cutoff at 400, or infrared at 600, and until 1200 nanometer, or with a cut on at 950. So it's a good question. Which kind of IPL? IPL is so difficult to use on dark skin, on pH. It's always the same. I'm not sure that's a good opportunity and good indication. On the last thing with IPL is the size of the spot. Imagine for the back of this woman how you can do very precisely to try to reduce pH with a large spot of 5 centimeters square. It's not easy. So be careful. IPL is easy to use, but it's also easy to make something wrong. So be careful. And I'm a user of IPL. I know that sometimes you have more trouble with that. So pH, I believe that maybe a range around 550 maybe, but for what? No double pulse with an interpulse of 10 milliseconds, and the emission of each pulse is maybe around 2.5 milliseconds, but it's very difficult to manage. I believe between PDL and low dose of Q-Suite 1064, I prefer to 1064. The risk is less. Yeah, I agree. I agree with you. I 100% agree with you. Yeah, it's definitely a very dangerous tool in the hands of us, and especially with the people who already have a tendency to do PIH, or often they are darker skin types, and then using IPL becomes extremely tricky. I tend to not use it on PIH. I know there are publications out there showing that it can be efficacious. I think it addresses similar to the pulse dye laser, maybe a little bit the inflammatory component, so you don't really need to destroy any vasculature. It becomes more the photobiomodulation process. Very, very low dose IPL. I don't know, I have no experience, but it's just, she states it can help, which is probably true, but for whom, when, how often, that's always a good question. So I think, but I agree with you, it's definitely something that can be disastrous, basically. If you use it, it can be just backfire completely. Can you use lasers with the Kligman formula, with the topical treatment? Yeah, I mean, we're getting there. So it's interesting that hardly anybody then really discussed topical treatments. Dr. Hugues Cartier also made a comment in this case. He actually suggested Betaseal patch, which is a betamethasone patch. I don't know if it's available in every country, but these patches you apply, and they basically have slow dose delivery for 2 days, and then you just change the patch. It's easy to apply, and I think it's a good alternative if there's still an inflammatory component. Hugues, can you explain that? Do you think there's an inflammatory component in those residual lesions still, or do you think they completely subsided by now? For this patch of betamethasone, which
you know, when you want to use a corticoid, you know that the power of the corticoid, the 4 classes, is about the power to induce a vasoconstriction. Class 1 is the more urge to induce vasoconstriction. If you induce vasoconstriction, you reduce the inflammation. So first of all, if you use betamethasone, it's a class 2. It's not a class 1, but it's class 2. So with enough power to reduce the inflammation on the redness under the melanosis. And we know that corticoid can reduce the pigmentation, dermal pigmentation. Sure. So we know because we work in, I work in Africa, in South America, so you can manage. But the problematic is always for how long. If you put betazil, that this patch too long, you can induce an atrophy like any corticoid. But I think for the back is a thick skin. If you put the same patch on the face or the dorsum hand, you can have some trouble. But for back, I think maybe at least 3 weeks it could be works. But just make a text. It's very simple to use. But just the problematic with this patch, so you have to cut with a knife every night to have exactly the size of the spot, you know, but it's not so difficult to use, very easy. And I'm sure that when I do that to my patient, that this patch can stay at least one night, because with cream, when we explain to patients they have to put cream, the cream, where is going to go, the cream disappear immediately. It's not so easy to put the cream. With the patch, it stays on the same place. So I believe it's a good indication for not any indication, but for this patient, it could be with no risk at all. My question to you, Dr. Cartier, if there is no inflammation, I mean, if you compress the lesion and then the pigmentation stays as it is, there is no vascular component, would you still use a corticosteroid, or would you use, in this case, a bleaching agent, hydroquinone or tranexamic acid or whatever? Okay, I use hydroquinone, but be careful, hydroquinone, you have to stay on the pigmentation, because with a 10%, 5% at least, if you put with your finger hydroquinone around the pigmentation, you bleaching the skin more than the pigmentation. So yes, the patient have a circle. I prefer sometimes, so I can't wait too short, doing 1 month with hydroquinone around between 5 to 10, but just after, I prefer to use for a long-term effect with no risk of hypopigmentations. I prefer to use azelaic acid. Okay. No risk, and you put everywhere you want. I don't know if it's really work for acne or rosacea, but I believe that, in my experience, for pigmentation, maybe it's my favorite because you have no risk at all. About tranexamic acid, it's another discussion. Okay, because it works, but we know that tranexamic acid you have local with some result. With tablet by pills is maybe we have to discuss, because it's not. This could be a dangerous treatment for some different patients. So we have to evaluate the risk to give some just for pH. It's not melasma, just for pH. Is it not a little too risky to give some patient in tablet tranexamic acid? So we have to discuss. But for acid azelaic, no risk at all. For long term, for 3 months, 6 months, no risk. Excellent. We are almost running out of time. So Hans. Okay, so let's continue then. Exactly. Let's continue quickly. It's actually comes down to the point. Okay, what has been published so far, and the ESLD has done a very nice paper, thanks to a lot of people who have been chipping in and helping out, and Thierry Passon was the driving force behind it. He's a professor at the University of Nice in France. And the recommendation for PIH in this paper actually is clear: laser can eventually improve some PIH, but they still carry the risk of inducing or exacerbating PIH. Testing small error before further application of laser on whole lesion is recommended. I think it comes down to a little bit what we have been talking about. It can be useful, but really be aware of what you're doing and when you're doing it, and basically stay away from it if you can.
Okay, so my personal conclusion: prevention is the key of this. So measures to be kept up to residing until the inflammation has resided completely. It's about 2 weeks post erythema. That where Sebastian Garçon can also say something. SPF 50 or sun blocking band-aid. Avoid exposures to all visible light and UVA, UVB, especially blue light. Avoid reduced pronounced inflammatory response to any intervention. Laser parameters are to be discussed, rather low settings, short course of topical steroids after intervention. We also said maybe even prepare the skin before with it. And then there's another thing that is need to be really aware of is skin protection by cooling. A lot of people think that, oh, if I cool a lot, the skin is very well protected. You actually can also induce hyperpigmentation with overcooling. A lot of publications out there. Be careful of that as well. Do not overcool the skin to try to do too well. Prepare skin before intervention. I'm a big fan of that, actually. There isn't actually hardly any data out there providing me with support, but it kind of makes sense to me to prepare the skin with a hydroquinone 2 weeks beforehand without inducing inflammation, then adding maybe some days a short course of cortisone. On top of that, I usually use clobetasol. It's class 1 cortisone, like the French would classify it. I know they're worldwide, there are different classes, but clobetasol is definitely the strongest, most potent glucocorticosteroids on the market. I'm not afraid if it's ever used for 1 or 2 days on healthy skin, and I'm not afraid if it's actually inflamed skin to use it 2 or 3 days more after the procedure. So treatment, for me, it's the Klickmann's formula. I modified a little bit with vitamin C. And then lasers, which and when, I think that is a discussion, but it's really important to educate the patient. I think that's the most important. In any case where you avoid it or where you treat it, patients need to be aware that this is a self-limiting disease, and that actually the being over-eager to treat might really backfire, and you might get into trouble, and they should really be aware that they should prevent from getting. So the physician actually asked 3 questions, and I would like to address them, the ones that we haven't answered. Was the treatment too aggressive? I think we have agreed to 532 nanometer in this Q-switched is quite an aggressive treatment to wipe out pigment, and that will backfire because it induces a lot of inflammation. Now, I think we haven't really talked about it too much, and maybe the panel can state what they think. How long until the pigment dissipates? What is your opinion on that? Maybe the panel can each one of you can take a short statement. Yeah, Yasser, can you comment on that? How long do you think this pigmentation is going to stay? That's a very hard question to answer. Hopefully, the patient, if you're taking completely sunblock protection and using the topical treatment, and even using systemic tranexamic acid, it really can help with other types of treatments. So you are not going to give a definitive answer for the question. Dr. Yes. Maha, It's very are hard. you going to have a certain timeline for the patient to expect improvement? First, should Short answer, please. Yes. The patient use topical bleaching and topical sunscreen and topical tranexamic acid, and this take more time for the treatment. Okay. Thank you. Dr. Cartier? Ashraf, you are the professor of dermatology. You have probably the answer, not me. Professor I wouldn't give a patient a definite answer. Usually pigmentation takes a few months to start to respond even to the treatment. I think this is a situation where patients should be very patient. I would say that we need at least 2 months in order to see the effectiveness of the treatment, not less than 2 months. And in order to get disappearance of the pigment, which might happen and might not happen, but not less than 6 months. This is what I would tell the patient, provided we stop the irritation. Because some patients will keep using creams and products and procedures to irritate the lesion, which is going to continue with that. So it's very important to stop the irritation, and then, of course, we cannot give a definitive answer for the patient, as all of you has said. So, Hans, are there any? There is a third question.
So last question, what should be included in post-care instructions for 532 nanometer treatment? So I think he talked about his Q-switch treatment that he proceeded. Post-care instructions for 532 nanometer. I think it's an interesting question. There's no really good guideline out there, but I would like to hear the panelists what they suggest to their patients, what is their treatment. Before anyone answers, I just want to highlight a point. Is there a difference between the skin reaction after the 532 or any other injury for the skin? Do you think that there is a difference of the skin reaction after the 532, which is going to be different than after the 1064 or the microneedling or the pulsed dye laser or the whatever injury, just a wound? Do we need to do something different when it is 532? Waiting for answers. 532 is not the first priority. Q-switch at 1064 might be the first line of treatment after. No, the question, Dr. Yasser, is about the skin care after a session of 532. Steroids, you have to use a lot of steroids. And in such case, she has a post-inflammatory pigmentation due to acne. I had to consider another type of treatment for acne for any future, to prevent any future acne exacerbation and later on furthermore PIH in other parts. So I can think about if she has sometimes acne exacerbation, I can give her a low dose of isotretinoin. Okay. Dr. Cartier, do you do anything for your patients after the 532 different than any other kind of skin treatment? First, to prevent, I tell to my patient to put a sun cream at least 2 weeks before the session, sometimes more than around 1 month, to avoid the stimulation, because your keratinocyte on your melanin is on the starter to start to induce pigmentation. So the worst for me is some patient, I say, I want to make a session with for rejuvenation, just for rejuvenate, to reduce dark spot. One patient go to the sun just a weekend before the laser, and they don't protect. And the worst is that you have to put corticoid after, just for a few days, okay? But before the session, you have to quiet the skin and put a sun cream to avoid the stimulation, because your melanocyte is okay to start to induce a pigmentation with any laser. So be careful. I totally agree. Of course, if it is in sun-exposed area, I would like just to add that even if patients are staying indoors in daylight lamps, and we are going to treat an area which is exposed to the light, even this has to be protected and prepared to avoid the PIH. I totally agree with you. Hans, a final comment, please, before we close this case. Yeah, I think it's a bummer that there's no data about the preparation of the skin. There's just one publication looking at skin preparation with, I think, hydroquinone they used, and it was before full resurfacing, which then actually, I could argue it actually even makes sense because you are ablating the whole entire epidermis. So I think if you prepare the epidermis before you attack it, I think there's some value in it, actually, at least intellectually. We don't have any proof for it, and I hope that some of the researchers will get their act together and get there with some good data for us. Perfect. Okay. So thank you, Dr. Ashraf, very much. Yes, Dr. Yasser. Thank you very much for Thank you. I would like to thank all of you for discussing this interesting case of the lasers. And then we need to move to the next case, which is the injectable, where Dr. Wael Saud is going to present the case. Dr. Cartier is going to be with us in the panel. Dr. Hans Laubach, you are more than welcome to stay. Thomas is going to be one of the panel. And Dr. Garçon, of course, you are more than. I'm very happy that you joined, and you are staying early enough, even before the surgery, the plastic surgery case. So thank you for being here. And now I would like to give the mic to Dr. Wael, who is going to present the case of injectable from INCAS Alert. Thank you.
Hi everybody, I want to welcome in the second part of our ICC MCAS webinar. Let me introduce my guests please. Dr. Ashraf Badawi, the Professor of Dermatology, Laser Institute, Cairo University, Egypt, Visiting Professor of Dermatology and Laser Applicant, Sigad University, Hungary, Laser Consultant in Canada, Vice President of ESLED, President-elect of the European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology. Let's introduce our second guests, Dr. Hug Cartier, MCAS Global Course Coordinator, Vice President of the French Society of Aesthetic Medicine, past President of the Group Laser of the French Society of Dermatology, and my dear friend, Dr. Thomas Rabel, Reconstructive and Aesthetic Surgeon, University of Graz, Austria, Director of Medical Aesthetic Research Academy. Now, let me start our session, okay? And I have here from Cairo my best friend, Dr. Yasser Gohari, Assistant Professor, Bani Suef University, and he is ICC President 2020. Just a short introduction for the MCAS alert. There is 6 subgroups, one for injectables and threads, the second for laser and energy-based devices, clinical dermatology, genital treatment, and plastic surgery. And for the current situation, there is 6.1 for COVID-19. There is more than 2,000 members, more than 400 cases posted, and more than 4,000 comments. So it's really, I really advise my colleagues to share us their cases to get the benefit from the experts worldwide, and it will be a very nice chance to share experience together. Regarding the injectables and thread alert coordinator, Professor Dr. Cassuto Daniel, Dr. Finier, Dr. Rabel Thomas, and Dr. Redonic. Let's go to our case today. This case is published in 1st of April 2020 by the author, Nodules After Filler Injection. So the patient description as follows. Female patient, 68 years old. History background is high blood pressure, no allergy, no history of any filler injection in the past. The case started at December 2019. She had an injection of hyaluronic acids, Filoriga artifill volume in the cheeks, and nasolabial folds artifiller universal Filoriga. After the injection, by 1 week, she developed at the injection sites swellings and inflammation. The author treated her with antibiotics, quinolone, and oral steroids. The symptoms resolved. But after 2 months later, February 2020, at the injected sites, the patient developed, at the same sites of injection, hard erythematous nodules with inflammation, and the author planned to inject hyaluronidase. And he asks on the alert, is it a biofilm reaction or granulomas? And what are your advices? This is a very interesting case which has 11 answers, 3 from coordinators, 3 from the board, and 5 from the colleagues. Let's start with Dr. Cassuto, who said a comment that infection happened after the first injection. The best treatment have been azithromycin or another macrolide, but he has a debate with the author that the steroids were totally wrong. Why? Because they impair the immune response and can lead to rebound back of the symptoms. And the best treatment is azithromycin 500 milligram a day for 6 days, then mapping of the hyaluronic acid with ultrasound if possible to dissolve with hyaluronidase. And we should look for another focus for infection. And because the infections occurs a week from infection, so it is more compatible with contamination during the author injection than hematological spread. Another comment after 1 month, in the 1st of May, he gave a good comment that chronic or recurrent filler infections have many different causes. Most of them are caused by bacteria originating elsewhere.
The second comment from Dr. Thomas Rabel, who agreed to do the blood test and antibiotics. And the antibiotics, the best is cephalosporins, clindamycin, or methylfloxacillin, which are useful for soft tissue infection. And if as soon as the CRP and the leukocytes are back to normal and there is no signs of infection, now you can treat it with hyaluronidase. But if no improvement is shown after several injections with hyaluronidase, intralesional injection with corticosteroid may be helpful to reduce the granulomas. But personally, he said that I don't believe in biofilms. But later he gave another link, which is very useful for me myself. I enjoyed this paper too much. Treatment of late bacterial infections resulting from soft tissue filler injection. The conclusion that we should deal with the late bacterial infection as infection resulting from implantation of a foreign body. So the treatment period should be sufficient long for complete resolution. And to evaluate the efficacy, it's considered to proven if 2 months have elapsed without recurrence since the symptoms resolved. And the authors put a very nice scheme is recommended for the use as the first therapeutic option, and I recommended this paper for all my colleagues. Then Dr. Thomas Rappel gave a hint that they have a request from Filoriga to send a brief report about this case. Then another comment from Dr. Feiner. He said that maybe this is due to superficial infection from the author, and he highlighted about the interplay between the rheology and the type of the filler, the regional anatomical placement, and the technique of administration. He also gives a very nice link for another article, the management of delayed onset nodules. He used one statement from this article, which is very important: lumps, masses, or swelling, along with the features of acute inflammation presenting after 3 to 4 days and before 14 days is likely to be due to infection and should be treated as infection. And regarding Dr. Ramesh, he added another comments that he needs a culture, that the author can do culture sensitivity covering aerobic, anaerobic, and fungal infection. If it does not succeed or if residual, then it can inject hyalase. So here is the hyalase after 7 to 14 days of treatment. Dr. Hug Cartier, he put two lines but full of questions. Is it reaction in any site where the product was injected or only on the right side of the face? Do you observe the dermal and cellulitis reaction? Dr. Patrick Tracy, he put a comment that he have many dozens of patients, but regarding there is another debate. He disagrees with Dr. Daniel about the steroids because he treats his cases a lot with the steroids and they have improvement. And a few months with bacterial culture, steroids and the hyalase, but there was not a mark left. And even some cases need a surgery. Regarding Dr. Isabel, he had hyaluronidase is effective at the beginning and less after, but you can try after having decreased inflammation. If you have a red lead, don't hesitate, it can help. And he had antibiotics are able to reduce inflammation without infection. Regarding Dr. Faisal from Iraq, he goes with granuloma, and he said that infection after 3 months is difficult, and we will discuss in this point. It developed nodule later in his case, and his opinion, it is a filler allergy, which is dissolved and the case improved. Regarding Dr. Mazen from Jordan, it seems that flare up of the infection, and he has a similar case but has a urinary tract infection. Injecting the area in the presence of infection may lead to a spreading of the infection. Dr. Reza Akif from Canada, he said that this case can be either infection, granuloma formation, biofilm, or an abscess. And he definitely goes with the antibiotics, blood test, X-ray, MRI,
or might need a biopsy as well, no steroid. And this is there is a good debate, or there is a big debate in this point regarding the steroids at this stage until infection is rolled out. Hyaluronidase might be effective with combination of the antibiotics. Then finally, doctor from the Iran, but she put a case, she can be discussed alone in one webinar alone. Now with the panel discussion. Before the discussion, I think this is a case of unsuccessful treatment from the start, because the definition for the unsuccessful treatment, these were a lack of substantial improvement within the first 14 days after beginning late bacterial infection therapy with relapse, and the recurrence of the late bacterial infection symptoms at the site of cross-linked hyaluronic acid inflammation in the 2-year period after treatment of the original lesions was finished. My first discussion will be with my dear colleague, Dr. Thomas Rabel. Are you ready, Dr. Thomas? Yes, I'm ready. Okay. I have few questions for you, please. But before questions, if you have any comment, last comment, and or I can go for the discussion. Okay, one comment is I think if we go to the first slide, and probably this has been an infection from the beginning, and the colleague has given her antibiotics. So it's a typical sign that if you don't go for a rather good high-dose antibiotic therapy, which takes also the needed time, which means around 2 weeks or even more for a soft tissue infection like that, it probably pops out afterwards like a late onset infection. And this is some typical sign what we almost see if you end up your antibiotic therapy with too low antibiotic therapy, it might come up a little bit later, and you have the same problems that you've seen in this case. Yes, of course. So, to describe for our colleagues a very important point, very important question: how can we differentiate causes of nodules after filler injections? As we said, as we saw, one of the comments said it could be a biofilm, it could be a granuloma, it could be abscess, it could be hypersensitivity. So in my clinic, and if I have a patient like this, how can I am sure from the diagnosis of this nodule? I think one thing is the differential diagnosis between nodule and granuloma is nodule you have immediate. Granulomas come up weeks or months after the injection, and they have multiple occurrence where the nodule just is on the injection site. So this is the differential diagnosis between nodule and granuloma. If it's an infection, abscess, or whatever, so one thing is to make a sonography, and there you can differentiate if it's an abscess, which you have to drain probably, or if you have a nodule or something like that. And for the biofilm, this is a long discussion about the biofilm. That's not quite sure. So infection, if it has to do with biofilm or not, if it's an ongoing infection and you have a permanent filler, there we had this occurrence of biofilms. If it's a resorbable filler, I'm not so quite sure about the biofilm theory, but you will see that there's a lot of discussion in the papers and on the experts, and there's still no consensus on that. So in your opinion, it is a chronic infection, not a biofilm? It's a chronic or subchronic infection, that for sure. What we should discuss afterwards, or probably it's one of your questions, it's the combination of antibiotics and corticosteroids. So this is something really important, I think. So your opinion in this case is a granuloma. Can we diagnose it's granuloma? It's not a granuloma. I think it's a subchronic infection which popped up after a while. So I think
there was not the good high dose antibiotic therapy to reduce the whole infection. So after a while, probably due to the reduction of the health system, the infection came back. So I don't think it's a granuloma, because as a granuloma it will be somewhere else, and I don't think that's a granuloma. It is still an infection, a subchronic infection, which came again after the antibiotic therapy lost its cause. Okay, you take biopsy, you prefer our colleagues to take biopsy before injecting, or if it is come after a long time, it is a granuloma and we should treat, I mean, the granuloma is diagnosed by biopsy, yes? Yes, or by I know. clinical diagnosis? You're totally right, it's diagnosed by biopsy. But in fact, I would go for ultrasound just to make a diagnosis if it's an abscess or a solid nodule. And for a granuloma, if you have granuloma, so probably the treatment is mostly the same. Before taking a biopsy, and if I'm sure that it's not an infection, and I think it's a granuloma, I would go for intralesional corticoid injections. Okay. In this case, he also treat with one type of antibiotics. Is this your way of treatment, or you prefer a combination antibiotics? As it's most of the cases, it's Staphylococcus epidermidis. So probably you should go for a broad-board antibiotic therapy. So macrolide might be a good choice in any case. I think also cephalosporin is something which is quite interesting, which is focused on Staphylococcus epidermidis. But also this is something where we could make a lot of discussion and probably find some consensus. Which would be the first row antibiotic therapy if you have cases like that. But most of the cases, I believe, that is Staphylococcus epidermidis, so we should suppose to take an antibiotic therapy which is focused on this kind of bacteria. Okay, as we can see from the opinions, there is a debate about the time to use hyaluronidase. So in your opinion, what is the best time to use hyaluronidase in such cases, and what is the best doses? And did you by self, you do hypersensitivity test before application of the hyaluronidase or not? Personally, I don't do it. And for hyaluronidase, so if I think it's an infection, I'd rather go for antibiotic therapy first, just to reduce the redness. Also, I take the blood test to see if there's an infection going on. Also, you can also check if it's in the face. You check by sonography the lymphatic nodes. Probably there are also something like swollen if there's an infection. If there's infection, I do the antibiotic therapy, and if I don't see the redness and the signs of infection, and there's still some hardness or nodules in this area, so I would go then for hyaluronidase, and normally it helps, and if it also doesn't help, then I go for the corticoid intralesional injection. How much of the hyaluronidase? I start with 300 units on the first day if it's not a severe case, or if it's in each nodule or totally? No, it depends. If there's one big nodule, I would go there for 300 units. On the next day, if it's not improving, I would go even for more, for 600 and up to 1,300 units, but on consecutive days. So I would bring my patients back to the office each day to check them, and if there's no result, I would do the repeated hyaluronidase injection. If I don't see after 1,000 or 2,000 units of hyaluronidase an improvement,
then I would stop. I would wait for 2 or 3 days and then probably go for the corticoid therapy. Okay, so if I want to conclude your way of treatment in such cases, so you start a combination of the antibiotics first Yes. for about 2 weeks to 3 weeks, Yes, and you look for the signs of improvement totally Right. disappear, and maybe using ultrasound to be Yeah. sure from your improvement. Then you can go, if it still have swellings, you are going to inject the hyaluronidase. yes. Yes, and if it is still resistant, you are going to the intralesional corticosteroid injection. Exact. Okay, this is a good brief for our colleagues and from a very expert doctor like Dr. Thomas Rabel. Thanks, Dr. Thank Thomas. And now I will go to shift with Dr. Hogg Cartier. Hello, Dr. Hogg. Hello, Dr. Cartier. Hugh, you are muted. Yes. muted. Okay. Okay. Hello. Oh, okay, Hello? you can hear me. As a first question, Yes. to find the COVID? No, Do you think? Hello. not to find the COVID. It could be a good question. Is it better to do blood test? No, never. No. It's always the same. I believe that any patient can develop autoimmune disease. So we can't try to make blood tests to ready this for medicine, you know. But if you do that, it's very difficult after to explain to patients that it's not dangerous. So I think if you induce anxiety to your patient, you can make medicine. Now the problematic is today about the COVID. So we can inject during a COVID period. It could be the question. I believe that we have no risk at all than like we have some other virus. But for me, no blood test for any patient, only history of any patient is sufficient for me. The reason for asking this question that all the comments asking for blood tests. It is an easy test. So why we're not looking for infection for the patient before injection? Maybe the white blood cells even. You know, I'm a dermatologist. When I look at this patient, your clinical cases, we can discuss about blood test, but for what? You was inflammation, so you can have some inflammation with therapy, okay. And finally, what can we do? Nothing, because maybe it's like it looks like a cellulitis, a dermal cellulitis, you know, for on the chin. So maybe a little elevation, but if you have some abscess on this, you are exactly the same. So I think it's difficult to make a diagnostic just about blood test. For me, just I take a needle, I try to evacuate something, uric acid, some abscess. I put not a blood test, but a bacterial test directly after to evacuate some drops of ionic acid or something. It is easy to do. And after that, I try to make a ultrasonography to know where is the inflammation. If it's deep inside in the adipocyte, hypodermis, because it's difficult to treat when you have inflammation, and in hypodermis, it's not really the same if you have just dermal infections. So I believe that after that, blood test is not necessary. Why? Okay. The second question, with the organs use steroid in the sketch. I agree with Thomas. You know, at first you have to reduce infection. You have to evacuate as possible any abscess. The first thing is you have to be. You know, for me, if you want make an efficient treatment with antibiotic, you have to evacuate most as possible some product inside the skins. When I look this patient, just in the orbital ring, I think you can take a needle to evacuate as possible with your finger when you make a bacterial test. For the chin, it's more difficult because you have a cellulitis in the dermis, a yellow pill. It looks like a yellow pill. So I think it's difficult to evacuate something. So maybe in this part area, I use my ultrasonography, make an echography to estimate the thickness
of the cellulitis. And I believe that only antibiotics will be enough at least during maybe 15 to 21 days, because I believe that only less than 1 week is too short. When you look at this patient, sometimes it's not necessary to put more, but for when you have a cellulitis, less than 1 week, it could be difficult to observe some result. So regarding the steroids, you use it. You don't use it at all, or you delay it later? Okay. No, I wait. You wait. Okay. For the third question, can hypersensitivity occur after 2 months of injection? You know what that means between the allergy and the hypersensitivity. I don't know. It looks exactly like Thomas about biofilm. For me, I don't believe that hypersensitivity doesn't exist. For me, you are allergic or not, but hypersensitivity is very difficult to estimate. What is it? Hypersensitivity to what? To which kind? To BDDA? To ionic acid? On what you can prove that you have an hypersensitivity to ionic acid. I don't think it doesn't exist for me. Okay. For the last question, do you have an experience in the use of probiotics formulation in treatment of such cases? Not me, but I have some colleagues. They use probiotics. And they take tablets, I don't remember the name, and they saw a reduction of inflammations. 3 capsules, So yes. I don't know, I don't remember the name, but why not? Why is the risk to use probiotics to make something against the bacterial disease inside this problem of these patients? Why not? But I have no experience. Sorry. Thank you so much, Dr. Cartier. Thank you very much. I Thank you, think we are exceeding the time. Okay. So if you want to conclude quickly, because we need to move to the next section in the webinar. Okay. First, I want to thank all our guests and Dr. Yasser. And we concluded that a lot of benefits today, that our dear experts give us an algorithm or their experience in treatments of such cases. First, you should give combinations of antibiotics for aerobic and anaerobic for a good period, for not less than two weeks or 3 weeks, and you should be sure that the signs of inflammation disappear and the swelling disappear. Even you can use ultrasound to be sure for your cure. Then if it is still resistance, then you can inject hernadase, as Dr. Rabel said, that 300 units. Later, you can use injection of corticosteroids. And I hope this a session is very beneficial of our colleagues. And I want to thank all our experts today. Thanks, Dr. Ashraf. Thanks, Dr. Cartier. And thanks, Dr. Rabel. Thank you very much, Dr. Wael. Thank you, Dr. Dr. Cartier, for this very important input. And now we move to the third section of today's webinar, which is the plastic surgery. Thank you very much. Thank you so much, Roman. Thank you. Thank you. Bye-bye, Dr. Cartier. And at the end of our session, I want to ask Dr. Yasser about his experience in dealing with such cases, Dr. Yasser. Thank you, Dr. Wael, and I would like to thank all our guest speakers today in our webinar. I do have my own algorithm for diagnosis of such complications. For example, in this situation, I am classifying the patient into inflammatory nodules or granulomas and non-inflammatory. This is very important to reach the final diagnosis of this complication. If it is not inflammatory, it is either a complication due to wrong injection of a large amount in one area that making this nodule, or a organized hematoma in the subcutaneous tissue. It will give the same picture after 1 week. But hematoma will have its special character.
Sometimes deep hematomas just make a nodule without bruising. I have a lot of picture of my patients with just these nodules. But the swelling will appear immediately or later? It will take about 2 days to 1 week to be in the full picture. But in this situation, it will resolve without recurrence. Here, this case, we have a recurrence nodule formation or inflammatory granuloma after a few months. So it will go to another diagnosis with inflammatory granulomas. It will be either foreign body granuloma or it will be an infection. In case of infection, it should be treated as a cellulitis for a long time. And Dr. Hoggs said that it should be for not less than 3 weeks. This is very important, like while treating cellulitis. So we should give the antibiotics broad spectrum, not less than 3. The same regimen as we said? Yes, this is very important. And if recurrence occurs, we should search for a cause of recurrence, which will be a septic focus. The most common 2 septic foci that can lead to recurrence of this infection will be the dental problems and nasal sinuses. The patient should reassure that he has no problem in his teeth or in the respiratory sinuses. This in the situation of inflammatory infectious granuloma. But if it is not infection, it will be a foreign body granuloma. This will respond very nice to intralesional corticosteroids. So this is the algorithm for the diagnosis. So what's your dilution for steroid? The steroids, it will be 1 milligram of Kinacort per 1 ml. Okay. This is very important. If all of this make a hesitation to the physician, what is the final diagnosis? He should make a biopsy. This is very, very important because in biofilm or infection, there was some studies that revealed there is a bacteria inside these lesions. So the biofilm is already present entity. It's not a fake entity. No, it's by studies, it's already present. So the biopsy will be very nice and it will be taken from the oral side, not to leave any scar in the face of the patient. This is, I think, what is the algorithm in the diagnosis of this situation. Thanks, Dr. Yasser, for your informative knowledge. Thank you. And at the end, thank you, our guest speakers, and thank you, Dr. Yasser. Thank you. And we'll go to our next session with MCAS Alert Plastic Surgeon. Thank you. Stay with us. Good evening, everybody. Good evening, Professor Dr. Fathi Khudair. Good evening, Dr. Sebastian Garson from IMCAS. I welcome you all, and I'm sorry for delay. We will start now with Professor Dr. Fathi Khudair and the transcutaneous blepharoplasty technique. I will leave the video running, Dr. Fathi, and we will take your comments, please. Okay, thank you very much, Dr. Muhammad. It's a great pleasure to be with you. And I would like to also welcome Dr. Sebastian. And I hope we have a nice day together with the blepharoplasty session. Okay, so if he can start the film, I'd be very happy. Yes. Yeah, we start our transcutaneous blepharoplasty, of course, with we usually do it with local anesthesia.
And it's just a block for the nerves and an infiltration. The fluid that we use is, of course, saline, normal saline with lidocaine and bicarbonate and adrenaline and epinephrine, I mean, and we infiltrate all the region which we are going to be surgically manipulating. The patient is on sedation. We do not use general anesthesia for blepharoplasty. We use local anesthesia and sedation. And during this infiltration, we give heavy sedation. So she's usually asleep for about 10 minutes until I finish my infiltration, and then we leave her to wake up. We usually wait about 20 minutes after we inject this injection before we start our surgery. Okay, today we'll do the upper bleph, and this is the start of the upper bleph. Of course, this is the dissection of the skin, removal of the skin, and it's a very simple excision of the skin. And then we have our orbicularis oculi muscle exposed, and we go through the orbicularis as you will see in the video. We do some hemostasis after every step of the operation. We use our Colorado needle, and we have a Covidian diathermy machine in the operating room. And this is excision of the strip of the orbicularis oculi, which we do if we have heavy upper eyelids. After removal of the strip, we have the septum, another some hemostasis again, and then we will open up the septum to expose the pads of fat. And as you all know, there are two important pads of fat in the upper eyelid, the medial pad of fat and the median or the middle pad of fat. Laterally, it is the lacrimal gland, so we do not really approach it except if there is ptosis of the lacrimal gland that we will. And in this case, there wasn't any ptosis, so it's just opening up the septum, exposing the fat pads, as you can see. We put our retractor, and we have our fat pads there. We dissect them up. As you can see, this is the medial and the middle. Here's the middle fat pad, and we inject again some xylocaine in the fat globule. This is to decrease the pain, and because as you all know, the pain during traction of this fat might cause vasovagal, so it's better to inject a little bit of lidocaine before attacking it, and then we remove it just with the diathermy. I do not use any crushing of the fat. I do not ligate the fat with any type of suture material. I just use my diathermy to remove it. And of course, I do not use pressure to bring out the fat because I don't want to excise excess fat than needed. And this is one of the faults that you can do by removing more fat. And in this case, you'll get some sunken eyes, which really look a little bit older. Now we go down to the lower eyelid, and the first thing we do is our lateral extension incision in the crow's feet. We go about 4 millimeters in the lower crow's feet crease, and we open up the lateral incision, and then we go to the subciliary incision. I usually use a scalpel. Some people use the scissors, but for me, I find the scalpel much easier, the knife much easier to open up the subciliary incision, which is usually 1 to 2 millimeters under the ciliary line or under the lower eyelashes. I dissect the skin. Amount of skin dissected depends on the condition of the patient clinically preoperative. If she has excess skin, a lot of skin in the lower eyelid, we dissect
a big distance into the skin down to the lower crease of the lower eyelid. Then we have the orbicularis oculi in the lower eyelid, another hemostasis for the orbicularis oculi. And then this is the skin dissected and the orbicularis just underneath. Now we will dissect the muscle itself from the septum by our blunt scissors, which goes through a lateral cut in the muscle, and then we go underneath the muscle, the orbicularis oculi, and we dissect it from the septum, as you can see in the lower eyelid. And it's easy to see the pretarsal part of the orbicularis oculi and the palpebral part. You can easily distinguish them, as you can see here, and then you go with your scissor and you transect between the pretarsal orbicularis oculi and the preseptal orbicularis oculi all the way through, as you can see. Now we have the septum and the bulging fat, a little bit of hemostasis, and then, as you all know, there are 3 fat pads in the lower eyelid, the medial, the middle, and the lateral one. And you have to take care, because usually what goes wrong is the lateral and the medial. The middle is usually the easiest one, and the one that usually everybody knows how to remove. This is the middle one, which I start with, of course. It's easy, and it gives you access to the lower fat, to the fat in the lower part of the lateral pad, which is divided into 2 fat globules, one upper and one lower lateral fat pad. This is the middle fat pad. Again, you will inject it with xylocaine, as we did in the upper eyelid. And then you remove it also just by clean diathermy removal without any pressure on the eye globe. Just what you get fat, what comes out is what is removed. Do not excise excess fat more than it should. Then it go to the medial pad of fat. As you can see, this is the medial pad of fat, and it's easy to get when you know where to put your retractor. We usually put the retractor on the lower eyelid and the medial part, and its handle is on the lateral ala nasal. This is how we do it. The handle of the retractor is on the lateral ala nasal, the nose. And then this helps you a lot to easily find the medial pad of fat and remove it, as you can see now. And then, of course, very, very meticulous hemostasis, very slow with your excision. Be sure you haven't left any bleeding behind you. You have to be very, very accurate in your hemostasis in this fat pad. Now, this is the lateral pad. And as we said, it's two pad fats. One, we call it the superior lateral, and one is the inferior lateral, and they are divided by the extension of condensed septum, which is kind of a ligament that divides the lateral pocket into 2, superior and inferior. This is the superior one. The inferior has been removed during removal of the middle pad of fat. And then another hemostasis. Be sure that everything is fine. You can even wash it with saline if you're not sure. And hemostasis is very important. Then we dissect what we call the triangular flap of the orbicularis oculi. This is the lateral part of the septal orbicularis oculi, preseptal orbicularis oculi, its lateral part. We create a triangular flap in it. This is hydrodissection of some more of the skin from the orbicularis oculi, as you can see. And we are creating now our triangular flap of muscle from the skin. This is, for us, it's a very important step, and we usually do it in all our cases.
Now we have a very nice flap of muscle, as you can see. I'm holding it with my left hand with the forceps, and with my right hand, I'm doing the dissection with the scissors. Now we are exposing the lateral cancer tubercle, the periosteum, and it's easy to feel this tubercle with your forceps, and then you just dissect it until you can see the periosteum glistening there. And then you go with the PDS 5-0 stitch into the periosteum in the tubercle, and be sure that you are very well fixed in the periosteum. And this is best to do by pulling your threads, as you can see, and being sure that you are strongly attached to the periosteum at the lateral canthal tubercle on the bone. Now you have your flap, your muscle flap. You pull it to the tension that you want, and then you take a stitch through the periosteum and through the muscle, and you tuck it in, you tuck the muscle in, and you remove the excess muscle that you don't need, so that there's no overlap between the pretarsal and the preceptal part of the orbicularis oculi when you finish. And you just take your stitch and you secure it with surgical knots. Now you're sure that you're fixed your muscle, you tucked it in, so the tightening of the lower eyelid. And this is a very important step to prevent steer show, to prevent round eye, to prevent even ectropion. The muscle flap is our sling and is the way we tighten the lower eyelid and support it. Now we have just the skin, and we pull vertically upwards at the lateral canthus. The lower skin, we pull it upwards in its tension. We take a perpendicular scissor and we cut through, and we have now 2 triangles laterally in the lower eyelid skin. Each triangle is removed on its own, the lateral one and the medial one. When we remove the medial one, we remove just 1 to 2 millimeters of skin under the ciliary line. We do not excise more skin. Most of our skin is removed laterally in the 2 triangles. Okay? Okay. So thank you, Dr. Fathi, for this very nice presentation and step-by-step transcutaneous blepharoplasty. And we may ask you to proceed to the second video, which is the no-touch technique. Yeah. Dr. Jenkins from the States proposed a technique called the no-touch technique, in which you do not touch the middle lamella of the lower eyelid. You do not disrupt the septum of the lower eyelid, orbital septum, and the muscle, and you are able to do the job without disrupting the middle lamella of the lower eyelid. This goes first, you go through the upper bleph, and then in the lateral incision, the lateral part of the incision of the upper bleph, you dissect down to the periosteum, and you go under the lateral canthus into the lower eyelid. So you go from the upper eyelid to the lower eyelid under the lateral canthus with your mosquito, and you dissect on the bone until you are in the fat, or the lateral fat of pad of the lower eyelid, and you get it from above. This is what they call the cave, or the tunnel, that you dissect from the upper eyelid to the lower eyelid on the bone, deep to the orbicularis oculi, under the lateral canthus. This is the cave we're talking about, and this is the fat coming from the lateral pad of the lower eyelid through, and you are removing it from your upper eyelid incision. This is a very important step in this technique. Then, from this same cave, you grasp a condensation of tissues, which some people say it's the lateral canthal ligament. Others, I believe it's part of the orbicularis oculi muscle condensed under the lateral canthus. You take a stitch through the cave on its inner aspect of the muscle down in the lower eyelid, and you pull, as you can see. So you take the stitch, you do not knot it, you do not secure it, you just
take the skin, the stitch, and you keep holding it. Then you go transconjunctivally in the lower eyelid. Through the transconjunctiva, you remove the fat pads, the middle and the medial. The lateral you have already removed from the upper eyelid. And why did you do that? Why don't you remove the lateral pad of fat of the lower eyelid here through the transconjunctival approach? Because the superior part of the lateral pad of fat, which is above the condensation of the septum, is not accessible from transconjunctivally from the lower eyelid. You have to have it from above. When you finish removing the fat, you just secure your stitch which you had from the start and pull it upwards into the bone of the supraorbital, of the lateral orbital ridge. And this makes the tightening that you need in the lower eyelid, so that also you do not get any ectropion or spear show or round eye or so on. And then you dissect. If you have a little bit of excess skin, you just dissect a little bit of the excess skin that's needed to be removed from the orbicularis oculi, and you just remove the skin. So you have not touched the septum at all. Yes. You have removed the fat from the transconjunctival area, and you have removed the skin from outside, and you would not disturb neither the muscle nor the septum. This is the no-touch technique, and these are the two techniques that I use. Yes. Thank you very much. Great here. Thank you so much. Dr. Sebastian, with us? Yes, yes, of course. Do you have any comment about the two videos of Dr. Fathi? No, thanks first of all for the video. It's quite didactic. No, I think there's many ways to go through the highlights, but it's really important to be confident with the technique you use. There's so many ways to achieve a nice natural result. So the approach shown today are very nice, very safe. So we have always to pay attention to be not to be too much aggressive on the tissue, especially on the eyelid, because the problem can occur by time just after if you are too aggressive. So more conservative you are, better is it for your result and your patient. Okay, thank you, sir. I'm now will go for the second part of our session rapidly through the expected complications of the blepharoplasty, just to take care of what's common and what's most serious for our junior colleagues. First of all, we may have a peripalpebral hematoma, which is usually from bleeding for orbicularis oculi muscle. Usually vision is not affected. It should be prevented by taking care of proper hemostasis, like Dr. Fathi just said. The most serious is the retrobulbar hematoma. It's very rare, but it's very serious. It's symptomatized by severe pain, visual changes, proptosis, and ecchymosis. This is considered a surgical emergency, so prompt reoperation and evacuation of hematoma is very important. Dry eye syndrome may be patient experience some itching, foreign body sensation, burning, and frequent blinking. Actually, this should be delayed to interact with if you have LASIK, and it is prevented by proper patient screening. Ecchymosis may be caused by manipulation of the conjunctiva itself or prolonged scleral exposure. Frequent moisturizer, wetting drops of ophthalmic, including lubricant, ointments, and intermittent forced lid closure may be beneficial in such cases. Most of cases will resolve spontaneously. Infection, it's quite rare but serious also. Dry eye is a predisposing factor, can be treated with topical antibiotics. The most common complication is the lower lid malposition. It ranges from mild inferior scleral show to severe ectropion, can be caused by cicatricia
or gravitational forces overcoming the support mechanism of the lower eyelid, laxity of the tarso-ligamental sling caused by loss of normal upward tensile strength, patient with proptosis, malar hypoplasia, and high myope are more subjected to this complication. Mild lid malposition can be managed with eyelid massage. If needed, operative intervention is delayed till late post-operative period. We recommend 6 months duration. Lack of thalamus. This may occur due to heavy eyelids, like there is lid edema, excessive skin resection, and trauma to the orbicularis oculi, and or iatrogenic orbital septum shortening, typically resolved as the muscle relaxation and edema occurs and edema subsides. Treatment include light massage and normal lubricants. If conservative measure fails, surgery may be necessary and the dynamic elasticity of the eyelid can be restored. We should take care of some points, accurate individualized assessment of each patient, and graduated treatment, as Dr. Sebastian has just said. The more you are cautious, the less you are removed, the more beautiful result you get. And also, as Dr. Fathi said, we go for canthal anchoring as a routine to avoid ectropion, and we do not remove excess fat to avoid post-operative hollowness. And now we are going to the third part of our presentation, which is some of the complication cases. Dr. Sebastian will give us, will share his presentation about some complication with us, and we will discuss with him how to manage such complications. My screen. So are you able to see my slides right now? Yes, perfect. Yes. You get it? Perfect, thank you. First of all, the topics is we talk about IMCAS-ALET and blepharoplasty surgery complication cases. So we choose 2 cases. This is my conflict of interest. I am actually at the surgical board for the IMCAS Congress. So just a quick reminder about what is IMCAS-ALET. IMCAS-ALET is an app you are able to download on your smartphone. Until you upload the IMCAS Academy, you tap on it, and it's easy to browse what is going inside and select alerts. And when you are in alert, you have now 5 topics to go through. And when you tap on it, it's quite easy to see all the kind of alert of inquiry you are able to find in. And you have keyword selection, so it's quite easy if you are focusing on something very particular. So it's really helpful. It's in your pocket through your smartphone. So the first case today is about ectropion will occur 3 weeks post lower bleph. So all the case post on the IMCAS-ALET as anonymous. You can, if you want. Most of the people are anonymous anyway. What's the patient description? It's 55 years Caucasian woman with a normal skin type with no medical background. And the case description is almost easy. It's this patient has been operated 3 weeks ago for an upper and lower blepharoplasty with a camptopexy on both sides. But 3 weeks after the surgery, she gets a slight ectropion on the right side, on the lower part, so it'll show up. So the question was, what do you recommend, to reoperate her or to wait? And what else can I do to improve the outcome? So this is a case. So if we go through a closer view, sorry for the quality of the pictures, but sometimes how it's uploaded by the physician, sometimes the quality is sometimes poor. So
even its back sides, you will see on the lateral part of the lower eyelid on the right side, for sure, a light ectropion is going with some redness on the border. So, what was the answer of the community of the IMCAS Academy? So, first of all, we get an answer from the Dr. Rekowski from United States. His major concern was to get some information what was being performed for this surgery. Do we remove some skin? It was transconjunctival. Do you get some laser or peeling with this surgery? And by the way, I think that it was important for massage and eye protection in the first step with some lubrication. So the other answer to him and say it was a very conservative skin excision with muscular flap and cantopexy. And now, 3 weeks after, the skin seems to be tight and the conjunctiva seems to be normal. Professor Fouadnaï from United States answered also that's it's really too early to operate for sure, and we need to try conservative measure. So if the lid is mobile, it would try to do some injection of 5-FU and make some massage as to the patient to provide some massage to the eyelid on the upperward position. It could be also helpful to propose a frost suture laterally to able to reduce the ectropion and to avoid any complication for the eye. Professor Naabedian was agree with Professor Nai. Other surgeon from Spain, Dr. Jaime Aslani, say just tape the eyes with a supromedial vector and wait. Too early to panic. So quite easy to understand and a good advice. And Dr. Muti, yes, if it happened, still downtime until the 3rd month from surgery, we can use anti-inflammatory drops on the right side and antibiotics to minimize any post-inflammation edema of the conjunctiva. So by the way, if we summarize all these advice for this case, what do you recommend to operator or wait? What else can I do to improve the outcome? So for sure, the advice is too early at 3 weeks after this surgery to go back to the OR. So no surgery for her, just wait, massage, taping, and 5-FU. It was the advice of the colleagues on the academy. Anyway, if you have any question, let me know. We can Dr. stop and go Fathi, for the with second us? case as you want. So, Dr. Fathi? Well, it's okay. Of course, this is for a conservative treatment for the couple of months, and I think this will be fine. Yeah. This patient will be fine. Okay. but Dr. we have Fathi, to please. follow up close the patient because Yes. sometimes they are very disruptive about that. They don't So like I it. totally agree Yes. with both of you, and I ask Dr. Sebastian to move to the second case, please. Yeah. So let's go for the second case. It's an asymmetry post-blepharoplasty. So patient description, it's a 60 years old female patient with a normal skin type with a Makuma medication. And this patient came to the office session and went for upper and lower blepharoplasty performed 2 years ago. And she came to the office because she was complaining about the asymmetry of the eyes. So the surgeon suggests to remove the fat pad on the lateral lower lid, right eyes, and making a cantopexy on the left side to bring it into symmetry. The patient denied because she likes her left eye more than the right one. She would prefer to get the right eyes bigger. So the question is, would it be enough to remove the fat pad on the right side? Would you suggest to work on the elevator palpebral superior on the right side? Is it a possibility to make the right eyes bigger? So 3 questions and try to understand what is going on. So as you see, this picture is better and you're able to see a 2 years post-operative case after the
upper and lower eyelid surgery. So what's the advice of the community? If we look to the answer of Dr. Mufaresh from Canada, what did he say? The left eyes do not suffer big deformities. The problem is mainly on the right upper eyelid. The blepharoplasty she had undergone was unequal and poorly planified and executed. This right upper lid should be revisited in its medial half. Diminution of the fat pocket of the outer compartment in the inferior right eyelid will complete the symmetrization. So for sure, there's something wrong occur with this surgery, and the complaint of the patient has to be heard for sure. For Dr. Rakowski from the United States, the removing on the temporal fat pad of body is fine, but we have to focus on the ptosis if she wants to give or you want to give a bigger eyes. My advice was to say that the patient was right. There's a big difference between the left-hand side and the right side. But the eyelid cheek junction is still visible. So I don't know if she was complaining about that before, but for sure she will get some, I think if we check on the profile view, a negative vector. So we need to treat this negative vector in order to achieve a natural and good long-term result. So if we try to summarize, for sure the patient was not happy with the results, and she was right for what is going wrong. But maybe we can consider for her a mid-face expansion with fat transpositioning, liposuction, and contopexy. So for sure, there's many ways to deal with this kind of patient. We have to be conservative as much as possible and confident with the technique we use to be sure to not get some bad results with bad scarring at all over the eyelid. So to finish on the INCAS Alert, what is going on in INCAS Academy? It's quite easy when you go to the app. You can check all the webinars coming on. You have webinar every week, so it's quite easy even in aesthetic medicine or plastic surgery to find some very interesting worldwide webinar. And for sure, we hope that the COVID is going to stop one day, and we plan already to see you next January 2021 in Paris for the next IMCAS Congress. So thank you to be with you tonight. It's very important, and we appreciate it. Thank you very much. Thank you, Dr. Sébastien Garçon, the eminent French plastic surgeon from our sister society, IMCAS. And thanks for your valuable, appreciated participation. We may have a final comment from our professor, Dr. Fathi Khudair. Yeah. Thank you, Dr. Muhammad. Thank you, Dr. Sebastian. The last patient that Dr. Sebastian put on the presentation, there is just one thing I would like to add to all what he said and what all the other colleagues said. It's the upper crease, the crease of the upper eyelid. The patient very obviously has a high right upper eyelid crease. And this is because, I guess, in the first operation, the measurements and the drawing of the lines of the upper eyelid wasn't equal on both sides. And you need to lower down this crease. You need to lower down the crease of the upper eyelid to be just as we all know, 8 millimeters from the ciliary line in the upper eyelid. And if you do that, you will solve a lot of problems. So we just see the old scar that she has in her upper eyelid, which must be very high because it took the crease very high up. So it needs to go down a little bit. And this will help a lot, I guess, above all what our dear friends have said. This is the one thing. If there is time, I would like to say 2 or 3 tips to the younger generation, which might help them. Please. Is there time, Ahmed? Please. Is there time? Yes, please. Yeah, okay. It's very important when you are examining your patient in the first time to see the level of projection of the eye globe from the lateral aspect of the face. You have to look
from the profile of the face, you have to see the projection of the globe and its relationship to the upper orbital ridge and how much projection you have of the globe. If the globe is sunken, I mean it's behind, it's inside a lot, then you are safe. It's an easy blepharoplasty in this condition. If it's an exophthalmos or if it's a projecting globe, and when you look from the profile of the patient lateral view, and you find that the eye globe is projecting outside of the vertical line that you grow from the upper eyelid, then you have a problem and you have to take care and just don't go in the start of your life with these type of patients for blepharoplasty. This is a very important thing that everybody has to take care of. Okay, and of course the lid laxity and the lid laxity test, the SNAP test, is very important to measure the tone of the orbicularis oculi, especially for lower blepharoplasty patients. And this is a very important measurement to know if you need to do really a muscle sling, and the level that you will fix your muscle flap that I showed you in the video, where exactly to fix it on the bone. So sometimes you fix it on the lateral canthal tubercle. Sometimes we go up higher than the lateral canthal ligament into the lateral orbital ridge. And it depends on a lot of things. Some of them is the skin, the muscle laxity, and other is the projection of the eye globe in relation to the bone of the face. So these two things are very, very important. And as you said, the dryness of the eye is very important, and it's present in all the patients above the age of 45. So you have to be sure that you are ready and that you tell the patient that you will most probably have about a month or two of dry eyes, and you need always to have eye drops with you. This is another thing. The third thing, the hematoma, the retrobulbar hematoma, as you said, which might cause blindness, and this is always the nightmare of every blepharoplasty surgeon. So please do not do a blepharoplasty to a hypertensive patient. Please do not do it on a hypertensive patient uncontrolled. Please do not do it on a patient who is on anticoagulants. And the third thing, any patient who is used to drink alcohol has to stop drinking alcohol for at least 10 days before surgery, and aspirin and anticoagulants have to be stopped and have to be managed before any blepharoplasty surgery. Thank you, Mohammed, very much. It was a great pleasure to be with you and with Dr. Sebastian from France. Thank you very much. Thank you, Dr. Fathi, for these nice tips and very nice illustrative presentations. And looking forward to see you and Dr. Sebastian in our next webinars. Dr. Sebastian, thank you very much for your illustrative description for the complicated cases. And I remind my colleagues to visit the MCAS Academy. You will find much more video presentations and solving for many problems about different aesthetic procedures, and you will get benefit of it. Thank you all for your time and for your valuable appreciated participation, and see you next time, and have a nice night. Bye.
أحبائي وأعزائي أطباء الأمراض الجلدية في كل مكان، أهلا بيكم في السيشن الثالثة من DMC. DMC النهاردة هيبقى معانا ثالث حلقة من المالجنانت سكين تيومرز، وهو الموست امبورتنت مالجنانت سكين تيومر. طبعا في الحلقتين اللي فاتوا احنا خدنا البيزال سيل كارسينوما ذا موست كومن مالجنانت سكين تيومر، بعديها خدنا المالجنانت ميلانوما ذا موست دينجرس سكين تيومر، والنهارده جه ميعادنا مع المايكوزيس فانجويدز او الام اف زي ما بنختصره، اللي هو الموست امبورتنت مالجنانت سكين تيومر. ليه الام اف بالذات اللي هو الموست امبورتنت؟ لان الام اف في الفتره اللي فاتت ديت ابتدينا نشوف حالات كتيره جدا منه. الام اف من الحاجات الكلينيكال فرايتيز بتاعتها عاليه جدا، وعشان خاطر الباثولوجيكال ديفرنشال دايجنوز بتاعه بيبقى صعب جدا. الام اف واحد من الامراض اللي ابتدت تنتشر عندنا كتير دلوقتي، وابتدينا نشوفها في مجتمعنا المصري. الاطباءنا الحمد لله بقوا اوير جدا 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 بيه، بس احنا النهارده هنعمل الارم على كل الفاريانتس بتاعته، ازاي ناخد بالنا من الكلينيكال، ازاي ناخد بالنا من الباثولوجي، ازاي ناخد بالنا من الثيرابيوتيك. هيكون معانا ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل دكتور احمد كامل، وهيقول لنا على الكلينيكال فرايتيز اوف ام اف، وهيدينا مختصر بسيط للليمفوماز ندخل لها ازاي. بعديها دكتور محمد سعيد هيشرح لنا الديرموسكوبيك فيتشرز بتاعه الام اف، وازاي افرقها ما بينها وما بين الكومن سكين ديزيزز اللي ممكن تتشابه معاها. استاذتنا الدكتوره اميره سالم هتكون معانا ان شاء الله باذن الله، وهتقول لنا على الباثولوجيكال فاريانتس بتاعه الام اف والباثولوجيكال كلوز بتاعتها، وازاي نفرقها ما بينها وما بين الاذر سورايسيفورم لايكينويد اند PLC لايك ليجنز في الباثولوجيكال كرايتيريا. وبعديها هنختتم مع استاذتنا الدكتوره حنان ندى، هتعرفنا how to manage case of MF، ايه الحالات اللي هي تبعنا في الجلديه، وعند انهي ستيج اقدر اقول ان الحاله ديت بتاعتي في الجلديه اقدر اعالجها، او الحاله ديت احولها للأونكولوجي. كل ده هنشوفه ان شاء الله باذن الله مع نخبه من زمايلنا الاعزاء واساتذتنا الاجلاء في DMC mycosis fungoid the third malignant skin tumor and the most important skin tumor. شكرا جزيلا، ونراكم ان شاء الله باذن الله بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم في اللقاء الثالث من لقاءات DMC Malignant Skin Tumors. احنا النهاردة هنتكلم على أهم Malignant Skin Tumor وهو MF أو المايكوزيس فانجويدز. احنا علشان نفهم MF كويس، طبعا احنا عارفين هو نوع من أنواع الليمفوماز، فبالتالي المحاضرة بتاعتنا هنقسمها جزئين. في الجزء الأول هنبدأ نتكلم عن الليمفوما بشكل عام، وبعد كده ننتقل للام اف علشان نفهمه كويس. طبعا الليمفوما هي مالجنانت تيومر اوف ليمفوسايت، بنقسمها مجموعتين كبار قوي زي ما احنا شايفين في السلايد كده على حسب هي موجوده فين. هي لو موجوده في السكين بنسميها كوتينيوس، بره الجلد يعني في الليفر في الاسبلين في الليمف نود بالذات بنسميه اكسترا كوتينيوس. الكوتينيوس ليمفوماز اللي هي احنا تهمنا بنقسمها لمجموعتين، the primary cutaneous بمعنى انها بدأت في الجلد، او secondary cutaneous كميتاستاسيس او spread from the extracutaneous type زي ما احنا شايفين في السلايد كده. السكندري يعتبر هو جزء من الاكستراكوتينيوس
ليمفوماز، وده السكين مانيفستيشن بتاعه. فبالتالي التركيز المهم جدا في الدرماتولوجي هو ما يسمى بالبرايمري كوتينيوس ليمفوما. مقصود بالبرايمري كوتينيوس ليمفوماز انها بدأت في الجلد، مش جايه من حته تانية، وستيل برضو ما راحتش المكان تاني. it is pure primary. وان كان ممكن طبعا زي ما هنشوف بعد كده في الستيجنج والمانجمنت ان البرايمري كوتينيوس ميلانوما دي او البرايمري كوتينيوس ليمفوما ممكن تعمل سبريد لاكسترا كوتينيوس سايت. البرايمري كوتينيوس ليمفوماز مجموعتين كبار قوي حسب نوع الخليه، ممكن تبقى تي سيل او بي سيل. التي سيل هي المور كومن، ودي تمثل حوالي 75% من الحالات، في حين ان ربع الحالات بس بيبقى بي سيل. اي حاله ليمفوما بشكل عام ومن ضمنها الام اف بنتعامل معاها على 4 خطوات بالترتيب كده: كلينيكال دايجنوزس، بعد كده الباثولوجي وده مهم جدا، وبعد كده الاميونوهيستوكيمستري او الماركرز اللي بنعملها علشان نعرف نوع الخليه، واخيرا الجينيتيك ستادي او الموليكولار دايجنوز. فهي دي 4 خطوات في اي حاله ليمفوما، وان شاء الله هنطبقها دلوقتي على الام اف. لو بدانا باول خطوه الكلينيكال، طبعا دي هنأجلها لحد ما نشوفها دلوقتي. لو دخلنا على الباثولوجي، هو الهدف من الباثولوجي ان انا اعرف الخليه دي تي ولا بي، وبالتالي اعرف انا في التي سيل ليمفوما ولا في البي سيل ليمفوما. للاسف طبعا زي ما كلنا عارفين ان في الاتش اند اي النورمال سيكشن العادي خالص بتاع الباثولوجي الليمفوسايت ما بنعرفش نفرق البي من التي. بمعنى لو بصينا كده كلنا عارفين الليمفوسايت دي خليه صغيره ولارج نيوكليوس نسبيا وريم اوف سيتوبلازم، دي شكلها وهي نورمال تيبيكال، ودي شكلها وهي اتيبيكال. ما بعرفش افرق خالص البي من التي، وبالتالي مش هعرف ان حاله الليمفوما دي بي ولا تي. طب هنعمل ايه؟ في الباثولوجي في الباترن وفي الماركر. بعد كده ايه المقصود بالباترن؟ التي سيل او المالجنانت تي سيل بتتصرف في الجلد بطريقه مختلفه عن البي سيل. لو بصينا للجدول اللي بيقارن هنا ده هنلاقي الاتي: التي سيل ممكن تنفيد الابيديرمس تعمل ابيديرمتروبيزم، والابيثيليال ستراكشر زي الهير فوليكل تعمل فوليكولوتروبيزم. اما البي سيل ما بتعملش كده. فبالتالي انا لو شفت في الباثولوجي انفيجن للابيديرمس او الفوليكل اتس تي، على عكس ايه البي ما فيش الانفيجن ده، بل بالعكس البي بتسيب حته من الديرمس ريليتد للابيديرمس اللي هي الجرينز زون، بتبقى حته كلير. هنشوف الصور دي. لما نبص على الصوره الشمال هنا دي تي سيل باترن، ادي المالجنانت تي سيلز عامله انفيجن للابيديرمس، ابيديرمتروبيزم زي ما احنا شايفينها في السلايد، وفي نفس الوقت كلوز للابيديرمس. على عكس البي سيل الابيديرمس بيبقى كومبليتلي كلير، وفي جرينز زون اللي هي المنطقه اللي فوق دي حته كلير من الديرمس ما فيهاش اي انفلتريت. الموضوع ده طبعا هنشوفه بالتفصيل في محاضره الباثولوجي، ولكن انا بتكلم عنه هنا ليه؟ لان ده بيوضح لنا ازاي نعرف الحاله كلينيكال تي ولا بي سيل ليمفوما. التي سيل ليمفوما زي الام اف اللي هنتكلم عنه النهارده هنلاقي فيها ايبيديرمال افكشن، بمعنى هنلاقي فيه سكيل، هنلاقي فيه برورايتس، فالابيديرمس هيبقى متاثر، وده بيوجهنا من الاول خالص ان الحاله ممكن تكون تي. في حين ان البي سيل ليمفوما نظرا لان الابيديرمس بيبقى نوت افكتد في الباثولوجي، فبالتالي مش هيبقى فيه افكشن كلينيكال في الغالب، وهنلاقي التيومر في صوره نوديول، السيرفيس بتاعها سموث ومفيش اي مشكله. طبعا ده الموست كومن برزنتيشن، ولكن دايما في اكسبشن للحاجات دي. هنا الصوره اللي على الشمال دي صوره تي سيل، على طول بنعرف ان دي تي سيل. ادي الابيديرمال واضح فيه ابيديرمال افكشن وفي سكيلنس، عشان هو في الباثولوجي في افكشن للابيديرمس. في حين ان الصوره اللي على اليمين دي بي سيل زي ما احنا شايفين الابيديرمس سموث، ولان هو ما فيهوش اي افكشن في الباثولوجي. نيجي للخطوه اللي بعد كده. طبعا الباترن ده الى حد ما بيقول انها تي اور بي، لكن الديفينيت دايجنوزس انها تبقى تي اور بي لازم يكون في ماركر. وهنا في خريطه كويسه جدا جدا للتعامل مع حالات الليمفوما. تو بان ماركر، بان تي اللي هو سي دي 3 وبان بي اللي هو سي دي 20، بمعنى ان لو الحاله سي دي 20 زي ما احنا شايفين دي في الغالب الليمفوما في الديرمال انفلتريت، اما لو سي دي 3 يبقى تي سيل ليمفوما. طبعا التي سيل بعد كده هيلبر سي دي 4 وسايتوتوكسيك سي دي 8. يبقى احنا بالترتيب هيبقى عندنا كلينيكال سسبشن، بايوبسي، نشوف الباتر، بعد كده نعمل الماركر.
الموليكولار دايجنوزز زي التي سيل ريسبتور جين ري ارينجمنت دي بتبقى حاجه ادفانسد وبتتعمل في الايرلي كيسز اوف ام اف بشكل عام او الايرلي كيسز اوف ليمفوما. طبعا الليمفوما بشكل عام سواء بقى التي اور بي مجموعه كبيره جدا 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 من ضمن ام اف والام ذا موست كومن تايب اوف تي سيل ليمفوما زي ما احنا شايفين، وهو لوحده بيمثل 50% من كل حالات البرايمري كوتينيوس ليمفوما. يعني الليمفوما 75% منها تي والغالبيه العظمى من التي ام اف، فبالتالي الام اف لوحده او الميكوز حالات البرايمري كوتينيوس ليمفوما، ومن هنا جت الاهميه بتاعته. الشكل ده بيورينا الفكره دي. المخطط ده بيورينا ذا موست كومن برايمري كوتينيوس ليمفوما بشكل عام سواء تي سيل اور بي سيل زي ما احنا شايفين او اذر فاريانت رير. هنا واضح الحجم اللي بياخده الام اف في الليمفوما. الام اف لوحده يقترب من 50% من الحالات، وبالتالي هو الموست كومن. الباثوجينيسيس بتاعه هنتكلم عنه باختصار لان هو مش مهم ككلينيكال الا في حاجات معينه. هو بيحصل ازاي؟ طبعا في جينيتك سسبتابيليتي وانفايرمنتال فاكتور. اهم كلمه اهم ام اف عن chronic inflammation or chronic antigenic stimulation بيعمل بعد كده clonal expansion و proliferation في التي سيل. يعني الصوره اللي احنا كلنا عارفينها ده التي سيل، how T cell is activated by an antigen والباس واي ده كله. لو حصل chronic antigenic stimulation كل مره بنتعرض للانتيجين ده التي سيل بيحصل لها proliferation وتروح الجلد، proliferation وتروح الجلد، وهكذا. بعد فتره طويله جدا بيبقى البروليفريشن ده uncontrolled ونلاقي malignant lymphocyte في السكين which is ليمفوما او ام اف في الحاله بتاعتنا. الحاجات اللي هي الكرونيك انتيجينيك ستيمولانت هنا هي في الغالب بتبقى فيرال او حاجات اوكيوبيشنال، فبالتالي هو بياخد وقت طويل علشان يحصل ديفلوبمنت للليمفوما. نوع الخليه في الام اف هي زي ما اتفقنا هي تي سيل، هي تي هيلبر ولا تي سايتوتوكسيك which تايب اوف هيلبر. ده بيعتمد على الستيج اللي احنا فيه. يعني هي في الغالب تي هيلبر في الويل ديفلوبد وتي هيلبر 2، لكن ممكن في بعض الحالات تبقى سايتوتوكسيك سي دي 8 وخاصه في الحالات الايرلي، ودي بتبقى معاها جود بروجنوزس. لكن احنا ان استابليشد كيس في الغالب هتبقى سي دي 4، والكلام ده هنشوفه ان شاء الله في محاضره الباثولوجي. كلينيكالي الام اف بيجي في المين اكتر، في الميلز في السن الكبير، وبيمشي في 3 ستيجز او 3 مراحل: الباتش والبلاك والتيومر ستيج. الحته بس المهمه هنا عن الام اف انه اندولنت تيومر، يعني هو في الكلاسيفيكيشن بتاعه اندولنت بمعنى انه فيري سلولي بروجريسيف، ممكن الحاله تاخد لها سنين على ما تظهر. في المراحل الاولى الباتش ستيج زي ما احنا شايفين هي بيبقى اولا في برورايتس بسيط وفي سكيلنس، وزي ما اتفقنا ان البرورايتس والسكيل دي بتشير الى ان في افكشن للابيديرمس، وزي ما شفنا في الباثولوجي الابيديرمتروبيز. الام اف بيحب يجي في المناطق الكفرد اريا او ايفن دبل كفرد اريا زي الباتوكس واللور ترانك. أهمية المرحلة دي إنها بتقعد فترة طويلة جدا جدا، ممكن تاخد سنين زي ما قلنا. دلوقتي إنها شكلها نون سبيسيفيك اكزيماتس اور ثوريسيفورم، بمعنى ممكن أي حد يشوفها يقول عليها، لو حبينا نشوفها تاني كده ممكن نقول عليها دي سورايسيس، لا دي اكزيما، دي فانجل انفكشن، وبالتالي ده بيعمل ديلي للدياجنوزس. فالمهم قوي إن إحنا ما نفقدش الحالة دي. بعد كده لما الحاله تتطور بتخش في المرحله الثانيه اللي هي البلاك ستيج. البلاك ستيج بيبدا يحصل انفلتريشن، يبدا الليجن يعلى ويبقى فيه ديرمال كومبوننت موجود فيه. اللي يميزه قوي انه بيبقى انيولار، ودي حاجه مهمه جدا. انيولار بكل اشكاله بقى، سواء كومبليت انيولار او ارك شيبد او هورس شو شيبد، والحاجات دي من الحاجات الكاركترستيك قوي لازم ناخد بالنا منها. لما الحالة بيحصل فيها ان احنا نسيبها بعد كده يحصل بروجريشن، نخش على المرحلة الثالثة اللي هي التيومر ستيج. التيومر ستيج بيبقى الليجن مور ديب والانفلتريت اكتر، فيبان لنا التيومرز او النوديول زي ما احنا شايفين. قبل ما نسيب الصورة دي، في حاجة مهمة جدا في تشخيص الام اف. احنا قلنا في الاول لازم الاقي ابيديرمال افكشن، وده بيوجهني ان انا تي سيل في الغالب. والحاجة الثانية كل ستيج لازم تشتمل على الستيج اللي قبلها.
بمعنى ان البلاك هيبقى فيها باتش، والمرحله الاخيره دي التيومر لو بصينا لها هنلاقي ادي التيومر ستيج، وهنلاقي لسه في ليجن جديده باتش بتطلع وفي بلاك موجوده. فلازم تلاقي كومباينيشن اوف ليجن، تلاقي كله مع بعض. ودي مهمه جدا ليه؟ لان لو هي بي سيل ليمفوما هنلاقي التيومر بس، هنلاقي التيومر ستيج ونلاقي الاوفرلاي سكين نورمال وما عنديش اذر ستيجز. لكن انا لما الاقي كل ده مع بعضه باتش وبلاك وتيومر this is characteristic of MF. طبعا الديفرنشال دايجنوز مهم جدا جدا جدا، وخاصه في المراحل الاولى زي ما قلنا في الباتش ستيج، لان الباتش ستيج دي بتشبه مجموعه كبيره جدا من الامراض البسيطه اللي ممكن نشوفها في الجلد زي اكزيما او سورايسيس او فانجل انفكشن. وده اللي بيحصل فعليا ان ممكن العيان ياخد علاجات لفترات طويله بدون اي تحسن. فاحنا المفروض لما نشوف حاله زي كده كرونيك كورس مفيش ريسبونس كويس للتراديشنال ثيرابيز ستيرويد وايموليانت، نبدا نعمل الانفستيجيشن بتاعتنا كي او اتش مثلا علشان الفنجل، او ناخد بايوبسي عشان نديتكت الايرلي كيسز اوف ام اف. مش كده وبس، هو طبعا في سكورنج سيستم معمول للايرلي كيسز بيعتمد على الاربع نقاط اللي قلنا عليهم، الكلينيكال والباثولوجيكال والموليكولار والماركر، علشان ما يحصلش ميسنج للحالات الايرلي. طبعا برضو المشكله ان احنا ليه لازم نشخص الام اف بدري زي ما هنشوف في التريتمنت في المحاضره الاخيره، عشان نقدر نعمل ستيجنج، هل هيحصل سبريد بعد كده ويروح للليمف نود او الفيزرا، وهي دي مشكله الام اف. طبعا الام اف في الديفرنشال دايجنوز بتاعه واسع جدا جدا، وهو وان اوف ذا جريت ايميتيتور. جريت ايميتيتور يعني ممكن يشبه اي حاجه في الجلديه، ممكن يشبه اي مرض، ومش كده وبس، ده يشبهه كلينيكال وكمان في باثولوجيكال فاريانت كتيره جدا. فمثلا في 3 فاريانت ويل استابليشد اللي هو الفوليكولوتروبيك زي ما احنا شايفين هنا. الفوليكولوتروبيك بدل ما ينفيد الابيديرمال نون فوليكولار ابيديرمس يبدا ياخد الفوليكل، فبيعمل فوليكولار بابيول زي ما احنا شايفين هنا، اسمه فوليكولوتروبيك بدل ابيديرموتروبيك. في نوع تاني اسمه باجيتويد ريتيكولوزيس، وده بيبقى يتميز بانه 1 ليجن سنجل ليجن، وفي الباثولوجي اللي بالديرموتروبيزم فيه بيبقى عالي جدا. في جرانيولوماتس لاك سكين، وده من اسمه بيجي في الفليكشرال اريا والجلد فيه بيبقى ريدندنت جرانيولومات، بيبقى سلاك سكين، وفي الباثولوجي فيه جرانيولوما. في البيكيلوديرماتس، والبيكيلوديرما زي ما احنا عارفين هي موتلد هايبر وهايبو بيجمنتيشن مع اتروفي وتلانجكتيزيا. في نوع هايبو بيجمنتد باتش، في نوع هايبر بيجمنتد باتش، ممكن يجي باي صوره. في اريثروديرميك وده خطر جدا لان الاريثروديرما لوحدها ليها كومبليكيشن، اريثروديرميك ام اف. في فيزيكولوبولس انواع نادره. ممكن دامبلي، الدامبلي كان بيقولوا عليه زمان ان يبدا تيومر على طول، ولكن هو اكشولي الام اف لازم يبدا باتش وبعدين بلاك وبعدين تيومر. وفي نوع اللي هو بيجمنتد بيربريك بيبقى لايك شامبرج ديزيز، يبقى عملت كابيلارايتس. في باستيولر، في فيروكاس او هايبر كيراتوتيك، في سورايسيفور ممكن يشبه السورايس، ممكن اكسيوسيفور يشبه اكسيوزس. في الاطفال بيبقى مميز قوي لان هو رير يجي في الاطفال، لكن لو جه في الغالب بيبقى هايبو بيجمنتد. ممكن بالمو بلانتر. فبالتالي هو في منه انواع كتيره جدا جدا جدا، وايفن الفيري ايرلي كيس بتبقى جاست برايتس ومفيش حاجه باينه كلينيكال الا لما نعمل باثولوجي ونلاقي الخلايا بتاعتنا. انا هسمرايز بقى المحاضره بتاعتي. احنا الام اف نشوفه كلينيكال ازاي نشك فيه، الاقي اريثيماتس باتش، سكيلنس، برورايتس. ابدا اعمل ايه بعد كده؟ هاخد بايوبسي. بايوبسي ده مستني منه المعلومات الاتيه، اشوف الباترن عشان اعرف تي ولا بي، وبعد كده ابدا اعمل الماركر بتاعتي تو كونفيرم. الديرموسكوبي ممكن يساعدنا شويه هنا، وبعد كده بجمع المعلومات دي كلها عشان اعمل ستيجنج، اشوف الحاله بتاعتي ويتش ستيج عشان اقدر اختار لها بعد كده العلاج المناسب. بعد ما خلصنا الجزء بتاع الكلينيكال والجزء بتاع الباثوجينيسيس باختصار، هنبدا دلوقتي نشوف الديرموسكوب وهل يقدر يساعدنا في تشخيص الام اف ولا لا مع دكتور محمد سعيد. وشكرا لحضرتك.
دلوقتي كان الدكتور احمد في السيشن اللي فاتت، الدكتور احمد اتكلم على الكلينيكال برزنتيشن اوف ذا مايكوز فانجويدز او الام اف. نتكلم بقى على وسيله تشخيصيه نون انفيزيف الا هو الدرموسكوبي اوف ذا مايكوز فانجويدز. قبل ما اتكلم على الدرموسكوبي في مايكوز فانجويدس عايز اقول انتروداكشن كده بسيطه افكركم بالكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. مبدئيا ان انا عايز اقول ان الدرموسكوبي والدرماتوباثولوجي الاثنين مكملين لبعض. قصه ان الدرموسكوب بيودي لي ان ايه، ان الليجن بيعمل لي حاجه اسمها هليكوبتر فيو. يعني ايه هليكوبتر فيو؟ بيوريني اوفر فيو اوف ذا ليجن، الابيديرمس والديرمس لغايه الريتيكولار ديرمس. اما الدرماتوباثولوجي سب مارين فيو، يعمل لي انفيجن للليجن في الابيديرمس والديرمس والسبكوتينيوس تيشو. اتكلمنا المرتين اللي فاتت على الدرموسكوبي اوف ذا بيزل سيل كارسينوما والدرموسكوبي اوف ذا ميلانوما. يمكن الدرموسكوبي اوف ذا ام اف هيختلف شويه المره دي عن المرتين اللي فاتوا، لان الكلو بتاعه الكرايتيريا اوف ذا ام اف ممكن تتشابه كتير مع حاجات تانية، فلازم تبقى ويل اكسبرت ويل اورينتد بالليجن عشان تبتدي تعمل كورليشن ما بين الكلينيكال والدرموسكوبي، عكس الميلانوما والبيزل سيل كان في كرايتيريا كتيره جدا ممكن تعمل لك تبقى كلو للدايجنوزس. اتكلمنا برضو المره اللي فاتت وده رول اوف درموسكوب في تشخيص المالجنانت تيومرز، الا وهي الدايجنوزس والسسبيشس اوف ذا ليجن، السايت اوف ذا ليجن، التريتمنت ديسيجن، ولو قررت ان انا اعمل سيرجري ايه السيرجري سيفتي مارجن اللي ممكن اخدها من خلال الدرموسكوب، واخيرا الفولو اب. طيب تعالى عايز اقول في الام اف بالذات لما اجي اعمل درموسكوبي اوف ذا ام اف ابتدي استخدم الدرموسكوب. مهم جدا ان انا استخدم الدرموسكوب في التو مود بتوعه، البولارايزد والنون بولارايزد او الويت والدراي، عشان ابتدي، لان ممكن يكون الكلو ليا في التشخيص الام اف هو البلاد فيزلز بس. مهم جدا انك تاخد صور كتيره جدا للعيان عشان تبتدي تدور على البلاد فيزلز بهدوء كده وتبتدي تبص، على عكس الميلانوما زي ما احنا اتكلمنا والبيزل سيل ممكن يكون في بيجمنتد ستراكشرز تكون هي كلو للدايجنوزس بتاعك في حاله البيزل سيل او الميلانوما. تعال نبدا الدرموسكوبي اوف ذا ام اف. في الكلاسيفيكيشن اوف ذا ام اف طبعا عارفينها تي ان ام كلاسيفيكيشن، ايرلي ستيج وليت ستيج. الايرلي ستيج ونفس الكلام في الدرموسكوب. في الدرموسكوب الايرلي ستيج اوف ذا ام اف ليه كاركترستكس باترن، ولو لقيته ده 100% كلو ليه في تشخيص الايرلي ستيج اوف ذا مايكوزس فانجويدس، الا وهو البلاد فيزل باترن. البلاد فيزل باترن في المايكوزس فانجويدس بيبقى عامل ايه، بيسموه سبرماتوزوا لايك، بيبقى لينير وكيرفد وماشي شبه السبرماتوزوا زي الشكل اللي احنا شايفينه في الصوره اللي فوق. انا شايف لينير بلاد فيزلز عامل شبه السبرماتوزوا ماشي في الفيلد كله بتاع الصوره. لو لقيت الشكل ده اقول 100% او more susceptible، يعني more suggestive specificity up to 90% that is a case of the MF. ممكن الاقي اذر كلو ليا في حالات الام اف زي الاورنج يلو باتشز، واحنا يمكن شايفينها في الفيلد في بعض الاماكن هنا اهوت، ان انا الاقي اورنج يلو باتش. يبقى اذا لو بصيت على الصوره ولقيت الشكل في الدرموسكوب، لقيت بلاد فيزلز شكلها شبه السبرماتوزوا، ولقيت اورنج يلو باتش او اريز، دي هايلي سجستيف ليا ان هي دي تكون ايرلي ستيج اوف ذا ام اف. وطبعا مهم جدا ان انا اعمل زي ما قلت ويت ودراي عشان تو ديتكت البلاد فيزلز. طيب تعالى نتكلم، هل دول بس ممكن يبقى كلو في تشخيص الايرلي ستيج اوف ذا ام اف؟ قال لك لا، ده انا ممكن الاقي بعض الفايندنج الثانيه وتبقى كلو ليا لتشخيص الايرلي ستيج، ويمكن اقل شويه من البلاد فيزل باترن، الا وهي ايه؟ ان انا الاقي دوتد بلاد فيزلز، الاقي بربريك دوتس او وايت سكيلز زي في الصوره اللي احنا شايفينها دي. انا شايف في سكيلز موجوده في الفيلد كله، شايف في دوتد بلاد فيزلز، وشايف في بربريك رابشنز موجود. كل الحاجات دي ممكن تبقى ليا كلو لتشخيص الام اف. ولكن انا لو لقيت السبرماتوزوا يبقى انا السبيسيفيستي بتاعتي 90% او اب تو 100%. ولكن لو لقيت الكرايتيريا دي تقول لي هايلي سجستيف اللي هي تكون ايه، ام اف، وبالتالي اخد هيستوباثولوجي عشان تو كونفيرم ماي دايجنوزس. طيب الام اف فيها سب تايبس كتيره جدا زي الباجيتود ريتيكولوز، الفوليكولوتروبيك اند سو اون، ودي ليها كرايتيريا برضو هنتكلم عليها. طيب اهم سيميوليتورز للام اف هو الاكزيما، وبالتالي ان العين ده هل هو ده الصوره اللي احنا شايفينها اتيز ام اف
اور اكزيما اور ام اف. العيانين بيجوا بليجن ممكن يكون بوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن، ممكن يجوا باكزيمتاس لايك ليجن، وممكن الاثنين يجوا بايتشنج. انا لو بصيت على الصورتين دول ممكن يكون كلينيكالي يلخبطوني شويه. طب تعالى نبص عليهم بالدرموسكوب ونشوف هيطلع شكلهم ايه. هنبص على الصوره الشمال لقيت الشكل اللي احنا بنقول عليه اللي هو السبرماتوزوا بلاد فيزلز. يس ات از ا كيس اوف ام اف. لكن تعالى نبص على الصوره اللي على اليمين هنلاقي فيه ايه؟ هنلاقي فيه يلو كراست، هنلاقي فيها في اروجنز، هنلاقي فيها سكاترد بلاد فيزلز موجوده في الفيلد كله، فبالتالي ممكن اتيز ا كيس اوف اكزيما. يبقى اذا الدرموسكوب فادني ان انا اقدر افرق ما بين الام اف والاكزيما بسهوله بعيدا عن الكلينيكال، وغناني ان انا ممكن ما احتاجش ايه درماتو باثولوجي. طيب ايه السب تايبس من الام اف اللي انا ممكن من خلالها اقدر افكر اتيز تفيدني الدرموسكوب يفيدني فيها؟ حاجه اسمها الفوليكروتروبيك ام اف. الفوليكروتروبيك ام اف ده وان من الفاريانتس اوف كلاسيك ام اف، وليها كرايتيريا في الدرموسكوب. بلاقي في كوميدونر اوبننج، وناخد بالنا في ديفرنشال دايجنوزس اوف كوميدونز بالدرموسكوب، اشهر مثال لها السيبوريك كيراتوزس. الاقي في بالريفيريكولار اكسنتويشن، تمام، يبقى في كوميدونز، الاقي في بيريفيليكولار اكسنتويشن، ممكن الاقي وايتش اريا او وايت ستراكشرال ليس اريا موجوده على البريفرالي اوف ذا ليجن. في بعض الاستاديز قالت ان انا ممكن الاقي دايليتد فوليكولار اوبننج وما فيهاش هير كمان. يبقى اذا الفوليكروتروبيك ام اف ليها ديفرنت فايندنج ممكن اشوفها بالدرموسكوب. طب الباجيتويد ريتيكيلوزس، وات اباوت الباجيتويد ريتيكيلوزس؟ هلاقي فيها هوموجينس بينك كالوريشن، هلاقي فيه دوتد اور جلوميرولار بلاد فيزلز، وممكن الاقي وايت سكيلز اللي انا شايفها على البريفرالي اوف ذا ليجن. تعالى لو احنا بصينا على الاشكال دي هتلاقيك انك انت هتيجي تقول لك انا اتلخبطت. ما هي البينك ستراكشرز، الدوتد فيزلز، الهوموجينس بينك دي ممكن تكون سيميوليترز لحاجات كتيره. عشان كده بقول لك ان الدرموسكوب اوف ذا ام اف من الحاجات اللي محتاجه اكسبرت شويه عشان يديتكت ايت، مش زي البيزل سيل كارسينوما او الميلانوما ممكن الاقي فيها فايندنج كتيره. فبالتالي انت حضرتك لما تشوف حاله وتسسبكت ان هي دي حاله ام اف، خد صور كتير، صورها كتير، واقعد مع نفسك وابتدي اعمل اناليسيز للصوره بطريقه بهدوء وببساطه عشان دونت ميس اني كرايتيريا ممكن تفيدك في التشخيص، وممكن تخليك ما تاخدش عينه من هذا الشخص، حتى مش شرط عشان تشخيص في الفولو اب، عشان لو العيان ده حصل له ريميشن او اكزربيشن اند سو اون. طيب في بعد كده حاجه من السب فاريانت من الام اف، حاجه اسمها الليمفاتويد بابيلوزس. دي بتمر بثلاث مراحل. ايه الثلاث مراحل دول؟ المرحله الاولى هي انفلاماتوري فيز اللي هي بدايه الليجن. المرحله الثانيه هي باركراتوتيك فيز، واخيرا النيكروتيك فيز. يمكن في الانفلاماتوري فيز اعتمادا كاملا على الفاسكولار باترن، ان انا هشوف البلاد فيزلز اخبارها ايه، وهي دي ممكن تكون الكلو في تشخيص الانفلاماتوري فيز اوف ليمفاتويد بابيلوزس. اما في الهايبر كراتوتيك فيز المين كلو ليا مش الفاسكولار باترن، لا المين كلو ليا ان انا الاقي فيها ستراكشرليس اريا. النيكروتيك فيز من اسمها الكلو ليا هيبقى فيه نيكروزس والسريشن. تعال نشوف الانفلاماتوري فيز. البريدوميننس اوف فاسكولار ستيج دوتد اور تورشوس بلاد فيز، او ممكن الاقي بيربيريك سبوتس اللي احنا شايفينها في الشكل اللي موجود تحت دول. طب الهايبر كراتوتيك هيبتدي البلاد فيزلز تختفي ويبتدي يظهر وايتش اريا زي اللي احنا شايفينها في الفيلد اللي موجود دهوت في وايتش اريا. طب اما النيكروتيك فيز اخبارها ايه؟ يبقى زي ما انت بتقول يس ان انا هلاقي فيها نيكروزس وهلاقي فيها السريشن، وممكن الاقي الدوتد فيزلز او التورشوس فيزلز اللي انا شفتها في الانفلاماتوري ستيج بس الاقيها فين؟ الاقيها في البريفرالي اوف ذا ليجن كريمننت من البلاد فيزلز موجوده. تمام، يبقى ده الدرموسكوبي اوف ذا ليمفاتويد بابيلوزس. طيب وات اباوت البيكيلوديرميك ام اف؟ بيكيلوديرما طبعا احنا عارفين الكلينيكال بيكيلوديرما بيبقى شكلها ايه، اما في الدرموسكوب هيبقى في كورليشن ما بين الكلينيكال والدرموسكوب ببساطه شديده جدا. هنلاقي ايه؟ ان هلاقي في بوليجونال ستراكشر زي اللي احنا شايفينها في كل الفيلد دهوت. هلاقي البوليجونال الوولز بتاعتها معموله ببيجمنتد ستراكشرز، وهلاقي في الفيلد هلاقي في وايتش ارياز موجوده في الفيلد كله. يبقى هلاقي في بوليجونال ستراكشرز، البوليجونال ستراكشرز دي الوولز بتاعتها معموله من بيجمنتد ستراكشرز، وممكن الاقي وايتش اريا في الفيلد كله. بالاضافه
الى ايه؟ الاقي في حاجه اسمها ريد اور يلوش سماجز. ايه السماجز ده؟ هي عارفين زي ما كنا زمان بتيجي تمسك قالب طوب ولا طينه وتحدفه في الحيطان، ده الشكل ده فعلا ممكن نلاقيه اللي هو اليلو او الريد سماجج اللي احنا شايفينها في الفيلد. طبعا بقى ممكن الاقي بقى اريا اوف دي بيجمنتيشن، هايبر بيجمنتيشن، ممكن الاقي في ستراكشر، يعني دول ليس سبيسيفيك كرايتيريا، ولكن الكرايتيريا اللي احنا قلناها لو الاقي مالتيبل بوليجونال ستراكشرز ممكن الاقيها. طب في انواع تانية رير ممكن تكون تفيدني في الدرموسكوب ولكنها مش مهمه قوي، على عكس مثلا لو انا بصيت على حاجه اسمها الهايبو بيجمنتد ام اف، ودي بلاقيها اوبزرفد في الاطفال بدرجه كبيره جدا. تعال ابص على الليجن، ابص هلاقي ايه كاركترستكس للهايبو بيجمنتد ام اف، ان انا حاجه اسمها دوتد بلاد فيزلز، الاقي الفيلد كله مليان بلاد فيزلز ودوتد. طيب اشهر مثال ليها ان انا افرق ما بينه وما بينها هي الفيتيلايجو. الفيتيلايجو ده بيبقى هايبو بيجمنتد والام اف بتبقى هايبو بيجمنتد. طب هاو تو ديفرنشيت؟ هاو تو ديفرنشيت ببساطه شديده جدا ان انا هلاقي في الام اف هلاقي الدوتد بلاد فيزل زي اللي احنا شايفينها فيها الفيلد هنا اهوت، ولكن في الفيتيلايجو هلاقي ايه؟ هلاقي كرايتيريا ميلك وايت بيجمنتيشن، ممكن الاقي بيري فيليكولار اكسنتويشن، الاقي بيجمنت حوالين الهير فوليكلز، ممكن في بعض الاحيان الادفانسد كيسز الاقي ايه؟ الاقي وايت هير موجوده في الفيلد زي اللي احنا شايفينها. يبقى ادي حاله على الليفت فوتو حاله ام اف والدرموسكوب بتاعها، على الرايت هلاقي حاله ام اف وهلاقي فيتيلايجو والدرموسكوب بتاعها، ودي من الحالات الكومن اللي احنا ممكن نشوفها في الاطفال، والسيميوليتور بتاعها هي الفيتيلايجو. طبعا التيومر ستيج، اي تيومر في الدنيا هلاقي فيه نيكروزس، هلاقي فيه السريشن، ممكن الاقي فيه الكلام ده كله، وهي الدرموسكوب ما بيقدرش يفيدني في التيومر ستيج في حالات ام اف، ولكن ممكن الاقي بعض الكرايتيريا تبقى كلو ليا اللي هي تشخصي، وغالبا بشوفها في البريفرال اوف ذا ليجن. طبعا الالسريشن والسكيلز والكلام ده هلاقيه فعلا موجود. تعال نبص على البريفرال اوف ذا ليجن، هلاقي ايه؟ ممكن الاقي فيه سكيلز، ممكن الاقي فيه وايت، في سكيلز موجوده يس، ممكن الاقي فيه وايت لاينز موجوده، ممكن الاقي بعض الفيزلز على البريفرال اوف ذا ليجن. يبقى الحاله لو انت شكيت ان الحاله دي تيومر ستيج اوف ام اف، ما تبصش في السنتر اوف ذا ليجن، بص في البريفرال اوف ذا ليجن، لانه هيبقى في كل ارسريشن ومش هيقدر يديك فايده مهمه في الدرموسكوب، ولكن بص على البريفرالي اوف ذا ليجن. طيب تعالى اخر حاجه هتكلم عليها ريسروديرميك ام اف. انا عندي 4 باترن للليجن، تعالى بص عندي A وبي وسي ودي، تقدر تفرق ما بينهم كلينيكالي ايه الانواع دهيت؟ هل ريسروديرم اوف وات؟ تعال نبص بالدرموسكوب ونشوف الكلينيكال ولا الدرموسكوب يقدر يفيدني. تعال بص على الليجن رقم ايه. الصوره اللي انا شايفها، انا شايف في الصور انا شايفها في سكيلز موجوده، وايت سكيلز، والاقي في دوتد بلاد فيزلز ديفيوز في الفيلد كله. الصوره الاولانيه اتيز ريسروديرميك سورايسيس. تعال نشوف الصوره الثانيه بي، هلاقي في بلاد فيزلز بس سكاترد، والاقي يلوش ستراكشرز موجوده، اتيز اكزيما. تعال نشوف في سي، تعال انا مكبر الصوره اللي هي في الحوالين الدوريه دي، هتلاقي في لينير بلاد فيزل سبرماتوزوا لايك، اتيز ريسروديرميك ام اف. طب تعال نشوف الصوره الثانيه، الصوره الرقم دي هتبقى شبه بي، ولكن الاختلاف هلاقي في وايتش اريا، في ستريكس موجوده، اتيز ريسروديرميك بي تريزس روبرا بايلاريس. تعال نبص بقى، انت عندك 4 ديفرنت كلينيكال برزنتيشن للريسوديرما و4 درموسكوبيك برزنتيشن للريسوديرما، والاربعه مختلفين. يبقى الدرموسكوب فادني، كان كلو لتشخيص different types of ريسوديرما. يبقى اذا انا من خلال الدرموسكوب ممكن اقدر افرق ما بين النوعين. تعالى انا في الاخر كده الدرموسكوب يمكن بيفيدني بنسبه 90% في تشخيص الام اف، ومحتاج اكسبرت شويه عشان التشخيص، ولكن انا شويه الكلو ليا في الام اف البلاد فيزل باترن اللي هو مين؟ السبرماتوزوا بلاد فيزل. انا لقيت السبرماتوزوا بلاد فيزلز هيبقى جايد ليا ويطمني ان انا ماشي في سكه الام اف. طب عايز عندي كويس كده بسيط، ده عيان عنده 30 سنه، ده جاي بيشتكي من الليجن دهوت الهايبر بيجمنتد سكين ليجن، وبيهرش فيه باستمرار، وبقى له فتره طويله. اتخذ له صوره بالدرموسكوب، لقينا الشكل اللي احنا شايفينه دهوت. شايفين ايه؟ شايفين وايتش ستراكشرال ليس اريا، في سكيلز موجوده في الفيلد، في دوتد بلاد فيزلز موجوده في البريفرال اوف ذا ليجن. كل ده ماشي مع ايه؟ مع ايرلي ستيج اوف زي ام اف. هلاقي فيه دوتد بلاد فيزلز، في بربريك دوتس، في وايت سكيلز. طبعا الحاله دي احنا قلنا دول اديشنال فيتشرز للدرموسكوبي اوف ذا ام اف، ما بتبقاش
بتبقى highly suggestive وليست conclusive. الكونكلوسيف ليه بالنسبه لنا linear blood vessels. اتخذ لها باثولوجي وطلعت فعلا حاله a case of ZMF. ودلوقتي نتابع الباثولوجي في المحاضره الثالثه مع الدكتوره اميره، واتمنى تكونوا استفدتوا وبالتوفيق ان شاء الله، وشكرا لكم. اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين. بتشرفني ان انا موجوده النهارده في الاي سي سي دي ام سي ويبينار. بنتكلم على one of the most tumor of the skin المايكوز فانجويدز. زي ما عرفنا مع دكتور بروفيسور خلواني ودكتور محمد سعيد واحمد كامل الانترودكشن على المايكوزس فانجويدز والكلينيكال كرايتيريا، وكمان عرفنا الدرموسكوبيك فايندنج. هنتكلم على الباثولوجيكال فايندنج. والحقيقه المايكوز فانجويدز من اهم التيومرز اللي بنحتاج نعمل ليها كلينيكال باثولوجيكال كورليشن قويه جدا، لان هو ليه ميمكس كتير قوي في كل الستيجز بتاعته. اول ستيج هنتكلم عنها اللي هي بري مايكوتيك او اللي بسميها الباتش ستيج اوف مايكوز فانجويدز. الحقيقه الهيستولوجيكال فايندنج هنا بتبقى زيها زي الكلينيكال فيري سيميلر تو اذر انفلاماتوري ديرماتوزيس، فبتبقى عايزه كيرفول اكزامينيشن. كل اللي بنشوفه ان احنا بنشوف سوبرفيشال لايخينويد انفلتريت، ليمفوسيتك انفلتريت بيبقى موجود لايك في الابر ديرمال زون زي الباند لايك انفلتريت. ببدا اشوف اتيبيكال ليمفوسايتس بتبقى لسه فيري فيو ومايلد تو مودريت ان سايز. اهم حاجه ان انا ابدا الاقي الاتيبيكال ليمفوسايتس دي انفيد الابيديرمز، تعمل لي حاجه اسمها ابيديرموتروبيزم زي السيلز الكبيره اللي حواليها هالو هنا دي. وفي الحاله دي لازم اعرف افرق هل الابيديرمز ده فيه سبونجيوزس ولا انتكت كيراتينوسايتس. طول ما انا شايفه ان ما فيش سبونجيوزس فانا بستبعد ان دي اكزوسايتوزس او انفلاماتوري بروسيس. لا، this is a neoplastic process، لان وجود الاتيبيكال ليمفوسايتس لوحدها في الابيديرمز والكيراتينوسايتس الديزموزوم فيري انتكت تو ايتش اذر، ما فيش اي اديما، ما فيش انتراسيلولار اديما، يبقى انا كده نوت انفلاماتوري بروسيس. بدا يكون عندي البتري مايكرو ابسس رير ان انا اشوفه في الباتش ستيج اللي هي بتبقى كوليكشن اوف اتيبيكال ليمفوسايتس في الابيديرمز. وزي ما انا شايفه الباند لايك انفلتريت اوف ليمفوسايتس في الابر ديرمال زون. دي فورم تانية من الباتش ستيج بتلاقي فيها سورايسي فورم هايبربليجيا، وطبعا هنفرق بين السورايسيس والمايكوز فانجويدز قدام. بس لازم اشوف طبعا ان انا عندي الاتيبيكال ليمفوسايتس هو الكلو اوف دايجنوزس بتاعي، سواء هو في الابر ديرمز او انديفيدوال في الابيديرمز او على البيزمنت ممبرين. بعد كده بتتكون الفول مايكوتيك ستيج او البليك ستيج. بلاقي فول هيستولوجيكال فيتشر، بلاقي ديرمال بوليمورفس انفلتريت بتبقى مور اتيبيكال ليمفوسايتس وبداوا يكبروا شويه، بداوا يعملوا irregularity في النيوكليولاي بتاعتها اللي بسميها سريبري فورم نيوكليولاي
نيوكلياي، ودي حاجه مهمه جدا، بتبقى كونفوليوتد زي البرين تيشو، بتبقى طالعه وداخله ويز irregularity. الاقي ان الاتيبيكال ليمفوسايت دي فين؟ الاقيها الون في الابيديرمس، الاقيها في كلاسترد تبدا تعمل لي بتري مايكرو ابسس، او الاقيها في شيتس في الابر ديرمس. طبعا اهم حاجه ان انا اركز كويس ان انا ما الاقيش سبونجيوزس، وعشان افرق بين الابيديرموتروبيزم والاكزوسايتوزس، وابدا الاقي الليمفوسايتس دي موجوده، ممكن الاقيها عند البيزمنت ممبرين بتعمل لي حاجه اسمها سترينج اوف بيرز. بلاقي الليمفوسايتس بالمنظر ده زي ما احنا شايفين هنا كده مع الاروز دي، بتلاقيهم مترصصين او عاملين هاجنج عند البيزمنت ممبرين جنب بعض، وكل واحده فيهم حواليها هالوز. طبعا لازم افرق بينها وبين الدندريتك سيلز او الميلانوسايتس اللي بتبقى موجوده ان ريجولار ديستريبيوشن، دي اتيبيكال ليمفوسايت ويز irregular نيوكليولاي وحواليها هالو. ولما الاقي الهالوز دي جنب بعضها كده مترصصين، بيبقى عامل حاجه زي العقد اللولي اللي هو بسميه سترينج اوف بيرلز. او الاقي فورميشن اوف بتري مايكرو ابسس. يعني ايه ابسس يا جماعه؟ زي ما كنا بناخد في الباثولوجي ان هو لوكالايز ديستراكشن اوف تيشو، فلاقي حته من الابيديرمس سلافد اواي وثابت مكانها كافيتي، هو ده الابسس. اتس نوت سابيوريتيف ابسس او انفلاماتوري ابسس، لان انا مش شايفه فيه نيوتروفيلز، ده بسميه بتري مايكرو ابسس لان انا شايفه فيه اتيبيكال ليمفوسايتس. الاقي بقى الانديفيدوال اتيبيكال ليمفوسايتس لوحديهم فوق وعليهم الهالو، او الاقيهم في كلاستر، او الاقيهم في ابسس، او الاقيهم انديفيدوال، او الاقيهم في الابر ديرمز ويز باند لايك انفلاماتوري انفلتريت. دي الفول بيكتشر اوف بليك ستيج او مايكوتيك ستيج. بعد كده بيتكون عندي التيومر ستيج. طبعا انا مشكلتي في الايرلي ستيج اللي هي الباتش ان انا بعمل اندر استيميشن، تتلخبط مع اذر انفلاماتوري ديرماتوزيز زي ما هنقول دلوقتي. لكن التيومر ستيج المشكله ان احنا ساعات بقى لما بتبدا تعمل كلينيكالي تيومر لايك ماس او تيومر ماس اتس تيومر، ان انا بتلخبط مع مور اجريسيف تيومر. فالحاله دي لازم انا اشخصها مايكوز فانجويدز لانها بتبقى بيتر بروجنوز ذان اذر مالجنانت تيومر او ليمفومز. طيب ايه اللي بشوفه في التيومر ستيج؟ بشوف التيومر سيلز بقت كبيره، بقت واضحه، ما تتلخبطش مع الانفلاماتوري سيلز. الكونفوليوشن او الريجولاريتي بتاعت التيومر نيوكلياي بدات توضح. الانفلتريشن في الابيديرمس واضح وضوح الشمس، واضح ان ده ابنورمال بوبيوليشن او حاجه عامله ديستراكشن للابيديرمس، وانفلتريتد ديب داون تو ذا ديرمس ويز فايبروبليزيا اللي هي بتبقى كاركتر للايه؟ للتيومر. اللي مع الوقت في التيومر ستيج ممكن الاقي الابيديرمس بدات تبقى كلير، والتيومر سيلز تبدا تنفلتريت داون وديب لحد سبكتينيوس فات. زي ما بنقول كنا في السوفت تيشو تيومر ان احنا كل ما التيومر يبقى فلات، كل ما بيبقى الانفلتريشن سوبرفيشال، كل ما الانفلتريشن بيبقى ديب، كل ما يعمل لي اليفيتد ليجن. طيب التيومر ستيج برضو بلاقي معاها ساعات الاقي معاها رياكتيف بي سيل كومبوننت. طبعا زي ما الدكاتره قالوا لنا ان اتس ذا موست المايكوز فانجويدز اتس ا تي سيل ليمفوما، ذا موست كومن فورم اوف كوتينيوس تي سيل ليمفوما، بس احيانا بلاقي بي سيل كومبوننت في التيومر ستيج. والالستريشن ده او الاميون هيستوكيمستري دي بتوضح لي الدنس اتيبيكال ليمفوسيتك انفلتريشن بوزيتيفلي ستيند والسي دي 4، وده اللي بشوفه مع المايكوزس فانجويدز. طيب الموليكولار باثولوجي سريعا كده هو بيقول لك ان لازم بيبقى في حاجه اسمها اتراكشن او كيموكاينز بتهوست التيومر سيلز دي او بتحببها في المكان اللي هي رايحه. فانا عندي التيومر سيلز بتاعتي اللي هي تي ليمفوسايتس، عليها اللي هو الكيتينيوس ليمفوسايت انتيجين. الكيتينيوس ليمفوسايت انتيجين ده بينتراكت مع الكيموكاين ريسبتورز اللي موجود على الديرمال كابيلاريز، فتبدا تاتراكت مع الايسلكتين وتبدا تزق التي ليمفوسايت دي، تبدا تنفيد البيزال لاير اوف ذا ايبيديرمس وتطلع فوق وتنتراكت مع الدندريتك سيلز او الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي موجوده في الايبيديرمس، وتبدا تسيتل وتفورم بقى الفورمز اللي قلناها من شويه. طيب احنا كده قلنا الباتش، البليك، التيومر ستيج اوف مايكوزس فانجويدز. في الفاريانت بقى اللي بنشوفها زي الفوليكولوتروبيك ام اف، وطبعا زي ما عرفنا ان دي فولوينج بتبقى لوكالايزد وفولوينج الايه الهير فوليكلز. فبلاقي الليمفوميتس تشينج بنفس الكرايتيريا، باند لايك انفلتريت هوجنج الهير فوليكل زي ما انا شايفه الهير فوليكل اهي بتاعتي، وانا حواليها الباند لايك انفلتريت، وبدات الاتيبيكال ليمفوسايتس انفيد الهير فوليكل ستراكشر وتعمل لي البتري مايكرو ابسس. هنا برضو شايفين الانفلتريشن في البيزال لاير، وادي الهير فوليكل ستراكشر ويز ليمفويد اتيبيكال ليمفويد انفلتريشن اراوند اند ان
اللاير بتاعت الهير فوليكل. ببدا اشوف حاجه مهمه جدا اللي اسمها ميوسينوريا واسوشيتد ويز الوبيشيا اند ميوسينوريا اللي بسميها الوبيشيا ميوسينوزا. طيب الاذر فاريانت الفاجيتويد ريتيكولوزس اللي هي بتبقى لوكالايزد باتش او بليك سوليتاري سورايسيس لايك هايبر كيراتوتيك باتش بتبقى فاوند ان اكستريميتيز. ومن اسمها ان احنا بنقول فاجيتويد ريتيكولوزس. كل اللي بشوفه في الام اف ده اللي هي اوف فاجيتويد ريتيكولوزس ان انا بلاقي الانفلتريشن اوف اتيبيكال ليمفوسايتس في البيزل لاير او البيزل ثيرد اوف ذا اوف ذا ايبيديرمز. البيزل ثيرد اوف ذا ايبيديرمز الاقي اتيبيكال ليمفوسيتك population بدات تعمل انفيجن للإبيديرمز والدنيا كلير قوي حوالين منها. بدات الانديفيدوال سيلز ريرلي تعمل ب 3 مايكرو ابسس انديفيدوال كل واحده لوحدها فورين غريبه عن المكان. مفيش ساينز اوف انفلام مفيش سبونجيوز ولا اكسوسايتوزس. وريرلي ان انا الاقي اتيبيكال ليمفوسايتس في الديرمال بابيلي او في الابر ديرمز. فده اللي بيفرقها من الباتش ستيج او المايكوتيك ستيج ان انا بلاقي الانفلتريشن ريستريكتد للإبيديرمز. ومن هنا جت تسميه الباجيتويد زي ما كنا بنقول الباجيت ديزيز اوف ذا بريست ان انا ما بلاقي مالجنانت انفلتريتنج دكتال كارسينوما سيلز فاوند ان ذا إبيديرمز لكن الديرمال تيشو فري. وعرفنا ان سببها بيجي كريبنج من الدكتال ابيثيليوم بتاع البريست على بتخرج التيومر سيلز من طريق الدكتس دي من غير ما تعمل انفلتريشن للديرمال تيشو وتسيتل فين في الإبيديرمز. فنفس تسميه الباجيت ديزيز اللي هي دكتال كارسينوما انسايت اوف ذا بريست وذ انفلتريشن للإبيديرمز نفس التسميه علشان نفس الفايندنج ان الاتيبيكال ليمفوسايتس هنا بتغزو الإبيديرمز من غير ما تعمل ديرمال انفلتريشن. دي تسميه الباجيتويد سبريد. طيب ثالث نوع من الفاريانت قلنا الباجيتويد ريتيكولوزس. اتكلمنا عن اول واحده اللي هي كانت الفوليكولوتروبيك فولوينج هير فوليكل. من تسميتها برضو بنعرف نشخص او نقول الباثولوجي المهم. والثالثه اللي عندي اللي هي جرانيلوميتس لاك سكين او جرانيلوميتس مايكوزيس فانجويدز وزي ما عرفنا كلينيكالي انها فاوند في الجراين او في الفولدز. واللي بيميزها او الكاركتر ليها ان انا بلاقي الباثوجنومونيك سيلز بتاعه الجرانيلوما مش بقى الابيثيليويد هنا بلاقي على طول الجاينت سيلز. دايما كنا في الجرانيلوميتس انفلاميشن اللي هي كرونيك سبيسيفيك انفلاميشن كنا بنقول كولكشن اوف ابيثيليويد سيلز with giant cell formation. فانا بلاقي هنا الجاينت سيلز موجوده مع الاذر بيكتشر او الاذر فايندنج بتاعه بتاعه المايكوزيس فانجويدز with formation of atypical lymphocytes invading الابيديرمس with epidermotropism beside الجاينت سيل formation. طيب ادي منظر كلير اكتر للفايبروبليزيا والجرانيلوميتس انفلاميشن الكوليكشن بتاع الجاينت سيلز with fibrosis. الرابع حاجه الهايبوبيجمنتد ام اف هو الحقيقه قريب هو كلينيكالي ديفرنشيتد من الاذر فاريانت اوف ام اف لكن هو شبه الباتش ستيج وبيفرقوا ان هو الميورستين بتاعه بياخد السي دي 8 بتبقى زي السي. هنا شايفين السي دي 8 مور بروميننت بوزيتيف سيلز اوف سي دي 8 اكتر من السي دي 4 اللي شايفينها فوق. وهنا السي دي 3 بوزيتيف سيلز الثلاثه بوزيتيف بس ريفيرس ريشيو توورد ال8 مش ال4 زي ما بنشوف في الباتش والتيومر وستيج. طيب البوزيتيف ستين المهم اللي احنا نعرفه ان هي بوزيتيف سي دي 2 سي دي 3 وسي دي 4 with ريفيرسد او لو سي دي 8 مع الفاريانت اللي هي بلاقي فيها الريفيرتد الباجيتويد ريتيكولوز او الهايبوبيجمنتد بلاقي السي دي 8 هي اللي اعلى والاقي اللوس اوف سي دي 7 او نيجاتيف سي دي 7. differential diagnosis of MF مهم جدا في كل مراحله سواء الاريثروديرما ستيج بتبدا نفرقها من الاتوبيك ديرماتايتس او الكرونيك اكتينيك ديرماتايتس او السورايسيس او السيزري سيندروم. وطبعا لو زي ما عرفنا ان السيزري سيندروم لازم الاقي الابنورمال سيربريفورم مالجننت سيلز سيركيوليتنج في البلاد فبعرفها طبعا بالكلينيكال كوريليشن مع الهيستولوجيكال فايندنج بتبقى مور اور ليس شبه بعض طبعا. طيب البليك ستيج او الباتش ستيج بتدخل في الديفرنشيشن بقى مع الانترفيس ديرماتايتس او اللايكينويد انترفيس ديرماتايتس والمايكوز فانجويدز لايك دراج رياكشن البي ار بي والسورايسيس. التيومر ستيج بتتشابه مع الحاجات اللي هي برايمري كوتينيوس انابلاستيك سيل ليمفوما والليمفوماتويد بابيلوزيس واذر تيومر عشان ما نلخبطكوش. عايزين بس نركز على الديفرنشال مع السورايسيس. ايه الفايند اللي بشوفها في السورايسيس وتفرق لي هيستولوجيكالي من الام اف؟ طبعا لازم الاقي السوبرا بابيلاري بليت بيحصل فيه
اتنيويشن في السورايسيس. طبعا اول حاجه طبعا حفظناها كلنا اللي هي الالونجيتد الاكانسوز او ريجولار اكانسوز الونجيتد ريتي ريدج. الاقي السوبرا بابيلاري ده البابيلاري ديرمس، ودي ريتي ريدجز، ده الاريا دي اللي بسميها سوبرا بابيلاري بليت. مع السورايسيس بلاقيها ثين، يعني بالرغم ان انا عندي ريجولار اكانسوزس هنا وفي اكانسوزس يعني هايبربليزيا بتاعت الكيراتينوسايتس، لكن هنا بلاقي ثيننج، وبلاقي طبعا ابسنت جرانيولار لاير ويز باراكيراتوزس. اهم حاجه البليت دي بتبقى ثين، ودي اللي بتعملي الاوسبت ساين، وتحتها الدايليتد كابيلاري في البابيلاري ديرمس. ده الديفرنشيشن من الام اف، طبعا ما بنلاقيش فيه الفايندنج دي. الاتوبيك ديرماتايتس والاكزيما، طبعا هنا الاقي بقى الفول بيكتشر بتاعت الانفلاميشن اللي هي الاديمه والسبونجيوزس. زي ما قلنا يعني ايه سبونجيوزس؟ يعني بلاقي انتراسيلولار اديمه، الخلايا اتفرفطت مع بعض، في ميه بينهم، في اديمه، الديزموزوم بدات تبان، بدات تبقى ديسوشيتد، وسمحت بدخول الانفلاماتوري سيلز اللي بسميها اكزوسايتوزس. وطبعا تحت لازم الاقي بيري فاسكولار انفلاماتوري انفلتريت نوت باند لايك انفلتريت زي اللايكينويد او السورايسيس. البترياز لايكينويد كرونيكا او البي ال سي، طبعا برضو لازم اشوف الفاكيولار ديجنريشن في البيزال لاير واضح جدا. الاقي الاكزوسايتوزس، النيوتروفيليك انفلتريشن، الاقي الستريتم كورنيوم شو باراكيراتوزس كونفلوينت وذ كولكشن اوف نيوتروفيلز فوق في الابر لايرز بتاعه الهورني لاير، وسكاترد اريثروسايت في البابيلاري ديرمس. اخر حاجه برضو من ديفرنشال لايكن بلانس، الحاجات المهمه برضو هما في ديفرنشال كتير قوي. اللايكن بلانس طبعا ان انا بلاقي الريتي ريدجز او الدسترويد والسوتوس فورميشن، الاقي باند تيبيكال باند لايك انفلتريت، والانفلتريت ده مونومورفيك فيري بلان صغير، خلايا صغيره ما فيهاش اتيبيكاليتي، ما فيهاش irregularity، ما فيهاش هايبركروميزيا. وبلاقي السوتوس ابييرنس نتيجه الدستركشن اوف ذا بيزمنت ممبرين. والاقي معايا شويه اكسترافازيتد ريد بلاد سيلز، الاقي سيفير بودي او ابوبتوتيك بيزل سيلز which is positive stain. الاقي كمان الكليفت فورميشن مع البابيلاري ديرمز والسب ابيديرمال بولي اللي احيانا بلاقيها بس مش واضحه قوي في البيكتشر دي. طبعا الاقي معايا فوق الهايبركيراتوزس، الاقي الاكانسوزس، الاقي عكس السورايسيس البروميننت جرانيولار سيل لاير، وانزل تحت الاقي الكلام اللي قلناه في الاول اللي هو الباند لايك انفلتريت والسوتوس ابييرنس. اتمنى ان احنا نكون وضحنا الهيستوباثولوجي او الهيستولوجيكال فايندنج اللي بلاقيها في المايكوزس فانجويدز، وهنكمل مع دكتور حنان الثيرابيوتيك، وان شاء الله نكون فدناكم النهارده. شكرا. دلوقتي وصلنا لجزئية مهمة جدا في المايكوزيس فانجويدز ألا وهي التريتمنت. الحقيقة لما نيجي نتكلم على التريتمنت قدامنا 4 نقاط مهمين لازم نتكلم عليهم.
اول حاجه الايم بتاع التريتمنت بتاعي، تاني حاجه ايه الديفرنت تريتمنت موداليتيز اللي موجوده عندنا، وتالت حاجه انا كدرماتولوجيست ايه الاستراتيجيك بلانز اللي المفروض استخدمها، ورابع حاجه البروجنوزس بتاع العيان. اول هام الايم بتاعي هيكون ايه؟ انا الايم بتاعي ان انا عايزه انديوس ريميشن، وان الريميشن بيريود دي تبقى طويله وبرولونجد with maximum survival rate to my patient، وان انا امنع البروجريشن او الورسنينج اوف ذا كيس، وفي نفس الوقت التريتمنت اللي معايا يكون ليه مينيمال ادفيرس افكت. هي دي التارجتس بتاعتي في التريتمنت، وبناء عليه عندنا available different treatment modalities including التوبيكال تريتمنت، الفوتوثيرابي، فوتودايناميك ثيرابي، الراديشن، السيستميك تريتمنت، بايولوجيكس، كومباينيشن ثيرابي، والستيم سيل ترانسبلانتيشن. اول حاجه التوبيكال تريتمنت عندنا التوبيكال كورتيكوستيرويد، النيتروجين موستر، والتوبيكال كارموستين، والتوبيكال ريتينويدز انكلودينج تازاروتين والبيكساروتين والاذرز. اول حاجه هنتكلم عليها التوبيكال ستيرويد، دي طبعا one of the mainstay كورنر ستون يعني، بنستخدمها في all stages ابتداء من ستيج 1 up to stage 4. والحقيقه احنا دايما بنستخدم البوتنت او السوبر بوتنت ستيرويد، سواء في البدايه بنستخدمها توايس ويكلي لغايه ما نحصل على الريميشن، وبعد كده بعمل جرادوال ويزدرول لمره او مرتين في الاسبوع بكتيره. والحقيقه هي الميكانيزم بتاعها كتير جدا، واهمهم ان هي انتي انفلاماتوري اميونو سبريسيف وبانديوس ابوتوزيس في المالجنان سيلز. وطبعا الريسبونس بتاعها فاريبل، في بعض الناس بتجيب 60% اب تو 80%، وطبعا احنا مش هنستفيد في الاي دي ارز بتاعتها، كلنا عارفينها توبيكال وسيستميك. تاني حاجه التوبيكال نيتروجين موسترد اللي هو الميكلور ايثامين. الميكلور ايثامين الحقيقه هو افيلبل في صوره انهيدرس جيل 0.01 اب تو 0.2%، اسمه في السوق اسمه فالشلار جل، وهو الحقيقه بوتنت وجميل ورائع في الحالات الباتش والبلاك ستيج ام اف. الاوينتمنت منه كان متوفر بس الحقيقه مش قد كده، لكن نظرا لان هو الافيلابيلتي بتاعته في الماركت عندنا هنا في الميدل ايست مش كويس، فاحنا بنستخدم حاجه الفايل اللي هو اسمه الماستر جن، ده بيبقى 10 مللي جرام فايل، بناخدها بنخففها على 60 ml ووتر، وبعد كده بنبتدي ندهن بيها المنطقه المصابه، او لو الجسم كله مصاب بندهن بيها، ونظل ندهن ديلي لغايه ما يحصل ريميشن. وطبعا لازم يبقى بعيد عن الفيس والجينيتالز وعلى البودي فولدز اللي هي السنسيتيف اريا. الحقيقه بيدي ريسبونس ريت اب تو 80%، والريميشن بيريود قد تصل الى 1 year which is very nice. الميكانيزم بتاعه ان هو توبيكال كيموثيرابيوتيك، بيعتمد على انه بيعمل ديسربشن للدي ان ايه، وبناء عليه السيل بتدخل في immediate death. الاي دي ارز بتاعته الحقيقه الالرجيك كونتاكت ديرماتايتس تبقى واضح فيه جدا، والبوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن. ثالث حاجه بعد كده التوبيكال بي سي ان يو او الكارموستين، من الحاجات برضو البوتنت والاف دي ابرود في الباتش والبلاك ستيج ام اف. كان في فورم منه الاوينتمنت 20 ل 40% بس ما عادش متوفر فيه، بقى منه الستوك اللي هو البنسو. ده عباره عن فايل بتحتوي على 150 مللي، فيها كل مللي فيه منه 20 مللي جرام من الكارموستين. بنبتدي نخففه برضو على 60 مللي ووتر، ونبتدي ندهن بيه المناطق المصابه فيما عدا الفيس والجينيتالز والبودي فولدز، وكمان الهاندز والفيت اذا احتاجنا ان احنا بنعمل مور دايليوشن للميديكيشن. وبنبتدي نستخدمه، بس هنا بنستخدم 21 يوم وستوب 7 دايز، ونريبيت السايكل اب تو 6 مانثس ويمكن اكتر. الريسبونس ريت بتاعه هايل جدا اب تو 1 يير، والريسبونس ريت اب تو 80% برضه، ممكن يقعد 1 اند هاف يير وممكن مور. ونفس الميكانيزم اوف اكشن اللي هو انديوس سيلولار ديس، بس الادفيرس افكت بتاعته اعلى شويه، الالرجيك كونتاكت ديرماتايتس اكتر، البي اي اتش بتاعته اعلى، تيلانجكتيزيا بيعملها. وزي ما انتم شايفين في هنا صوره كانت ريكالسيترانت ليجن موجوده عند البيشنت افتر ان احنا عالجنا كل الليجنز اللي عنده، وبعد 3 شهور من العلاج زي ما انتم شايفين التحسن بقى ازاي. نيجي بعد كده على التوبيكال ريتينويدز. في عندنا التازاروتين، ويمكن معظمنا عارفينه عشان بيستخدم في الاكني والسورايسيس بتركيز 0.05 اب تو 1%، سواء كريم او جل او فوم بريباريشن. بيشتغل على الار اي ار ريسبتورز، والادفيرس افكت بتاعته زيه زي اي توبيكال ريتينويد، بس الحقيقه اف كومبيرد للبيكساروتين، التوبيكال بيكساروتين او اللي افيلبل صوره تارجريتين، لا البيكساروتين يتعداه. ده افيلبل صوره 1% جل اسمه تارجريتين
مايجريتنج في السوق. ده بقى بيسلكتيف على الار اكس ار ريسبتورز اللي وجدناها بتبقى اب ريجوليتد في المايكوزيس فانجويد بالذات في الادفانسد ستيج، وهو اف اي دي ابرود في الريفراكتوري ستيج 1A و1B، واحيانا كمان في الستيج 2A لما بيكون ايرلي. نتائج رائعه بتصل الى 98% كاتيجوري اكس في البريجنانسي طبعا، ونفس السايد افكت بتاعه التوبيكال ريتينويد زيه بالظبط. في بقى كان قبل كده موجود عندنا البيليتسيدين، بس الحقيقه ويزدرون من السايد افكت بتاعه، وكان في شويه ترايلز على الايميكومود او الالدارا على اساس ان هو بينهانس اللوكال اميونيتي اجينست التيومر، بس الحقيقه كان جايب فاريبل ريزلتس فما استخدمش كتير في هذا المجال. نيجي تاني حاجه من الافيلابل موداليتيز اللي هي الفوتوثيرابي، والحقيقه هم كتير جدا هنبتدي نتكلم عليهم بسرعه. اول حاجه طبعا البوفا، ودي الماستر تريتمنت في الام اف ابتداء من ستيج 1 اب تو ستيج 4. في الليت ستيج بتبقى بالياتيف، في الايرلي ستيج بتبقى تريتمنت كيوراتيف. الميكانيزم طبعا احنا كلنا عارفينه، اهم حاجه انها ابوتوزز في السيلز المالجنانت سيلز، الريسبونس ريت بتاعها 95% ويمكن اكتر كمان، والميزه فيها الريميشن فري بيريود بتبقى برولونجد اب تو ييرز، وممكن استخدام البوفا الون او ان كومبينيشن مع كل الموداليتيز اللي انا ذكرتها توبيكال وسيستميك، ممكن البوفا تستخدم معاه. كمان اليو في اي 1 برضو كان في ريبورتس على استخدامها، دي سب تايب كده من اليو في اي من 340 نانو متر، الحقيقه جايبه نتائج كويسه كومبارابل للبوفا. في بعد كده النارو باند 311 برضو جايبه نتائج كويسه، وفي ريبورتس كتير عليها، وفي ستاديز اتعملت وسايتد في ميني جورنالز انها بتدي نتائج كومبارابل للبوفا، بس يمكن احنا دايما بنفضل اليو في اي عن اليو في بي عشان الديبر بنتريشن، فبتقدر توصل للانفلتريت الديب اللي في الديرمس، فبيبقى الكيور ريت بتاعها اعلى والريميشن فري بيريود بتاعتها اطول. اما البرود باند يعني ما كانتش النتائج بتاعتها تصل الى النارو باند او اليو في بي. في بقى عندنا الهوم ديفايسز وكتر استخدامها في الفتره الاخيره، بس الحقيقه لا ننصح باستخدامها في التريتمنت نفسه، لكن ممكن تبقى في المينتنس. الاكزايمر ليزر الحقيقه في ريبورتس على استخدامه في اللوكالايزد ليجنز والريفراكتوري تو تريتمنت، بالذات في بالمو بلانتر بادي فولدز مش قادره توصل لها للبوفا والكلام ده، وجايبه نتائج كويسه قوي، بيتعاطى جلسه او 2 في الاسبوع، وممكن ندي اب تو 3 شهور، وريميشن فري بيريد كويسه، بس المشكله ان هو الافيلابيلتي اوف ذا ديفايس والاكسبنسيفيتي اوف ذا تريتمنت. وفي كمان استخدام المونوكروماتيك اكزايمر ليزر في البالمو بلانتر كان جايب نتيجه. السي او 2 ليزر كان يمكن اتكتب عليه ان هو استخدم في كام ليجن كده، بس الحقيقه محدش واصل لاستخدام الليزرز في موضوع الام اف. في بقى كمان الاكسترا كوربوريال فوتوفريسز، وده فكرته ايه؟ ان العيان بياخد السرعه، بعد كده بنبتدي البلاد ويزدرون بالفوتوفريسز العادي جدا، وبعد كده الخلايا اللوكوسايتس ومنها الليمفوسايت بتبتدي تتعرض للالترا فايلوت ريز، وبعد كده بترجع تاني ري انفيوزد للبيشنت. نتائج كويسه بتصل الى 70%، الريميشن فري بيريود بتصل الى 1 يير، ولكن اكسبنسيف والان افيلابيلتي اوف ذا ماشين بتقف عائق دون استخدامه. نيجي بعد كده على الفوتو دايناميك ثيرابي. الحقيقه الفوتو دايناميك نتائجه حلوه، وفكرته قائمه على ايه؟ ان هو سيلكتيفلي تارجت ذا مالجنانت ليمفوسايت. ليه؟ لان احنا وجدنا المالجنانت تي سيلز بتابجريد الترانسفيرين ريسبتورز، وبناء عليه بتمتص الايرن، وبناء عليه بتاكوميليت البروتوبورفايرين اعلى، فبيبقى الريسبونس بتاعها لللايت سواء البلو او الريد لايت عالي جدا، فبيبتدي يحصل immediate death. بس اهم حاجه في الفوتو دايناميك ثيرابي proper choice of the case، اهم حاجه، لان هو very excellent results في البلاك ستيج، بس البلاك دي بتكون الانفلتريشن بتاعها في الديرمس لا يزيد عن 1.5 ملم، لان هو لو بعد كده الليجن بعد كده هو مش هيوصل لها، فبيبتدي يحصل لوكال ريكارنس ريت عالي في الحكايه دي. في بقى عندنا الراديشن ثيرابي، وده يمكن 3 انواع. اللو فولتج اكس راي يمكن ما بقتش تستخدم. البريكي ثيرابي اللي هو عباره عن كاثيتر، وفي نهايته بنحط راديو اكتيف كابسول ونبتدي نزرعها بجوار الليجن نفسها او التيومر نفسه. الحقيقه اندر ترايل في الام اف، بس دايما في الليت ستيج اللي بيبقى فيها ديستانت ميتاسيس. اما بقى اللي على الوش كله بقى مين؟ اللي هو الالكترون بيم. الالكترون بيم سواء اللوكولايزد
او التوتال حاجه من الحاجات الرائعه. وفي الريفراكتوري كيسز باتش وبلاك ستيج 1 و2 وكمان في الستيج 2 A و 2 B ممكن بيستخدم كويس جدا. الريسبونس ريت بيصل الى 98% والريميشن فري بيريود من سنه ل3 سنين وفي ريبورتس عن اعلى كده. بس اهم حاجه ان في الالكترون بيم برضه بروبر سيلكشن اوف ذا بيشنت، لازم الليجن تكون ليميتد تو ذا سكين نوت بيوند ذا سكين، لان هو البنتريشن بتاعه هياخد ابيديرمس وديرمس يقضي على كل مالجنانت سيل، بيعمل انديوس ابوتوزز رائع في الخلايا، فبيبتدي يديني ريميشن فري بيريود كويسه جدا. مشكلته بقى الماشين مش افيلابل، اكسبنسيف، عايز بريباريشن للعيان بيفور اند افتر، وكمان الادفيرس افكت بتاعته قد تظل بيرمننت، ومنها بيرمننت الوبيشيا، بيرمننت نيل لوس، بيجمنتيشن، تيلانجكتيزيا، انسنس اوف مالجنسي ممكن يحصل. وزي ما انتم شايفين هنا ده منظر الماشين وهنا البريباريشن بتاعه، وزي ما انتم شايفين الريزلت بيفور اند افتر، وهنا زي ما انتم شايفين البي اي اتش اللي بيريليفد بيقعد سنين وبيبقى ديفاستيتنج جدا للعيان. في بعد كده السيستميك ثيرابي وهم كتار جدا، في منهم اللي يهمنا اللي هو الريتينويدز والميسوتريكسيت واللينافيلومايد، والاذر دي عباره عن كيموثيرابيوتكس، ده بتوع الانكولوجي اكتر بيستخدموه سواء سنجل او مالتي ايجنت، هم دايما بيفضلوا الكومبينيشن. بالنسبه للريتينويدز الايزوتريتينين والاتريتينيت ما بنستخدمهمش كده في التريتمنت اوف ام اف، ولكن في الكومبينيشن ثيرابي زي ما هنعرف بعد كده في الريبوفا بيستخدموا كويس جدا. ولكن المقصود بالريتينويدز هنا البيكساروتين او التارجريتين، ده الاف دي ابرود في التريتمنت اوف ام اف والسيزاري سيندروم في اول ستيجز. في الستيج الاولانيه في الايرلي ستيجز لما بتبقى ريفراكتوري، اما ستيج 3 و4 هو one of the mainstay treatment. هو سيلكتيفلي بيشتغل على الار اكس ار ريسبتور زي ما قلنا قبل كده، فبينديوس immediate ويل يعني زي ما بنقول ويل كنترول ابوتوزيس في المالجنانت سيلز، فبيديني ريكفري كويس جدا، ريسبونس عالي بيصل الى 90% وريميشن فري بيريود ييرز كمان. الادفيرس افكت بتاعته زي اي سيستميك ريتينويدز، بس هنا بيزود شويه الميوكوكوتينيوس راينز بيبقى عالي شويه، الهايبر كوليستروليميا والدبريشن اوف ذا ثايرويد جلاند، كمان الليجن نفسها لما بتيجي بيحصل لها لما بتبقى اتعالجت قد يحدث ان بعضها بيسيب ألسريشن، فهو من الحاجات الرائعه. وناخد بالنا من دراج انتر اكشن علشان السيتوكروم بي 450. وهنا صور زي ما انتم شايفين بيفور اند افتر تريتمنت، هنا في الريكالسيترانت كيسز جايب نتائج رائعه جدا. بالنسبه بقى للميسوتريكسيت طبعا كلنا عارفينه وغني عن التعريف، الانتي فوليك ميتابوليزم، انتي فوليت ميتابوليزم بنستخدم من 7.5 اب تو 25 مللي جرام بر ويك، وكلنا عارفينه. بس المهم اللي احنا عايزين نعرفه الجديد البارا لتريكسيت او الفولوتين، ده برضو ابروفد اف دي اي في المايكوزيس فانجويز والسيزاري سيندروم. هو الميزه فيه عن الميسوتريكسيت ان هو البايو افيلابيليتي سيلز، ان هو دخوله للمالجنانت سيلز افضل وسيلكتيفلي تارجت المالجنانت سيلز. ثانيا انسايد ذا سيل ميتابوليزم بتاعه كويس، فبيدي نتائج احلى كمان من الميسوتريكسيت. مشكلته ان هو غالي ومش افيلابل في كل الاماكن، وبيتعاطى بالاي في 4 ولازم له بريباريشن بيفور اند افتر، فله يعني شغلانه كده. والاي دي ارز بتاعته عامله زي بالظبط الميسوتريكسيت، وزي ما انتم شايفين هنا الصور بيفور اند افتر تريتمنت ممتازه جدا. في الليناليدومايد او ريفيلاميد، ده ديريفيتيف من الثاليدومايد، واحنا كلنا عارفين الثاليدومايد اميون موديوليتورز وبيشتغل على اللانجرهانز سيلز والانتيجين بريزنتنج سيلز والليمفوسايت والانجيوجينيسيس كل ده، فبيساعد. بس الحقيقه احنا ما بنفضلش نستخدمه لوحده، هو از ان ادجوفنت للاذر ميديكيشن، افيلبل في صوره كابسولز 25 مللي جرام بير داي، والادفيرس افكت بتاعته معروفه جدا. بنيجي بقى على البيولوجيك ثيرابي، ودي كتيره جدا 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 والمجال فيها واسع. انا حبيت اسهلها فانا عملتها لجروبس. الفيرست جروب اللي هو بيعتمد على الانهانسمنت اوف ذا اميونيتي، وان هو بينكريز الانتيجين بريزنتال سيل اكتيفيتي وانكريز التي هيلبر 1 سايتوتوكسيك ريسبونس، وبناء عليه بياتاك التيومر. نمره 2، احنا زي ما احنا شايفين كده، هي الفكره في الام اف عباره عن ايه؟ عباره عن مالجنانت سيلز هتبتدي تهوم انتو ذا سكين وتريزايد هناك وتعمل لي تيشو ريزيدنت ميموري سيلز تشتغل، وفي انجيوجينيسيس. خلاص، فانا عايزه اشتغل على الحكايه دي. التيشو ريزيدنت ميموري سيلز عايزه اديوس فيها ابوتوزيس، وعايزه الهومينج عن طريق الكيموكاين ريسبتور الغيها، وعايزه اي سيجنال بيعمل بروليفريشن للخليه اوقفه، والانجيوجينيسيس اوقفه. وبناء عليه بنبتدي نستخدم الانتي سيتوكاينز. من السيتوكاينز المشهوره لينا كلنا الانترفيرونز، وكلنا اشتغلنا بالانترفيرون الفا، الانترون والريميرون، كنا بندي من 3 ل 9 مليون انترناشونال
انترفيشنال يونت سبكيوتينيوسلي 3 مرات في الاسبوع لغايه ما ظهر لنا البجايليتد فورم بقينا نديه مره، والحقيقه نتائجه كويسه، بس بيفضل ان هو يبقى ادجوفنت مع حاجه ثانيه ان كومبينيشن بالذات مع البوفا، وفي انتي سايتوكاينز كتيره بعد كده. في بقى المونوكلونال انتي بوديز اللي انا قلت لكم بتشتغل على كل الفاكتورز اللي بتساعد على ان الخلايا تفضل ريزايد في السكين او على البروليفريشن بتاعتها، ومنهم الاليمتوزوماب والبرينتوكسيماب والموجاميلوزوماب والانتاكت اللي هو انتي انترلوكين 2، بس عباره عن ايه؟ هو بيشتغل اكتر انتي سي دي 25 اللي هو السب يونت من انترلوكين 2 وكونجوجيتد مع الدفتيريا توكسين، يعني مش بس بيوقف الخليه لكن بيعمل لها كمان توكسيسيتي، فبيدي نتائج كويسه بس فيري اكسبنسيف. في كمان عندنا الجروب الثاني اللي هو الهيستون دي اسيتايليز انهبيتور او الاتش داك انهبيتورز. هي فكره الاسيتونز ايه دي؟ انا عندي الدي ان ايه بيبقى عباره عن زي كور كده مربوطه مع بعض بالاسيتايل جروب، عشان يبتدي يشتغل لازم يتفك، فبيجي انزيم دي اسيتايليز يمنع الفك، يفتح الاسيتايل جروب دي، فانا عايزه الغي حكايه فتحه الدي ان ايه عشان ما يبتديش يعمل لي بروتين سينثيسيس، فببتدي انهبت الاسيتايليز انزيم ده. وفي عندنا الفورينستات والريمودابسين. في الثيرد جروب اللي هو الشيك بوينت انهبيتورز، فكرته ايه؟ ان انا عندي التيومر التي ليمفوسايت بتبقى اكتد ابون باي دندريتك سيل والتيومر سيل. الدندريتك سيل بتعملها ستيميوليشن عن طريق، وبيبقى في عن طريق الريسبتور بيبقى في انهبيتوري موليكيولز عشان توقف الاستيميوليشن عند حد معين. الكو انهبيتوري موليكيولز دي اسمها البي دي 1 البروجرام ديس 1، وفي سي تي ال اي 4 اللي هو كيوتينيوس تي ليمفوسايت انتيجين 4، دول بيوقفوها. تيجي التيومر سيلز تعمل زيه عشان توقف التي ليمفوسايت التي سايتوتوكسيك انها تاتاك. انا هعمل ايه بقى؟ هعمل مونوكلونال انتي بوديز تروح تمسك هي في الريسبتور بتاعه الكو انهبيتوري موليكيولز دي، فبتوقف الانهبيشن على التي ليمفوسايت، فتبقى زي ما يكون فرامل عربيه كده بيوقفوها. انا بقى همنع الفرمله دي واسيب التي ليمفوسايت تاكل التيومر سيلز. وطبعا احنا عندنا الاوبدايفو والكوترودا والحاجات دي موجوده. واخر جروب اللي هو سمول موليكيولز، احنا عارفين ان اي سيتوكاين او جروث سيجنال لازم له ريسبتور يوصل، عشان توصل السيجنال بتاعته من السيل ممبرين للنيوكليوس لازم في موليكيولز صغيره. انا بقى هبتدي اعمل لها انهبيشن سواء على مستوى التيروزين كاينيز، الاميتورز، النيوكليير فاكتور كابا بيتا والجاكستات بالذات 3 و5. في بقى موداليتيز ثانيه الستيم سيل ترانسبلانتيشن، الكومباينيشن ثيرابيز بالذات البوفا مع الاذرز، واهمهم عندنا الريبوفا اللي هي مع الريتينويدز الاسيتريتين بالذات علشان بيدي فاستر ريسبونس وبرونج ديوريشن اوف ريميشن. في بقى الهوميوثيرابي والهيليوثيرابي ودول يعني اندر يعني كويشنير، الترايلز الكوكس انهبيتورز. وفي بقى السيمتوماتيك تريتمنت لان الدراينس بيبقى نعمل له مويسترايزيشن، تريتمنت اوف برايتس وتشينج اللايف ستايل والفود وافويد السن. طب انا بقى كدرماتولوجيست استخدم ايه؟ طبعا احنا عارفين التريتمنت بيعتمد على الستيج والريسبونس والبيشنت ايج والجنرال كونديشن، السوشيال والافيلابيلتي والبريفرنس والاكسبيرينس كمان، ولكن اهم حاجه الستيج اوف ذا تيومر. وفي عندنا يعني جايد لاينز بس صعب قوي كده ان احنا نقولها، فانا هختصرها في كلمتين. لو الليجن ايرلي ولوكالايز تو ذا سكين باتش او بلاك في ستيج 1A و1B و2A استخدم سكين دايركتد ثيرابي. لكن لو الليجن شديده وجنرالايزد وميتاستاسايز والكلام ده لا، ده هنا بقى سيستميك ثيرابي وبيفضل الكومبينيشن. يمكن احنا هنا طبعا بنقول الكلام ده كده هو مش شارب قوي، انا ممكن اخد حاجه من الستيج ده احطها هنا لو ريفراكتوري او من هنا تساعد از ادجوانت هنا، فيعني الموضوع مش شارب قوي، ولكن احنا بنحاول نلخص. وطبعا الكلام ده مظبوط لان انا في الايرلي ستيجز الليجن كونفايد تو ذا سكين فانا اول دايركتد، لكن ليتر اون بقى الريسايكل ما بين السكين وما بين البلاد، انا عايزه اقطع الفيجوال سيركل دي فلازم استخدم سيستميك ثيرابي. يعني ايه كلمه سكين دايركتد ثيرابي؟ يعني التوبيكال تريتمنت اللي انا شرحتها، الفوتوثيرابي والفوتوكيميوثيرابي، الفوتو دايناميك ثيرابي والالكترون بين سواء لوكالايز او توتال سكين. بمعنى ان انا كديرماتولوجيست اقدر اعالج ستيج 1A و1B و2A براحتي. 2B بقى لا، هبتدي بقى افرمن هنا واستعين بالانكولوجيست معايا. فاذا في الباتش والبلاك ستيج 1A 1B و2A في لو الليجن لوكالايز استخدم السكين دايركتد ثيرابي، توبيكال ريتينويدز، توبيكال ستيرويدز، الفوتوثيرابي، اللوكالايزد ليجن في اللوكالايزد الكترون بيم. لو جنرالايز هم بس هستخدم التوتال الكترون بيم. والبروجنوزس طبعا بيعتمد على الستيج والايج وعلى البرفورمانس ستاتس والLDH ليفل وعلى الليجن ميتاستاسايزنج
ولا لا. والسرفايفل طبعا بيعتمد على نفس الحكايه الستيج بتاع العيان، سواء في ايرلي ستيج بيبقى ايدنتيكال تو ذا جنرال بوبيوليشن، لكن الليتر بتقل قوي اللايف سبان اوف ذا بيشنت. بكده يبقى احنا حاولنا نلقي الضوء على التريتمنت اوف ليمفوما. اتمنى يكون الموضوع عجبكم وشكرا. ثانك يو.